pamoja nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbingu. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga mbele, nisamehe. Kutegemea ila wewe. wetu
uso wako uwe kwangu na kuabudu. Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Ndiye mwamba ni sala chako, tusimame wote. Chako tumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha. Basi asante sana. Naomba kwa wale ambao wako hapo nje, tafadhali tujonge ndani. Ili tuwe pamoja na tufanye tulio nayo pamoja. Tafadhali tuingie ndani ili tuendelee pamoja. Muda tulio nao hapa ni mfupi sana. Kwa hivyo tutataka kufanya tu haraka haraka. Mungu atakavyotuwezesha ili tuendelee. Naomba tafadhali familia tuwe pande hii, family members pande hii, fathers wetu, mapadri pande hii tafadhali hapa. Pamoja na wanakwaya na jumuiya tujaribu kukaribia hapo, sababu tutakuwa tukiendelea pamoja na nyimbo kuja pande hii. Marafiki zetu pia wakae pande ile ili tuwe pamoja na tuendelee pamoja. Nafikiri hiyo iko sawa. Kwa hivyo asante. Karibuni namna hiyo ili tuweze kuendelea pamoja tafadhali. Kuna space yuko tafadhali. Family members tafadhali uketi hapa, watakuwa pande hii. Tusiwasukume. Shukran sana. Asante. Basi wakati huu sasa nataka nimwalike Father Kariuki, padri, ili atuongoze kwa hayo mengine tulionayo. Padri, karibu sana. Tumukumie Yesu Kristo. Nenewa Yesu oroka leke mahujaji wa matumaini na pamoja katika sala. Bila shaka wakati kama huu ndio tunakumbushwa kwamba sisi ni mahujaji, tukiongozwa na mama yetu Lucia na Martini. Tunafundishwa kabisa kwamba tuliagedi na tuliagedi yake mwihoko, na mwihoko ucio niguo utumite tuke haha ona twina kieha no twina kieha, but we are rooted in faith. Faith area maitu arari nayo matuku macio make mothe, na kuo nikio twiha tuhoe tuyumiririe, tumiririe ciana ciake, tumiririe family yake, na igwe tuyumiririe kana tigwoi. And therefore we are here to pray so that we get that strength, and we are here with the priests and other reverends to support you. And therefore now we begin our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gaithe kihoti othe. Troka mbere yaku rucini rwega. Nigetha uthie na mbere na gutumiriria na gutwikira hinya. Troria mwathani mahoya maria tukuhoya haha matwikire hinya wa kumenya twi rugendo-ini, na ni rugendo rwa guthii na kuria wathire tondu watwirire wathii gututhondekera cikaro. Gikaro kia maitu ni kiriku na niki umwitite. Tuteithiririe ukorwo twina hinya ucio wa kuhota ku-cooperate na wendo ucio waku. Turahoya ona mahoya maya turahoya rucini rwa muthi matwikire hinya na matwikire, na turahoya
tũhoyoguo nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. We mwathani ũgĩtira okĩrora magana maitũ, no mwathani ũgĩgwĩtirĩrĩria. Mwathani ũtũiguĩre tha. Kristo ũtũiguĩre tha. Kristo ũtũiguĩre tha. Mwathani ũtũiguĩre tha. Mwathani ũtũiguĩre tha. Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroigwo, wĩra waku ũke, ũrĩa ũkanĩrĩkwo gũkũ thĩ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũohere mehia maitũ, tũrĩa ithuĩ twagĩrĩra matwĩhĩtie, tũgatiga twagũtwo ũtaari-inĩ mũũru, na ũtuonokie ũũru-inĩ, nĩ gũtuĩke kuma mũromo wa icua-inĩ. Mwathani ĩtĩkĩra ihoya rĩakwa. Mwathani aroikara na inyuĩ. Rekei tũhoye. We mwathani, iguĩra tha mũrũmĩrĩri ũyũ waku ti Lucia Wangũi, nĩgetha ũmũkĩre gĩikaro-inĩ gĩaku, mũthengerie mahĩtia make marĩa ekĩte nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake wa mwĩrĩ. Na tũrahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. Tũhoye nĩ ũndũ wa ng'endo cia thabarĩ na ũmĩrĩru wa arĩa twĩ haha. Ngai ithe kĩhoti yothe, tũrahoya ona mwĩrĩ wa maitũ tũgĩe na hinya, na twarĩkia kuona mwĩrĩ wake ũrĩa tũgũtongorio, tũrakũtũhe thabarĩ njega gũgĩthiĩ nginya o mũciĩ, tũrute igongona rĩa kũmũhoera na kũmumagaria, na tumagarie na thayũ. Na tũrahoya ũguo wothe nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. Na mwathani aroikara na inyuĩ. Ngai akĩmũrathime Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Tumukumie Yesu Kristo. Basi asante sana Padre kwa wakati huo, shukran. Sasa tutawaeleza tu vile tutaenda, alafu tukitoka hapa ni kuenda tu, kwa sababu ukiona mwili tutatokea hapa, uzunguke hivyo utokee pande ile ingine. Kwa hivyo hatutakuwa nafasi ingine ya kuambia jambo. Na wenye magari tafadhali, tunaomba wote tutakutana kwa junction ya Rĩagĩthũ. Hapo Rĩagĩthũ tutakutana hapo. Tucemani ya Rĩagĩthũ arĩa othe mena ngari, na tũkũgerera barabara ya Rũturu ithuothe. Rũturu tutapitia barabara ya Rũturu. Hiyo ndio mzuri kwetu sisi zote. Sawa. Kwa hivyo tafadhali, na kama huna gari tunaomba usiende, utuone tu hapa. Mimi na huyu brother tutakusaidia, na pia niko na mzee mwingine ambaye ni transport manager, tutakusaidia kama huna gari. Na wewe kama uko na gari yako na hujajaza watu, tafadhali utuambie ili tuweze kuwasaidia ambao watahitaji msaada wetu. Tuko pamoja. Asante. Sasa kwa wakati huu hatuna lingine ila tukuona mwili, lakini ningeomba kidogo, mtaona mwili nyuma kidogo. Yes, kwa saa hii marafiki zetu wote watauona mwili wa family members hapo nyumaye. Ningeomba tu wakati tutakuwa tunaandamana kwenda hiyo safari, utafuata tu msafara wetu tafadhali, usipotee njia. Lakini utaonyeshwa tu, hautapotea. Tuko pamoja. Bora tu ufuate magari yetu. Sawa? Sasa naomba padre utatufungulia hapa pamoja na mwenye atatusaidia. Waone mwili wakitoka hivi. Kwa hivyo utakuja namna hii.
family members, ndio mtaona mwili baadaye. Kwa hivyo tunaomba padri, tutasimama hapa pamoja na hapa. Father Michael, Father Mike, tafadhali karibia hapa, utafungua mwili, utafungua hili jeneza ili tuweze kutazama mwili. Father Mike. Father Michael. Father Mike, karibu. Father Michael, karibu hapa, wewe ndio utafungua. Tafadhali. Father Michael, karibu hapa, wewe ndio utafungua jeneza. Na other priest, tafadhali karibuni hapa. Mapadri wengine mshiriki pamoja. Asante sana, tayari tumeufungua mwili wa mama yetu, Mama Rusia. Kidogo tu. Gitathiraga no theri wa hingo ciothe na mutheragire ruhuruka horo ni gutuike uguo. Asante sana mapadri wetu, tayari tumefungua jeneza. Kwa hivyo sasa naomba marafiki mjongee karibu. Ukiutazama mwili basi utaenda tu ukipita namna hii pole pole tu, lakini naomba tutaharakisha kidogo. Ushers wetu tafadhali tusaidieni hawa watu. Namna hiyo. Tutakuwa na kusifu nyimbo, wanakwaya pamoja na jumuiya tafadhali. Mwathani ngoro yakwa nikindeithie, nikuina ngogose na rwimbo, ona guriri uyu wako kugose, gucokerie ngatho irinde-ini cia thi, tithĩ wagĩrĩirwo nikugocithia, kigocithie twi muoyo turi gocaga Jehova kuma riu no tene na tene, gitugire okuhituka iguru, gukihituka oi guru rai guru nariri wokuge mafururine oge toge rogo toge rai guru tide wagire rone kugosithia kegosithiere twara ku ora makwete mate gocaga Jehova watara mai korokaga hokiri noithwara twi muoyo turi gocaga Jehova kuma riu na tene.
wegoyo wa Maria ngawe katia muiretu wa morirone. Ashare muhondo kya waide deshode Maria. Basi kama tumemaliza, family members tafadhali fuateni. Gisi sionde family members noriganero niore kirendura ge onge moririkana. Family members, familia tafadhali. Le mosonga gamohera we moko mekora tumiyode na Yesu oshare wanda ya kunakya rokombyo gokode nonaigoro tondo newe wagetu honokidye horende kana urotiago uromenyago neirende tondo ne wasisiareire mokori ae mokori wene okire agituko rameya inetuga digo rukongo maito Maria kongonga daya lukongonga daya raika nanga daya derode maito Maria nyina wa muho nokia tudai danere ekumana wako Yesu. Asante family members, tuendelee tu family members, na pia ninaomba kwa seneta wetu atakapo utazama mwili wa mama atabaki tu hapa, kwa sababu nitampatia shughuli kidogo. Seneta, karibu hapa. Tuendelee tu kutazama mwili, bado hatujafunga jeneza. Chokutumaini sina ila moyo ke Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Chokutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni Father, usiende Father Mike. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikifika hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nihore moshete tagerera gode ito ya kwambero nadoda toro Yesu naratoria Yesu
Yesu na twambe twirigenda tukue mutha. Nafikiri hakuna mtu tunafungia. Kama hujautazama mwili tafadhali, tunakupatia tu muda ama wakati mfupi tu, uharakishe. Naona kuna watu bado walikuwa pale, harakisheni. Hapa. Sijui. Do we put it here? Is there a way we can play it? Kwa hivyo tuendelee. Umfariji peke yako, sina mbingu wa madhani ninge utenyondo wa injili yake. Ona the yothe igetekane yako, ndungihota kuhonokia moyo waku. Ungeguneka akorwo mwiri uhiuhe nundu wa mwathani na injili yake. Yesu naratoria, Yesu natwambe twirige na tukue mudharaba. Naomba tunyamaze kidogo. Kuna wimbo tunataka kucheza hapa. Tunyamaze mahali mtu wako. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithangwa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 liwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, mama wetu, taa ya familia. Lucia, pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele.
Goel, our matriarch. Asante. Asante sana kwa huo wimbo wa mama. Ninashukuru sana kwa hiyo heshima ambayo tunampatia sasa kwa wakati huu, na ninadhani ya kwamba hakuna mtu ambaye hajautazama mwili. Kwa hivyo naomba kwa heshima kuu seneta wetu pamoja na padri mtajongea pale na familia ili muweze kufunga jeneza tafadhali. Bwana John, karibia pale. Mr. Kihara, uko wapi? Mr. Kimani. Kihara. Bwana George. Tafadhali. Mr. Wanyoike, karibia hapa tafadhali. Nataka kupea familia hii heshima kuu kabisa kwa ajili ya mama. Kwa hivyo naomba tuwekewe wimbo wa mama, familia yote wakusanyike hapa. Family members wakusanyike hapa. Bwana George, tunakungoja mahali yuko tafadhali. Ninaambiwa tutaucheza wimbo tena, na ninaona pia kuna watu ambao hawakutazama mwili, tuwape nafasi tu. Hatujafunga bado jeneza. Kwa hivyo karibuni hapa padri. Waonyeshe hapo. Yes, karibia hapa. Kuna watu bado sawa. Tuendelee na huo wimbo. Family members bado mkijongea hapa, kwa sababu kuna watu tunasubiri watu tukiendelea na huo wimbo. Sawa. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithangwa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, Lucia,
Lucia, pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 Lucia. Mama wa mioyo yetu. Mama Malika. Lala kwa amani, mama. Go well, our matriarch. One, KD. La duniani pote. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithangwa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithangwa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Lakini hapa tunatoka 9:30. Kuna watu ambao tunangojea ambao kwa hivyo msichoke.
nyimbo ambazo zinastahili kwa wakati huu, ili pia Mungu azidi kutubariki na kufariji nyoyo zetu. Asante family members, msidi tukusimama hapo, msichoke. Imam ama Maitu alifanya kazi mzuri. Kwa hivyo kwa sababu alifanya hiyo kazi mzuri, leo ni siku yake ya kumpa heshima kamili tunapomsindikiza. Kwa hivyo msichoke, tafadhali tuendelee na wimbo na nitawaongoza. Hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, gaindoka rekedosi generere dagodaido gitarako makoresho, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, neharewe nemenyaga dire oru ongendoria sadane o nyitsereire, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, harado itange nyona, cheka mwegi rite wakwa hende shode na hinyoria ogiteire moyo wakwa, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, ariakona masharagya moyo wakwa gaindoka narekema okinyira, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, gaisora naganane hende shode rereangodye onarera hurokete, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona, hitha madagwine makuengai, hitha harado itange nyona. Wanakwaya tujongee pande hii. Wanakwaya wako na uniform kama hii yangu, mkuje pande hii hapa, kwa sababu kuna wimbo nataka tuendelee kuimba hapo hivyo hapo. Asante, asante, asante. Tujongee nyuma kidogo tu. Tireda tuine Jehova no erogai ruriagaite. Jehova go, Jehova newe roga iroranga ete. Ona no weningere tarage kombe gyakwa. Ona iringa ningi deto newe onyitereire.
Jehova niwe ruga iruranga ete. Ona nowe ningeritharia gikombe giakwa. Ona iringa ningithitio niwe unyitireire. Ndiregiritagia hariwe mwathani wakwa tondu hari uri unisha gikeno. Ndire ona ndomwe gutaimite hariwe. Koguo ndaguthaitha nyitagirira Ramadhani wakwa Ngai. Nyitagirira ui nyitagirira. We niwe nyonagiriria njira ya muoyo. Ngitagirania muno hariwe ngiona hakwigiritagia. Nyitagirira ui nyitagirira. Thonju ciakwa njatoreirwo kuria guthaka. Niwe Jehova nikio ngutura ngugocaga. Uturo wa mindi na mindi nowe githima. Thonju ciakwa njatoreirwo kuria guthaka. Niwe Jehova nikio ngutura ngugocaga. Uturo wa mindi na mindi nowe githima. Ndiregiritagia hariwe mwathani wakwa tondu hari uri unisha gikeno. Ndire ona ndomwe gutaimite hariwe. Koguo ndaguthaitha nyitagirira Ramadhani wakwa Ngai. Nyitagirira ui nyitagirira. Nindigeire Jehova Ngai mbere yakwa. Nyitagirira ui nyitagirira. Ingo ciothe guoko-ini gwakwa kurio. Nyitagirira ui nyitagirira. Ehau Ngai na muhonokia wakwa nindingenyenyeka. Nyitagirira ui nyitagirira. Niwe nyonagiriria njira ya muoyo. Ngitagirania muno hariwe ngiona hakwigiritagia. Nyitagirira ui nyitagirira. Mwathani wakwa otithia ngogocage. Mwathani tondu ni waheire hinya wa gugwika gogo Mwathani. Ukandathima ndukanyamura ningi ukandekeria Roho waku mutheru guku thi atuike mundongoria. Ndiregiritagia hariwe mwathani wakwa tondu hari uri unisha gikeno. Ndire ona ndomwe gutaimite hariwe. Koguo ndaguthaitha nyitagirira Ramadhani wakwa Ngai. Nyitagirira ui nyitagirira. We niwe nyonagiriria njira ya muoyo. Ngitagirania muno hariwe ngiona hakwigiritagia. Nyitagirira ui nyitagirira. Nyitagirira nyitagirira. Asante sana. Bado familia wananiambia ningoje, kwa sababu kuna watu bado tunawasubiri hapa kidogo wa familia, ili pia wapate kutazama mwili wa mama yetu. Kwa hivyo basi naomba tuendelee kutulia, na pia naomba kila mtu ajisikia kwamba anafarijika kwa moyo wake, ili tuweze kuwa na amani kwa familia, kwa marafiki na hata kwa kila mmoja wetu. Asante sana. Naomba wanakwaya mtupatie wimbo mwingine, kwa sababu
mpaka familia iniambie tumalizie. Mr. Kihara anashughulika na hiyo mambo, ataniarifu. Asante. Kwa hivyo wanakwaya, Bwana mwingine Yesu tare nawe tore aho kinyawi tolewe Kristo mwe okowito nitogodai nawe Kristo inya wagokwe okahinya na wakomenyaga endeshelerera tore gokode kinyawi tolewe Kristo Nowe twekayagira obyongeto igwa hinya wito newe Kristo mwe oko wito netogodai newe Kristo hinya wagokwe oka hinya na wakinya wito newe Kristo. 2-1 ni arendete muno rwimbo ruru rugwitwo kiria niki koguo ona ru ahurukite haha leke tuine rwimbo ruru kiria niki go kiria niki gikuhena henia matwine nikumurikwo ni riua ni mwari wa Zayuni ucio mukuona mwari wa Zayuni Mware wa Zayuni aregesheyo nejata menayo mware. Basi pata kutazama tuendelee Thingi Maria leo nyambasio matwi mbaga ikare na mwana Yesu aya etora maikaraga na ithe eme hamwe embugererio nene ne Maria thingia kia mukero embugererio nene Maria gekero thombe moto araika membere na medudha marigisheire gina makinaga. Huyu ndio Riz, karibu sana. Pate kutazama mwili na mbugererio nene embugererio nene matine Maria thingia kia mukero embugererio nene Maria gekero thombe motwe ne Maria. Naomba familia tujonge, family members tujonge sasa. Tujonge sasa family members. Wale ambao tuliwangoja wamefika. Ikoma family members. Ado maigire ngari riu. Ado maigire ngari riu tutire na mahinda magweterera ringi. Watu waingie kwa magari. Ngari ile ukire naye wingire. Na wewe utari ngari ni ugutuona haha. Leo ndirehoya family members mtakaribia hapa ili pia mpate kufunga jeneza hili. Tafadhali family members aria me haha hakuhi yukai please wanyoike ukawadisho ito. Nataka tushiriki pamoja hapa. Hiyo hawagoi wito karibia hapa tafadhali. Nawapa heshima hii. Karibu hapa Wangoi hapa. Hiyo haitafadhali.
Shukran. Thang'wa wa Kimani, you have your please. Lucy, asante. Thang'wa wa Kimani. Musiketi, nataka msimame hapa wote. Thang'wa wa Kimani ni wetereirwo. Na kama basi hayuko karibu, hatuna lingine. Mr. Kihara na kusubiri uniambie ndio ili tupate kuendelea. Ndiramwita haha ni tondu onokorwo no muguteithĩrĩrio, sorry, nĩ inyuĩ mũgũkorwo mũrũgamĩte mwena na mwena tũgĩtwara mwĩrĩ wa mam ngari-inĩ. So taka msimame imara na muwe na amani katika nyoyo zenu. Pole tu genengenaga muno niwe tondo ne onjekaga wega na ukanyenda ingo ciothe irio ciakwa iria ndĩyaga marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo niwe waheire niwe ũgiragia ngwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtinda gatha kamwe. Tukire hanini. Aro kumio ithe na mwana na muoyo mutheru takiambiriria ru na hindi ciothe na magana-ini ma miaka. Aro kumio ithe na mwana na muoyo mutheru takiambiriria ru na hindi ciothe na magana-ini ma miaka. Ni undu wa muoyo wa Rusia umuhe mwathani kihuruko witathiraga na utheru wa hingo ciothe ni umutheragie arohuruka uhoro. Ni undu wa muoyo wa Rusia Thang'wa umuhe mwathani kihuruko gitathiraga na utheru wa hingo ciothe ni umutheragie arohuruka uhoro. Aro kumio ithe na mwana na muoyo mutheru takiambiriria ru na hindi ciothe na magana-ini ma miaka. Basi sasa kwa heshima kuu naomba familia mpate kufunga jeneza hili. Kwa heshima kuu family members tupate kufunga jeneza mkiwa pamoja. Asante sana. Naomba amani kwa kila mmoja wetu. Unapozuru
Uje Roho Mtakatifu, tuangaze toka mbingu, roho zetu kwa mwangao. Uje Baba uje mtoa wa vipaji, uje mwanga wa mioyo. Mfariji mwema sana, rafiki ewe raha mustarehe. Kwenye kazi upumziko, kwenye joto burudiko, umfutaji wa machozi. Ewe mwanga wenye heri, uwajaze waamini neema yako mioyoni. Hata kumbukumbu zilipofifia, wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika.
anatuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Monica, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Monica, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, Lucia, Lucia,
Pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Malika, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa.
Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Katolika, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, Lucia, Lucia,
Goel, our matriarch. Ni
ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami
Bwana. Utukufu ni wako Bwana. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Utukufu ni wako Bwana. Ni wetu Bwana, ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, 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 ni wewe tu.
ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, mama wetu, taa ya familia, ututetea. Lucia, pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli, moyo wa kufanya mema katika kila hatua ya maisha. Tuliona nguvu yako ya upendo, hata kumbukumbu zilipofifia. Upendo wako haukupotea, maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, mama wa mioyo yetu, mama Katolika, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema katika kila hatua ya maisha. Tuliona nguvu yako ya upendo, hata kumbukumbu zilipofifia. Upendo wako haukupotea, maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, mama wa mioyo yetu, mama Katolika,
Goel, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Katolika. Lala kwa amani, mama. Goel, our matriarch.
Goel, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu itha. Malaika wanakuongoza nyumbani, ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu, mama Malika, Lucia. Lala kwa amani, mama. Goel, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu ithangwa. Kulikuwa na mama mwenye
nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya haki. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata niufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
zetu kwa kutoa sadaka. Elewa na mshukuru kwa sauti za kupendeza, na sisi tumshukuru kwa zawadi alizotupa ndani. Alfajiri ya kupendeza ni siku njema, siku yenye baraka. Jua limekwisha chomoza, amsha wote waliolala. Ndege nao wanalialia kumshukuru Mungu. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu kwa kutoa sadaka. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu kwa kutoa sadaka. Wanyama pia na mimea, vyote vimeumbwa na Mungu. Vitu vyote vya duniani vyapaswa kumshukuru Mungu. Njoni Alfajiri ya kupendeza ni siku njema, siku yenye baraka. jua limekwisha chomoza, amsha wote waliolala. Ndege nao wanalialia kumshukuru Mungu. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu kwa kutoa sadaka. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu kwa kutoa sadaka. Kaiumba dunia hii, kaweka giza pia mwanga. Mchana tufanyeni kazi, usiku na tupumzike. Njoni Alfajiri ya kupendeza ni siku njema, siku yenye baraka. jua limekwisha chomoza, amsha wote waliolala. Ndege nao wanalialia kumshukuru Mungu. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu kwa kutoa sadaka. Njoni baba, mama na watoto, njoni wote mbele za Bwana. Tumtolee shukrani zetu.
Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Kuinulia mikono uko uliko juu, tazama wana wako, tunaomba neema. Mimina neema mimina, mimina neema mimina, tunaomba Bwana mimina, mimina neema mimina, mimina kwa Bwana mimina, kwa hapa tujaze neema mimina, mimina hata kwa mimina, bali peleka neema mimina. Mimina usiku mimina, mimina neema mimina, mimina masika mimina, daima neema mimina, mimina neema mimina, mimina neema mimina daima. Nasikia
nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Najongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote na mimi nitakwenda haraka. Ninaenda mimi, ninaenda mwenyewe, ninaenda mbele za Bwana, sitarudi nyuma. Ndugu zangu na marafiki, uniachilie nikafanye kazi ya Bwana nitakapotumwa. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Najongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote na mimi nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Najongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote na mimi nitakwenda haraka. Nilitazama moyo wako mwanangu, hata kabla hujazaliwa nilikutambua. Nilikuteua mapema kati ya ndugu zako, uwe kuhani wangu mimi, kuhani mkuu. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Najongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote na mimi nitakwenda haraka. Umeniita, nimeitika wito na kuja kwako leo. Najongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote najikabidhi kwako. Unitume popote na mimi nitakwenda haraka.
Hivi viti naomba tukae kwa mpango. Naomba Madam Karungu akae hapa, Kimani akae hapa. Wewe kaa hapa. Wewe na ndugu nani yako mbele? Hapa. Mnajijua wenyewe, mnajijua wenyewe. Wakimani. Yuko nyuma kabisa. Very good. Asante sana. Asante sana. Leo ni siku ya shukrani. 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 Tunashukuru kwa mida yote. Father Michael. Naomi, uka. Alafu mapadri wetu wapenzi ambao tuko nao hapa, misa itaanza pale nyuma. Misa itaanza pale nyuma. Kwa hivyo vesting itaanza kule nyuma.
mapadri wetu wote tunawahitaji pale nyuma kwenye sakristi. Mapadri wetu wawe pale nyuma kwenye sakristi, ili tunapoanza ibada yetu tuwe tuko pamoja. Watu wote sasa waingie ndani. Watu wote waingie ndani. Wageni wabaki peke yao katika holding area. Tunaomba tafadhali. Security team, please take charge of that, so that we don't have too much of clamor for a very small space that we have kept for our guests. Na tunataka bado tuonekane sisi ni watu ambao tunaelewa haya mambo. Mbele yangu hapa niko na mtu ambaye anataka kupeperuka. Alivyovaa hizi nguo inaonekana kama ataruka hivi karibuni. Asante, thank you very much. Protocol team, let's keep our protocol going. I want the family back in the hall after welcoming His Excellency, the former Deputy President, and then we proceed.
Asanteni sana, naomba tuwe pamoja. Wakati umefika, misa yetu iko karibu kuanza. Mapadri naomba muwe tayari, naona tayari wamevalia mavazi yao rasmi ya misa. Hapa mbele tunaye dada ambaye atakuwa anatusaidia ili wale waliopo hapa na waliopo nje ambao hawezi kufuatilia vizuri kwa sauti, atakuwa anawasaidia. Alafu watu wote, naona kuna watu wengi sana nje, sijui ni kwa nini. Naomba tutafakari na tujue kwamba gũkũ twĩ thukuru na nĩtũrenda mũndũ wothe ũrĩa wĩ gũkũ na ndokĩte mathako ma thukuru ithuothe tũingĩre. Please, all the ushers, tell everybody who is standing outside to go into the hall, please. Na nĩ maranyona ngĩaria matirenda kũnjigua. Please, if you are standing outside and you came for this funeral, igira kanitha thĩinĩ, no goti ũguo tukĩmũrie mũinũke. Please. There is a lot of security alert around here. Twina thigari citũ na tũtirenda tuonanie ũrĩa tũtarugĩte nĩtũkuonania. Na nĩtũroigĩte gũkũ gũkorwo na thayũ nĩ ũndũ wa thukuru ĩrathiĩ na mbere. Koguo andũ arĩa othe marũgamĩte nja, please maingĩre kanitha, please. Okay, naomba familia sasa tuende pale nyuma ambapo mwili wa mama yetu upo ili tuweze kuanza ibada ya leo. Familia nzima naomba twende tukiongozwa na seneta wetu Mheshimiwa Bwana Karongo, twende pale nyuma ili tuweze kuuleta mwili wa mama hapa mbele. Kwaya, muwe tayari kwa wimbo wa kuingia. Naomba niseme kutakavyokwenda. Uria gũgũthiĩ. Naomba wale wako na naomba kama kuna programs wale waliokuwa wanapeana zile chache zilizopo wapeane, lakini tunaelewa kwamba program zetu nyingi. Naomba kidogo kwaya kidogo. Program zetu za leo sio zote zilizochapwa kama hii. Program nyingi ziko kwenye simu zetu. Omba tafadhali ufahamishwe jinsi ya kuifikia. Program zetu nyingi ama zile eulogy ziko katika kitabu kama hiki. Oria mũndũ ũrĩa mũikaranĩtie ũrĩa ũngĩmĩkinyĩra. Iria twĩna cio iprintetwo nĩ nini mũno
na itingĩigana andũ othe, kwoguo mũiganĩre na nĩ ici. Kwoguo twajia mitha itu theru uhoro wothe tukuneana kwi master of ceremony wa clergy uria gutongoria igongona ritu ria umuthi. Ithuĩ tũrĩcoka gũcokerio harĩa mũico-inĩ. Kwoguo you bear with us, and just for order, from when this mass starts, this becomes a Catholic church. In the Catholic Church, we have our own order. Please follow. Twarugama ri rugama. Twaikara thi ri ikara thi. Twaturia maru ũngĩhota gũturia maru turia maru. Twakira ũgakira. Twaina ũkaina. Twiga utukufu na kuria kũngĩ ũkainia moko ũrĩa andũ angĩ maraikia moko. Tondũ we are all Christians and we believe in Jesus Christ, yule ambaye tunamuita mfufuka hivi karibuni. Kwa hivyo tuwe pamoja sana. Alafu katika jinsi ya kukaa, upande huu tumesema ni familia, na nafurahi sana kwamba familia wamekaa vizuri sana. Upande huu ni wa marafiki wa mpendwa wetu Senator Bwana Karungo. Sitaki kuita upande wa siasa, lakini naomba kwa sababu ya mpango tulio nao, ukiambiwa kaa hapa, kaa hapa. Ukiambiwa simama kidogo, rudi nyuma kidogo, ama nenda mbele kidogo, nenda mbele kidogo, nenda nyuma kidogo. Tafadhali tuko flexible ili sote tuweze kutoshea. Tuko na wageni wengi na tuko na wafadhili wetu wengi na watu ambao wamekuja kututakia mema. Kwa hivyo tuwe watu wa kuwa pamoja. Namuona rafiki yangu Bwana Kago amefika. Karibu sana, nilikuwa nimekumiss. Kwa hivyo tuwe tayari kuanza misa yetu takatifu ya sasa, lakini bado naona watu wako nje wengi sana, sijui wanafanya nini. Hao wote wamekuja kufanya nini? Na leo hakuna soko. Tafadhalini wale ambao hawana kazi watoke. Haya. Tutakavyokwenda ni kwamba misa itakapokuwa itaanza kule nyuma. Mapadri wataanza kule nyuma, wako na microphone. Naomba uweke hii microphone on. 1 2 1 2 1 2 1 2. Hii microphone ndio ambayo inakwenda kule nyuma, kwa hivyo uhakikisha kwamba inafanya kazi. Sawa? Asante sana. Hiyo microphone ndio inakwenda kule nyuma kuanza kazi, alafu unirudishie papa hapa. Na kila wakati, kwa wakati huu sasa, kwa heshima baparoko wa hii yetu na ate kutupokea hapa kwa hii ibada na sherehe ya kumpa mkono wa buriani mama yetu na kuiombea familia. Karibu. Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kukaribisha wageni wetu ambao wametutembelea kuja kuomboleza na familia hii, waheshimiwa wetu na familia, haswa tukiwaombea haswa wakati huu mgumu. Basi nichukue fursa hii niwakaribishe nyote, haswa kabisa nikaribishe mapadri ambao tutaongoza ibada hii. Nikaribishe kiongozi wetu wa ibada ya siku ya leo. Na basi nyinyi nyote mjisikie mkiwa nyumbani katika parokia yetu ya Holy Spirit Megota. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwakaribishe tena na tena. Na basi tuwe watulifu kwenye ibada ya misa. Najua tuko na madhehebu tofauti. Na basi mkiona Wakatoliki simama, tunasimama. Imba sisi wote ili tushirikiane kwenye ibada hii ya misa. Kwa hivyo karibuni sana sana sana, karibu tuendelee na ibada. Karibu padre, tuongoze ibada hii. Wote tusimame tafadhali, wote tusimame.
Basi tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Ndugu na jamaa tuliopo hapa siku hii ya leo, nawaomba sana ili tuweze kushirikiana kumuombea mama yetu Lucia Wangui ondolewa. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Tumuombe sana Mungu wetu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Kwa maji ya baraka ninabariki mwili huu wa Lucia Wangui unaotukumbusha ubatizo wake, ambapo Mtakatifu Paulo anaandika, sisi sote ambao tulibatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake. Tulizikwa pamoja naye ili kama Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, sisi nasi tunaweza kuishi maisha mapya, kwa maana tumeungana naye kwa kufanana na kifo chake. Hivyo tutaungana naye kwa kufanana na ufufuko wake. Baba yetu uliye mbinguni, Salamu Maria, tuombe sisi wakosefu sasa na saa. Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, ũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ. Tari nĩ mũũru. Nĩ ngũkũgeithia Maria, mwĩra nĩ wega na wewe ũrĩ mũrathime we unaendelea aro kumio mwana na moyo mutheru kambĩrĩria rĩu na aro na moyo miaka aro kumio ithe na mwana na moyo. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana awe nanyi. Tuombe. Mungu mwenye huruma, ulimteua mtumishi wako Lucia Wangui Dhang'wa awe mjumbe wa Kristo hapa duniani. Tunaomba sala na maombi yetu ya mtakase, nawe umketishe pamoja na Kristo. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Lucia uliyemuhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watumishi wako. Mungu, unayashika maisha ya mtu katika mikono yako mitakatifu na kumwekea kila mmoja hesabu za siku zake kadiri ulivyonuia. Uitazame sala ya kanisa lako kwa ajili ya mapendo ya Kristo,
Uisamehe roho ya mtumishi wako Lucia, uliyemwamuru ahambe dunia hii. Usitazame makosa na dhambi zake, bali kwa huruma yako umpokee kwenye furaha ya uzima wa milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana. Kwa huruma ya Mungu, roho ya marehemu Lucia na roho ya marehemu wote zipumzike kwa amani. Katika ubatizo Lucia alimvaa Kristo. Katika uibaji wake pia kwa kujitolea kama mwana kwaya. Tunamuomba Mungu ili sasa akuvike utukufu wake kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake Bwana, na kufurahia utukufu wake milele. Sasa msafara tunaanza, cheteso itatuongoza msalaba. Alafu wale ambao wana maua wafuate itatangulia. Wale ambao wanabeba
utulivu, tuendelea na ibada, padre akituongoza kwa sala ya kolekta. Tuombe. Mungu, lituamuru kuwaheshimu baba na mama. Umuhurumie wako mama yetu mzazi wetu Lucia, umsamehe dhambi, na sisi utujalie kuwaona siku moja katika furaha ya utukufu wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tukichukua viti vyetu sasa, tunaingia katika sehemu ya kulisikiza neno la Mungu. Tuendelea kuomba utulivu, ishara ya heshima kwa neno, kwa waelekezi wote ama ushers. Wakati neno la Mungu linatangazwa, hakufai kuwa na wale wanaoingia. Karibu. Somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani. Mwenye haki hata kama amekufa, atakufa kijana, atakuwa kwenye raha. Kwani uzee unaoheshimika si maisha marefu, wala hakupimwa kwa idadi ya miaka. Lakini kwa mwanadamu busara yapita mvi, na maisha yasiyo ya maana, hayo ndiyo umri wa uzee. Kwa vile aliyependeza Mungu alipendwa naye, na huku akiishi kati ya wakosefu alihamishwa. Alichukuliwa ili ubaya usipate kubadilisha ufahamu wake, wala hila isidanganye roho yake. Maana mvuto wa ubaya hudumishwa mapema, na ghasia ya tamaa hupoteza akili zilizo nyofu. Alitimiza siku nyingi kwa muda mfupi,
akafika utumilifu na huduma ndefu, kwani roho yake ilimpendeza Bwana. Kwa hivyo akafahamu hima kutoka kati ya uovu. Lakini watu waliona wasielewe wala wasitie moyoni mambo hayo, kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wote na urithi wa kuteuliwa kwake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi ya kuitikizana. Ni Zaburi 23. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye maji matulivu, hunipatia nguvu, huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza.
na ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wandameza mbele yangu machoni pa adui zangu, umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Na ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, hamjui kwamba sisi zote tuliobatizwa kumshiriki Kristo Yesu tumebatizwa kushiriki kifo chake? Basi kwa njia ya ubatizo katika kifo tumezikwa pamoja naye, ili kama Kristo alivyofufuliwa katika wafu kwa kumtukuza Baba, nasi tuishi maisha mapya. Maana yake, kama tumeunganika naye katika usawa wa kufa kwake, tutaunganika naye pia katika usawa wa kufufuka kwake. Twajua haya, utu wetu wa zamani umesulubiwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi uangamie, tusije tukaitumikia tena dhambi. Maana dhambi haimwezi mtu aliyekwisha kufa. Ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, twasadiki kwamba tutaishi pamoja naye. Twajua ya kuwa baada ya kufufuka katika wafu, Kristo hafi tena, mauti haimwezi tena. Neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Sifa ni zako Bwana.
iliyo na uzima, asema Bwana. Kila anayeishi na kunisadiki hata kufa milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, atakapokuja Bwana wa mtu katika utukufu wake na malaika wake pamoja naye, ataketi katika kiti chake cha utukufu wake. Na mataifa yote yatakusanywa mbele yake. Atawabagua watu katika viti vya mchungaji anavyovibagua kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Halafu mfalme atawaambia wale wa kulia kwake, njoni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu mwanzo wa dunia. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanilisha; nilikuwa na kiu, mkaninywesha; nilikuwa mgeni, mkanikaribisha; nilikuwa uchi, mkanivisha; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkaja kuniona. Hapo waadilifu wakamjibu na kusema, Bwana, lini tulipokuona una njaa tulikulisha, au una kiu tukakunywesha? Lini tulikuona yu mgeni tukakukaribisha, au yu uchi tukakuvisha? Au lini tuliona yu mgonjwa au kifungoni tukaja kukuona? Mfalme akawajibu, amini nawaambieni, mlivyomtendea mmojapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha akawaambia na wale wa kushoto, ondokeni kwangu nyinyi walaniwa, nendeni katika moto wa milele mliowekewa tayari kwa Shetani na malaika wake. Kwa maana nalikuwa na njaa, hamkunilisha; nalikuwa na kiu, hamkuninywesha; nilikuwa mgeni, hamkunikaribisha; nilikuwa uchi, hamkunivisha; nalikuwa mgonjwa na kifungoni, hamkunitazama. Hapo wao pia watajibu na kusema, Bwana, lini tulikuona
njaa na kiu, au mgeni, au huna nguo, au yu mgonjwa, au kifungoni, hatukukutumikia? Naye akawajibu, amin nawaambieni, mlipokosa kumtendea mmoja wapo katika hawa wadogo, hamukunitendea mimi. Na hao wataingia katika adhabu ya milele, bali waadilifu wataingia katika uzima wa milele. Injili ya Bwana. Kwa huo utulivu sasa tunaingia katika sehemu ya kusikiliza homilia ikitolewa kwetu na Padre James Ekenothia. Karibu. Asante Father Michael. Agedia mwihoko amwe mahoini mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, Pilgrims of Hope together in prayer. Turegedia mwihoko na tuihuretwo ni mwihoko munene muno tugakumagaria maitu, na kwa ajili ya neema na baraka zake Mwenyezi Mungu ndio tunakiri kwamba sisi ni mahujaji wa matumaini. Na Padri Michael na familia yenu, seneta na wengine wote, tuko na salamu na rambirambi kutoka kwa Mshababa Askofu Mkuu. Tulikuwa na wewe siku ya Jumatatu wakiwa na Askofu Kamau, na wakasema hawangeweza kukuja, na wakampa nafasi kiongozi wa shirika lenu na rafiki yetu Father Joe Mungai aongoze ibada hii ya mazishi, na mimi nikajitolea kuhubiri. Na tikwirutira muno tondu ona ndirakenda gukihunjia, no kurakirwo gwikoro he mundu wanaikara matura maya, kwina andu angi manaikara guku mbere yakwa ta Father Mwaura ndiramwona haha. But I have a very special connection with this family. Juzi tu tumekuwa hapa nikiwa baba paroko katika parokia hii. Sikukaa sana na hiyo haikufurahisha watu wengi, nilikaa hapa one time. Lakini Mungu akanisaidia, akafungua njia zingine, nikatoka Kiambu County nikarudi Nairobi County. Kwa hivyo mupokee salamu na sala na maombolezi ya maaskofu wetu, na kwa sababu unafanya kazi katika jimbo, hata ulikaa one time America, kayara kuonekana irorashoka ground. Gokena ni andu aria mariraga na aria mararira. Karibu katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu nilikuwa naomboleza ukaja kunitazama. Nilikuwa nimekufiwa na mama yangu ukaja kunituliza. Hawa watu ni sisi. Tikiti ya kuenda mbinguni haitahesabika na mambo mengi, mbali kwa mambo yale uliyofanya kwa watu ambao umeishi karibu nao. Mtu mgonjwa ukamtazama, mtu ambaye ako kifungoni utinona waitito na uma arathire kwa kasungu yenye itheri, ukiwa kifungoni tukaja kukutazama. Lakini zaidi ya yote tunaambiwa hesabu zetu za kuingia mbinguni na kuonana na Mungu katika somo la Injili ambao tumesomwa na Shemasi, Mathayo 25, kutalingana na jinsi ambavyo tuliwahudumia watu waliokuwa karibu nasi. Na neno la Mungu linatuambia uweze sema unampenda Mungu kama humpendi
yule ambaye ni jirani yako, ambaye yuko karibu nawe. Tigiti ito wa kucemania na Ngai na gukorana na Ngai, ugakorwo ituro ritu rigakorwo mundu ucio muriganetie nake, mundu ucio we hakuhe nake, kana wa mutungatire nigetha mukonana na Ngai. He kamurebi ga kawaida. Ngai ni mwega, Mwathani agocwo. Kamurebi karacemanirie na andu eri a kanitha, masista magithi kuhoya handu, na ndiraigua na ndaromera rugano ruru rwi ngathiti ino ate maitũ ni endaga gutuika sister, ona baba ni endaga gutuika father. No nake Ngai no wa mubango mwenene, to nake amuheire ruriri rugima ciana 13, no mwe wao agicagura agituika muthĩnjĩri Ngai. Na nditonaga ta muri ingi muno Father Michael, na ndeciragia niwe mukuru gukira senator, no rwe namba senator namba 13 anga we namba 9 somewhere gwitu ri namba 12, na Ngai ni acera mĩciĩ na ciana nyingĩ akamarathima. Nĩ kwĩragwo ndaiuma mũici na mũrogi, koguo ndũgacire twana twĩrĩ kamũno gatuĩke mũrogi gatuĩke mũici ciara, nĩgetha ũgakorwo na father, ũgakorwo na senator na governor na president wa bũrũri. Mũrebi ũcio acemania na andũ nĩho tuma nditetera-inĩ. Mũrebi ũcio acemania na masista akĩmera atĩrĩrĩ, niĩ nĩ Ngai. Makĩmũria atĩrĩrĩ, we wĩ Ngai? Ĩĩ, niĩ nĩ Ngai. Sister mwa akĩmwĩra atĩrĩ, ta ũrĩa andũ mangĩcokia, mũngĩcokia atĩa? Ndamwĩra nĩ mũrebi, tũtigithie ũrebi. No sister mwa ona mũhonoka kumenda tũtigithie ngoma. No rĩu rĩ, akĩmera ũkani ndĩmuonie ngoragwo ndĩ Ngai. Makĩmũrũmĩrĩra magĩthiĩ handũ kũrĩ aumĩte kũ? Kaĩ mwarĩ nake? Kũrĩ aumĩte rĩ, athiĩ harĩa athiĩte rĩ, mundu ũrĩa wendagia mba, na ndiũĩ gĩtũma nĩ andũ mendagia mba matikoragwo a mũhĩrĩga witũ, nĩ a mũhĩrĩga ũcio ũngĩ wanyu. Mũiki ũrĩa wendagia mba akĩmwĩria atĩrĩrĩ, Ngai nĩ wacoka? Mũrebi akĩmĩra, nĩ mwakĩigua? Kũmwĩra ndĩ Ngai. Nĩ kũmwĩrĩte ndĩ Ngai. Gũcemania na Ngai gũkaringana na tũmaũndũ tũrĩa twĩkaga tũnini mũno. Ũtigatarĩrwo na maũndũ manene marĩa mwĩciragia atĩ Ngai angĩtũtwĩra namo, mũndũ ũcio wanyu nĩ ũmwendete. Njĩrĩga gũcemania na mũndũ akĩnjĩra, Father reke ngwĩre, this is my sister, no tũtirĩ twaria nake. Rĩu ndikandaga ndĩmũhũrĩre rũĩ. Mũndũ ũcio wanyu ũcio mũkuhanĩrĩirie nake. Maitũ nyina wa Father, nyina wa senator, maitũ witũ wa itũũra rĩrĩ, maybe ndinahota gũkorwo ndamuona kahinda gaka ka mũico, no ngĩruta wĩra gũkũ na Father Kiai, ndĩramenya no rute wĩra ũcio paroko, nĩ mũndũ wa wĩtĩkia. Koguo tũcemanĩtie haha not merely to celebrate only a life or to celebrate death, but we come here to celebrate a life well lived, a life of courage and faith, a life of hard working woman who is our mother. Njĩga gũcemania na kahĩ kanini gakĩnjũria, Father ta njĩra nĩ andũ igana ũciragia magathi kwa Ngai? Ngĩmwĩra niĩ ndiũĩ mũno, no kwĩna andũ ndĩciragia nĩ magathi kwa Ngai. Ngĩmwĩra number 1 na njũĩ andũ atatũ. Wa mbere nĩ mamu wa Father, wa kerĩ nĩ ithe wa Father, wa gatatũ nĩ brother na sister ya Father. Kana kau nĩ karakarĩ kĩnjĩra, koguo tũtirathi kwa Ngai. Ngĩra ĩhĩ, tondũ rĩu rĩ, mũndũ ũciarĩte Father rĩ, mũthĩnjĩri Ngai woyaga mwĩrĩ wa Kristo andũ mahũtie makenda kũnyitithanio na igũrũ, ũcio gũtirĩ kũndũ kũngĩ angĩkorwo arĩ kwa Ngai. Ndĩrenda kũmũmĩrĩria andũ mũciĩ ndĩmwĩre maitũ kwa Ngai. Na thĩ ĩno ĩkoragwo mũgũnda wa Mwathani, na mũgũnda wa Mwathani, Mwathani we mwene ahandĩte mahũa make, na mahũa nĩ andũ na nĩ ithuĩ, na ihũa rĩrĩ rĩacanũka rĩrĩ mwagĩrĩire nĩrĩo ũkaga gũtua, na ndũngĩtuo wĩ mwĩhia. Koguo ũkorwo wĩ muoyo wĩ mwĩhia tiga Father. Rĩu koguo kĩrĩ gĩa bata
gukorwo wi ground ino ni ati Ngai akuigite nigetha wambe wihariria. Turaigua ati Ngai hindi yo ni akamurania andu na tuhoya Ngai ndanakorwo na gitagiti gia kinyuthi to no egarure athie mwena uria utagiriire tuithio tu mwena uria wa guthi kwa Ngai. Na tukaga ithie kwanja andu acio matuciarire magituheana ta maitu itu. That's why we are saying we are celebrating a life of our matriarch, a life of a mother who not only offered her life for her faith and her family, but offered something special to the church. She offered a priest, akimunegerana na dario father ngugikunuru kuria kingehero agikure hau mbere ya altari. Na Mutheru Augustine ndari mundu mwega mbere-ini, no riria ethagwo ni nyina maumite guku mwana Algiers guku North Africa mathie murimo kure Europe, riria akuaga erire mwana wake kindu kimwe, maundu mothe nginya mwiri wakwa no uthike hari ukwenda, no kindu kimwe gukuhoya uririkanage muoyo wakwa altari-ini ya Mwathani. Ngai atuhe mutuhoeri wa guturirikana kuu gwake iguru kwa Ngai. He rwimbo njihia nigukwirite ruinagwo ni andu akwaya ati ni nguririra muthenya fulani tuthiaga atia nguririra ati andu aria athingu na aria atheru ni magacemania na niko twathomerwo thiini wa githomo kia mbere. Somo la kwanza katika kitabu cha Hekima ya Suleimani inasema mioyo ya watu ambao wamempenda Mungu iko mikononi mwake. Kati ya watu wasio na imani maisha yao yanaonekana kama ni kuisha, lakini wao wako kwa amani. Andu acio me moko-ini ma Ngai. Ni mutikajurie moko-ini ma Ngai maigana atia. Ngai niwe uwi. O ta uria tuiguaga kuri na andu eri makuire Gitonga na Lazaro. Gitonga giakua gigithikwo, Lazaro akua agikomera githuri gia Ibrahimu. Githuri ki mutikajurio na kiuria kiigana, na ndamenya ladies ni mendete gukomera githuri kia mundu just in case. Githuri kia Ibrahimu hau ha Ngai hega athurire andu niho mwihoko witũ wa gũgacemania na Ngai, na maitũ nĩ ũndũ wa kũruta wĩra wake to tũrauga nĩ tũrarĩrĩra gũgacemania na aini a nyĩmbo andũ atheru a Ngai. Na ũngĩthikĩrĩria andũ hau tugaga atĩ na nĩ ndigagwo andũ akamuga mũkũrĩra kaĩ mũkorwo mwĩkũ, mwagĩrĩirwo gũkorwo mwĩ hau ta ũrĩa tugaga when the saints go marching, oh Lord I want be among the number. Isaya atuiraga thiini wa kirori Isaya 25 kuma mweri wa 3 nginya 9 atuiraga atiriri kirima-ini giki ningamuhaririria iruga ria nyamu noru. Kwina andu mananjuria makanjuria father kwa Ngai gwikagwo atia? Kwa Ngai he maundu matatu munyite haha, mambo matatu yatafanyika kwa Mungu. Kitu cha kwanza, kindu kia mbere gigakorwo giko kwa Ngai ni kuria. On this mountain the Lord of hosts will prepare a feast. Nitukahariria iruga na gutikaririkana riu ungithi buciri mundu ugaga ndukandengere hau hanoru. Kuu ni kuria tukaria na twiragwo ni iruga ria nyamu noru. Kuu kwa Ngai kindu kia mbere ni kuria. Kindu gia keri tugeka kuu kwa Ngai ni kuina nyimbo. Gukorwo ndurete kuina, gukorwo ndũingĩrĩte kwaya,
na rigiji uingire kwaya muingire kwaya nigetha muinage kuina na tumia nimendaga uguo magakoinera turwimbo tuigana onawe na athuri tuinaga muno twi bafu tutinaga mbere ya andu to thauti citu ci njega ugeragie kuina tondu kwa Ngai ni kuinagwo. Wa gatatu ni kuhiuria thumbi tutigaga uguo na tukaina rwimbo ru tugakorwo tukihiuria thumbi kwa Ngai. Na thumbi ici ni ndenda kumwira thumbi ni ta kirauni kiu mundu utoe wega ni ta ngobia ya muthikabu. Ngobia icio tukahumbwo kuringana na wira uria urutite guku thi. Tutigakiganania thumbi tondu gutiri mundu ungikiheo. Thaa ici ndirona haha mundu ungikinyia thumbi ta ya Mother Teresa. No kwina angi magakorwo maria kwa Ngai ni makaheo thumbi onongoro igana nyota. O kiria ugakorwo ukiheo ku kwa Ngai ukihiurie na wega ucio. Koguo kwina andu twetereire gugathie kwa Ngai tumukenagire. Nindiciragia muno uhoro wa gikuo tona ndanakwirwo bata muno ni manjehereire nginya aciari yakwa na ndeciria uhoro wa gikuo he mundu witagwo Batista Kubler-Ross, who is a Swiss American psychiatrist and a pioneer ya kindu gitagwo thanatology. Thanatology is a science of death and dying. Na ugaga atiriri na ibuku riu andikite 1969 augaga kwe stage ithano mundu ageragira riria kwirwo. Kindu kia mbere, these stages and the experiences about death and dying, Elizabeth Kubler-Ross says about denial. Initial reaction when individuals refuse to believe the situation. And this is not an easy stage. Kauga, mami, korari kiraudi, ena kindu itanekira maitu. Na mugiririkana Martha na Mary niguo meraga Yesu Kristo agithi kwa Lazaro ero murata wake ni muku augaga atiriri, Mwathani korari haha, my brother ndangirakuire. Number 2, Elizabeth Kubler-Ross uga uhoro wa anger. This stage involves frustration, resentment, and sometimes rage of the situation. Number 3, bargaining. Individuals may try to make deals on baggage with a higher power in attempt to reverse. No gerora kwaja ona mundu ria murwaru niguo hoya muno ndekuga ndi murwaru na ona iguhiriirie Ngai muno kiundu kiyo fani. Number 4, depression. Ugia kumenyera uhoro wa gikuo no ikuhe depression. It's a profound sense of sadness and mourning of losing a loved one. Elizabeth Kubler-Ross ugaga kindu gia gatano, acceptance. This is a stage where individuals must come to terms with the situation and the reality. This is not necessarily a very happy stage. Sometimes can be seen as a moment of resignation and readiness to accept that. Na githomo kiu twiragwo na mundu gwetwo Sirach 38 na njira ya mwanya muno kuma mwari wa 16. Mwana wakwa rira ni undu wa mundu akua, sakaya wanirire ni undu wa mundu ucio wa bata weherete, mwiri wake uharirie na gitio kiria kiwagirire. No ni nyumurerwo kindu kingi ndukae guthii mathiko make. Rira no girike wina ruo rumirira ihinda riria mundu agirirwo ni kuririrwo, muririre muthenya umwe kana iri niguo andu matigakumene. Ucoke wicokie ndundu tondu wa kweherwo ni mundu ucio wa bata. Amukiha gitumaga mundu arware na kiha kio ngoro kinyua mundu agathira. Mutigetikire andu a family kunyuo ni kiha giki maitu. Koguo ri ni Ngai arokire ararora yake aroihorerere mwagirire riu kugu mwina mumuhoeri na maitu ru ni twagia. We have an angel in heaven to pray for us. And sometimes even death ni tumaga nginya micii haragane. Witu tukorwo twi batheri mucii umwe tondu mami twaciarite twana tuingi akigaya twiri kanitha. Maitu araciarite twana tuingi aragaya kamwe ciaca-ini kamwe aragaya kanitha. Ucio ni mundu mugi nigetha bathahara akona mundu wa kumuhe mbeca. No makiria maundu macio mothe he mundu unginyendete mundu wetagwo Batista Mondini. Augaga death is fearful, death worries. Batista Mondini, one of the greatest philosophers that talks about philosophical anthropology, kwimenya mundu kwimenya. Na ugaga atiriri ni aragia maundu maingi muno uhoro wa wisdom,
external senses, internal senses, human intellect, human willpower, and self-mastery. Human emotions, boredom, excitement, love, revenge, etc. No kile aragia mono, Batista Mondin, aragia horo wage kuwa possibility of life after death. And he talks about that from a human angle, not from a faith perspective, philosophical. Will man cease to be by mere occurrence of death? Jinsi Mungu alivyotuumba kwa utaratibu, kwa upendo, kwa wingi wa kufanana naye kwa sura na umbo, ambaye alituumba kwa njia yake. Mungu anaweza tuangamiza kwamba maisha yetu yatamalizika kwa ajili ya kifo? Akasema hapana, that man does not flux from something, so we can put somethingness to nothingness. Gadagi kuruta kido, natugaga kaino akorute from nothing agotwe something, someone. Ati gaidagi kuruta otuike kido gitari ho. Death is not a finality. But Mondin says, he asks, what does it mean to be human, to die, to experience change and human transcendence? Man is beyond the physical appearance, but man is also a spiritual being. Tuena kauru kage ga tuiraga twede gai twede andu a muci twede wetha waku wede kanitha he kauru kage akorwo ge thini gaku gatangi korwo kena nyamo. That is being human. Na ni oragia ati the frequent nature of death, death of loved ones. We are here, we buried your brother and your sister. Na hende mwagwito nitwakwiriirwo muno nginya tukira mwathani ni tiga gutucerera rigi. Na tutiria ukwiro ndi kuria Ngai agithira gwita andu no thie gukwirwo for some time. But death of loved ones and friends, and especially of our mother, limits, lamentations, and sorrow. Death can express to you the human incapacity, the fear of unknown, lack of knowledge of death and what it means to die. Sometimes it may bring confusion to us. And it might have provoked Job in his writing, Job chapter 14, verse 14. And he asked, Job, David kwaga ikuna adogada gosamania nao ado interesting. David murie, how did you manage gokoro na tumia magana mana na matiaroaga. No mundu nginya gosamania nake kwa Ngai. Na inyuĩ mũngĩgathiĩ mbere yakwa mũnjage kũu ndoka kana thiĩte mbere yanyu. Of course ndigĩthiĩ mbere yanyu tondu gũka kũmũhunjĩria. But at that particular time mũngĩkatwaga mũgaria andũ arĩa ega, andũ arĩa special maigagwo ha. No nĩ nyendaga gũgacemania na Job tono nginya gakorwo inyuĩ mwĩkaga maũndũ maingĩ mũno. Rĩu ithuĩ tuoimĩte maũndũ maingĩ, rĩu twĩkũngira ũndi na inyuĩ twĩkoragwo twĩngira ũndũ tũrorete kwa Ngai. Rĩu tũgĩcemania na Aceri tũmwatwaga kũmũkoria andũ arĩa ega maigagwo ha. No Job nĩ ngĩenda gũcemania nake tondũ Job nĩ oragia ciũria, na Job nĩ mũndũ warĩte mathĩna. Hiyo kana mũrĩ mwana na mũndũ wĩna mathĩna, mũndũ wĩna thĩna nginya andũ magatiga gwĩta wa mathĩna magwĩtaga mathini. Nĩ ũrĩa ũharĩte ndũrĩ ũndũ ũhiana. No rĩu ũtũrerwo atĩrĩrĩ, maũndũ ma Ngai tũtitũmahungũra tũkaigania. No Ngai nĩ atũheaga mwĩhoko that is something that we cannot move from something that is to nothingness. We cannot flux. These questions about life and about death require rational answers. But they exemplify the character and the human paradox of human existence. The more the knowledge of man about ourselves, the more man understands that he knows little about himself. Ya kwamba jinsi tulivyodhani tumeweza kujijua kwa ndani na kina, ndivyo tunaelewa kwamba hatujijui. In birth, when we are born, there is a change of non-being to being. And God has never ceased to create. Although he created at the origin of the world, he continues to hold everything into being. And when we become more suitable for heaven, he takes us. That you cannot understand by philosophy or by rational thinking. That you can only understand through faith. Na mũndũ nĩ egeragia mũno ndagakue. Nĩ egeragia kwĩehereria gĩkuũ.
Andronire andå arä a marakuire na France ndiramenya thirikari tä ratå no kwä na andå aya mangä tå tera kä o twa må thurire karå kura yakwa ä rä kaunti no gå kwe kura rä ngä nä å ndå wa batha just in case ndå kariganä rwo no å kä njikia kä ndå nä å ndå wa kå rä he transcends. Man cannot trust. Ubinadamu wetu hawezi kuwa kitu ambacho hiko tumepewa na kualikwa na Mungu kwa njia ya kipekee na waga gå kä njä tä kä ria å horo å cio no ngä re methu andå arä a kå rä a ground tumeteuliwa na kutengenezwa kwa nguvu ya kipekee kwa ajili ya Mungu. We are made for God. So we are not dying. And death for us with Christian understanding is not an end, but a new living. Somebody asked, kikukireagwo na Satan. Satan ena powers. Satan kindu kiria atigirwo tu no ritwa. Na ritwa ria Satan ria ithaka muno. Ukigurumwo ni mundu andu akoya mundu agwite Lucifer no urakare. No Lucifer ni kuga muraika wa otheri. Koguo Lucifer mwesawa. Lucifer ri no riu tugicoka katugibandika Satan maritwa mangi ngoma daimono Satan shidwe pepo. Maundu macio mothe magikuo matirehagwo ni Satan. Niguo muthure Paulo atwiraga death, where is your sting? Death, you have no power over us because our victory is on the cross. Na nikio Shetani agikuririkania ni urite njira ni urite barabara wagire kumuririkania de muhia muhere. I'm a forgiven sinner. I'm looking towards salvation of God. Ithuĩ andũ akathoreki maingĩ mũno ndũngĩtũkora tũkĩruta wĩira ndĩrona hujia tũtiruta wĩira atĩ uria murutaga no toro itu koragwo wĩira ndirakiuga na mwikaga uru tondu mwakiumĩte ogwitu nikio mwe ona ungeigua na hujia na mwe mwitaga Protestant mutikome Protestant. You are not protesting against God. We all belong to the same church, the church of Christ, and our power is the power of the cross. Hinya witũ wa mũkristiano wothe ũkoragwo wa mũtharaba na maitũ nĩ aroĩ ũhoro wa mũtharaba. Mũtharaba ndwarĩ kĩndũ gĩa gũkũngũĩrwo. The cross was not a sign of victory in the Roman times, but the cross became a sign of victory by the resurrection. Ngoma nĩ endaga gũtũririkania mathĩna maitũ, but one particular time we remind God and we remind Satan that we are not there to perish because we belong to a powerful God. Tell your neighbor, neighbor, mutikwaria neighbor, I belong to a powerful God. Despite maundu maria mothe ungigerera mathina na moritu na tugeraga mathina ona erigiji ukirora uguo ona ndirarageria gweka kwa njige tutam ni kurarega to ni kiara kimwe kirarogoma kironania kimwe ndukagie mathina mundu wothe agia mathina wi umiririe hena kwiragwo Ngai uhingagirwo mirango Ngai akahingura ndirisha cigana ona na mwathani ni atwiraga Matthew 7:7 ringaringai ndatwira turingaringe ndirisha uthina wanyu rimwe nyina nyu politician kuringaringa ndirisha twiragwo ringaringai murango. Knock on the door. God is going to open a new door for us. Even this family, despite the difficult time we have celebrated, and you can see the co-host of the priest here, and the whole diocese is praying with you, including our bishops. It's a time to be stronger because we have a matriarch, our mother, praying for us. God has placed each one for us a guardian angel. Tuko na malaika murageri. Eugene Wamaro anasema tunakuwa na malaika mlinzi. Malaika mlinzi ni wa kukuchunga. Sasa hii familia mama yenu ni malaika binguni atawalinda zaidi. You get a new beginning because we have a powerful God. May God keep you. May God keep your faith. Kwikoro he mundu wa family no Johnny. Kwikoro he mundu urona gata tarathi kanitha. I know you are one of the pillars when I was here. I was a young boy here. No anyita guoko, you never said, Father wanyu wetagwo John, mukamunyita guoko ni undu wa maitu. Your mother took you to church. Your mother established you.
Namu dauga, we cannot flux from something to nothing. From somethingness to nothingness. Mutige cirie inyuĩ andũ a Ngai mũrũgamĩte ũguo nĩ ũndũ wa hinya wanyu. Mutige cirie atĩ mwagaga mĩtino na mathĩna mangĩ nĩ ũndũ wa hinya wanyu. Nĩ Ngai. Na mahinda marĩa mũgũtũũra gũkũ thĩ ĩno, ũtũũro wanyu ũkoragwo wĩ kĩama na ũira. Ũira ũcio wakugaga na kwĩrahĩra Ngai. Akwĩra Ngai, I know it is because of you. Ũikara mũciĩ gwaku, ũrĩte matano ũgacoka, nĩ Ngai. Wĩna ciana, wacirora ũguo ĩmwe kũrigwo ũrĩa mahiana, no kwĩ mũndũ ũtarĩ wagĩa mwana atũraga Ngai ndũkĩhe kana. Nasamani na mukizio mwakijira fa nikidekire Ngai. Kwani Mungu hawezi lipia mtoto siku moja nimshike kwa mikono yangu akufe? Sasa uko na watoto matikehia no mahiana huegere okuo uguo no na we wagĩ kũmathomithia nĩgetha maikare mwana wa Ngai magi maratani ũkamatigira Mwathani. But wherever your life should be a testament of thanksgiving. 93 years is a time of the grace and favor of God. Father ko jete de kahujie muno Father Mungai mwiki wa igongona. Thank you andũ a Ngai nĩ gũthikĩrĩria Ngai amũrathime. Ngai amũihũrĩrie wega wake. Akĩrumba nĩkĩo ũracemaire. Ngai amũihũrĩrie wega wake. Mũkonacemanagia na Ngai barabara-inĩ cianyu rĩrĩa mwagĩa kĩeha, wakati mko jonzi, wakati mko na wasiwasi, mjue tulito letu ni kwa Mungu. Wakati mambo yetu tunaona kama yamekwama, tunaambiwa tubishe milango ya neema. You know, grace and favor is something that we receive not because we deserve, but God gives us that grace and favor. May God give you that grace and favor. Ngai aramũhe thayũ, Ngai amũhe kũiganĩra, na Ngai amũhe hĩndĩ ciothe gĩkeno. Kwa wakati huu tutakuwa na nafasi ndogo ya kuwa na ukimya wa kuweza kutafakari ujumbe ambao umetolewa kwetu kwa mwanga wa neno la Mungu. Tutasimama wote sasa na ili tuwe na wakati wa kushiriki sala za waamini, na wale walio wameandaliwa kushiriki katika nafasi hii wajongee mbele. Ndugu zangu, Yesu Kristo amefufuka kutoka wafu na amekaa mkono wa kulia wa Mungu na analiombea kanisa lake kwa ujasiri, kwa kuwa Mungu anasikia sauti za wale wanaomtumainia. Yesu Kristo, tunaunganisha maombi yetu na yake tukisema, E Bwana, tunakuomba utusikie. Nĩ ngatho tũcokerie Ithe witũ mwega nĩ ũtũhete bũrũri mwega, mũthamaki mwega, twagũthaitha tũrorere atongoria arĩa maratũtongoria, tũrorere atongoria bũrũri, reke matũtongorie kũringana na ũrĩa we ũngĩenda mũthamaki mwega. Rora atongoria arĩa twĩnao thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, mahe hinya, mahe ũũgĩ rĩrĩa marathiĩ na mbere na gũtũtara thĩinĩ wa kĩbũrũri, rĩrĩa marathiĩ na mbere na gũtwarĩria na gũtwĩra ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere. Mũthamaki mwega, tũhe hinya wa kũmathikĩrĩria ona rĩrĩa kahinda gagakinya ga gũcenjia atongoria. Mũthamaki mwega, ũgatũhe ũũgĩ nĩguo tũgathiĩ gũthurana tũrĩ na ũũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. E Bwana, twakuomba utusikie.
Ithengio Ngai tuha mbere yaku Baba mwega makiria tukihera mehia mothe Mwathani tutiriagiriru guka mbere yaku Ngai nowe Baba mwega ni utuhete hinya kumanagia na kuriwe Baba mwega nitwacoka kurihe family ya Wamatini moko-ini maku muthamaki mwega Ngai ithe witu mwega nitui Baba mwega ni ciana ciatigwo na kirathimo kia utungata muthamaki mwega Ngai ithe witu cothereria mareretwo na nyumba ya mareretwo Mwathani na ukristiano Mwathani ithe witu mwega ningikwira ukristiano ucio Mwathani wa ciari Baba mwega mauturire Ngai ithe witu marathime uguo tuhu Ngai ithe witu ni undu wa tha ciaku kiria giothe Baba marigwitagia Mwathani magatira maitho na iguru Baba mwega ni uri maheaga Mwathani Ngai ithe witu turacoka kuririkana Baba mwega kihinganda gitu Seneta Karungo wa Thang'wa muthamaki mwega Ngai ithe witu muririkane uguo tuhu muthamaki mwega Ngai ithe witu mwe hinya Mwathani wa murathimire uguo tuhu Baba mwega ithe witu mwega ni twe mundu atigwo na atari muciari Ngai ithe witu niwe ugutuika muciari wake Mwathani niguo atuike ndereba ya mucii wao Mwathani na tuhona macio manini tukiuga Mwathani utuigue. Baba mwega na mutugu twagucokeria ngatho ni undu wa mahinda maya Mwathani twagucokeria ngatho ni undu wa miaka iri uratuhete Wamatini Mwathani agakuinira Ngai tugagikuria Mwathani uthio na mbere na gutuhe hinya ithuĩ aini Mwathani na ithenya riu atiga Mwathani ndukanareke uinirwo ni mahiga twi muhuro wa riũa Mwathani thie na mbere na kwitanira Mwathani na nigetha uini uthie na mbere Mwathani na nigetha ona mahinda maria tugakinya guthie kuu gwaku iguru Mwathani tugathie na mbere na gukugoca na rwimbo na twago tukiuga Mwathani utuigue. Tuhoya ni undu wa kanitha citu awa thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twanyiha mĩaraho na umuthi twinyihitie makiria tukihera mehia maitu marawe tukuhitirio na Mwathani turenda kurekerwo niwe nigetha utuike andu agiru maitho-ini maku turaithie na mbere na gukuhoya Jehova Ngai iguru uria muturire itu thiini wa muhuro wa riũa tukahoya ni undu wa makanitha maitu mothe haria maruma Jehova Ngai kuona ati ni utuonetie njira njega ya kugera thiini nigetha tuone njira ya gukinya kuri ithe witu nikio turanyiha mayatha-ini ma muthingu tukenda kuiguira uthani wa iguru ria makanitha maitu mothe a muthingu tuhe witikia twangere witikia a muthingu na nigetha maundu maria mothe turibataraga thiini wa makanitha maitu tukahota kuhingia thiini wa rĩĩtwa rĩaku kana maitu tukiuga Mwathani utuigue. Iru tunyitithanie mahoya maitu na ihoere nyina witu thie na mbere na gututhaithanirira makiria muno wathainire muoyo wa maitu witu tukiuga ni ndakugeithia Maria Mwathani ari nawe wewe murathime kureaka othe na Yesu muciaro wa nda yaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai tuhoere ithuĩ riu na ihinda rĩa gũkua gwitu ni gũtuĩka. Bwana Yesu Kristo uliyefufuka upo sasa pamoja nasi kundi lako uyapokee maombi yetu na kuyapeleka kwa Baba na umjalie huyu mama yetu Lucia tunayemzika leo uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati sasa wa sadaka. Kuna wale ambao walikuwa wamepewa majukumu kwa nafasi hii watashiriki na kutuelekeza. Kwa wale ambao wangependa kutumia simu zao kutoa sadaka kwa njia ya M-Pesa, tunayo nambari ya paybill number na ambayo ni 89990, account number 191958. Kurudia namba ya paybill 89990 na namba ya akaunti yani account number 191958. Again, to give you the paybill number 8998990 and account number 191958. Wanakwaya mtuongoze kwa nyimbo zinazofaa, familia na wao wakijiandaa ili kujongea pale nyuma kwa ajili ya kuleta matoleo. Karibuni. Nambari fahamishwa kwamba
iko katika maeneo ambayo ya hema huko kwa pande za hema. Karibuni.
Oyani andå aitå nä getha igongona rä akwa na rä anyu rä amå nä Ngai ithe kä o ciothe nä å ndå wa å goco na å kumia wa rä twa rä ake ona nä å ndå wa å guni witå na wa kanitha yake yothe theru. E Bwana, upokee dhabihu tunayo kutolea kwa ajili ya mama yetu. Tunakuomba umjalie furaha ya milele katika makao ya uzima, nasi utuunganishe naye kwenye furaha ya watakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwathani aroikara na inywe. Abatiane ngoro cianyu. Nitucokie ngatho kuri Mwathani Ngai witũ. Ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako we Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu
watakatifu wote, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, waiba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani, fumbo la imani, Yesu alikufa. Fumbo la imani, Yesu alikufa.
alifufuka. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, kwa wenye heri, mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Lucia na watakatifu wote ambao tutegemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo, msaidizi wake Daudi, pamoja na maaskofu wote, wakileo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Lucia Wangui Thang'wa uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi,
lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Tunaingia sasa kwa wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu, wakati wa komunio takatifu. Tunao mapadre wa kutosha ambao wataweza kuja nafasi mbalimbali karibu nanyi wa Kristo kwa ajili ya utaratibu wa upole kupokea. Wanakwaya, tuongozeni kwa nyimbo zinazofaa.
Baada ya kupokea Ekaristi Takatifu, sasa tutakuwa na wakati mfupi wa ukimya na ili kutafakari fumbo huu tuliloliadhimisha la Ekaristi. Kristo amekuja mioyoni mwetu. Kristo ambaye mama yetu Lucia aliunganika naye na katika maisha yake kwa njia ya imani akaishi kumpokea. Tutaendelea pia kuomba faraja kwa familia na amani, tukiendelea kuomba kupokelewa kwa moyo wa mama yetu. Sasa tutapata kusimama wote na ili wanakwaya wapate kutuongoza kwa wimbo wa shukrani. Karibuni wote.
tukiwa tumesimama hivyo, padre kiongozi wa ibada atatuongoza kwa sala baada ya komunyo. Karibu padre. Tuombe. Bwana, tunaomba huku kushiriki katika sakramenti ya mbinguni, umjalie mama yetu raha na mwanga wa milele, nasi tushibishwe utimilifu wa utukufu wako pamoja naye milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baada ya hiyo sala, baada ya komunyo, sasa padre atatuongoza kwa sala ya kumpa buriani mpendwa mama yetu Lucia, bado tukiwa tumesimama hivyo kwa huo utulivu. Karibu Padre Joseph. Atheru a Ngai ukai araika a Mwathani amukirai muoyo wa mutigaire timaitu Lucia uria tukite kumagaria mutware kuri uria uri iguru muno Kristo uria ugwitite ni akwamukire na waraika ni magutware githuri-ini kia Ibrahimu mamukire muoyo waku mautware kuri uria uri iguru muno. Mwathani, tiga gutwira ndungata yaku tondu gutiri mundu mutheru mbere yaku, tiga wathengeirio mathahu make niwe. Koguo nituguthaitha itua riaku ritikamuhinyiririe uria Kristo menyihitie marakuhoya ni undu wake. Guku thi niorirwo na ruri rwa utatu mutheru, na tondu wa utangiri waku muohere mehia make. Ninguinaina nie na ngetigĩra rĩrĩa cira ũgoka wa marakara, igũrũ na thĩ nĩigathingithio. Mũthenya ũcio nĩ mũthenya wa ũru, wa marakara na wa kĩeha, mũthenya mũnene ũrũrĩte takĩ, rĩrĩa we ũgoka gũcirithia thĩ ĩno na mwaki. Ũmũnengere Mwathani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Kuma muromo wa icua-inĩ arohurũka ũhoro. Mwathani igua ihoya rĩakwa. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩ tũhoe. Ngai o we wiki wĩtha na wohanagĩra mawĩhia, nĩ twagũkaĩra twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa muoyo wa mũtigairĩ ti maitũ Lucia Wangũi ũrĩa wathĩte athame thĩ ĩno. Ndũkamũneane moko-inĩ ma Saitani ore tene na tene, no wathane amũkĩrwo nĩ araika aku atheru, atwarwo mũciĩ mũtheru wa ikenero, na tondũ nĩ akwĩhokete na agagwĩtĩkia, tũma ndakananyamario nĩ maruo mairĩhĩro-inĩ, no agĩe na mokeni matathiraga ma ikenero, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Baada ya hiyo sala ya buriani kwa mama yetu mpendwa, tukiwa tumesimama vile, sasa padre kiongozi wa ibada atatoa kwetu wote baraka ya kutamatisha ibada. Bwana awe nanyi.
Tuinamishe vichwa kwa baraka kuu. Mungu wa faraja yote awabariki, yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanae pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Amen. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha wa dhambi, na marehemu wote awajalie mahali pa mwanga na amani. Amen. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani, misa yetu imekamilika. Tugali bado tumesimama vile, tutaomba wanakwaya kutuongoza kwa wimbo wa mwisho wa ibada. Stanza 3. Asanteni sana waimbaji wetu kwa kutuongoza kushiriki kikamilifu katika ibada takatifu ya Ekaristi, tukiendelea kuombea roho ya mama yetu mpendwa Rusia na familia yake wakati huu wa maombolezi, waendelee kufarijiwa. Kwa wakati huu ni nafasi nyingine ambapo sasa tutapata kusikia historia
ya maisha ya mpendwa mama yetu Lucia, na atakayetuongoza ni Bwana Kehara. Bwana Kehara, karibu. Rugano rũrũ ngũrũthoma na rũthiomi rwa Gĩthũngũ, ndũgamĩrĩire ciana ciake 13 ndĩ mwana wa kanana. Mami witũ, matriarch of 13. The life and legacy of Lucia Wangui Thang'wa. Our beloved mother, Mrs. Lucia Wangui Thang'wa, fondly known as Wa Martin, lived for 93 remarkable years. Years that were not merely counted, but richly lived. She departed from us in the 3rd month of the year, and as if heaven itself wished to mark the rhythm of her departure, she received the sacrament of anointing of the sick on Muthenya wa Gatatu, Wednesday, and today, Jumatatu, we lay her to rest. There is something quietly poetic about the number 3 in her final days. 3 moments: anointing, farewell, and rest. 3 sacred poses marking the final chapter of a life that was full, generous, and beautifully lived. To attempt to summarize the life of a mother of 13 is rather like trying to hold the ocean in the palm of one's hand. Yet, because you are here gathered, eager to know the woman behind the legend, we shall try. And indeed, legend is not a glad word to use. Lucia Wangui was born in 1933 in Riagethu, Tuguka Wainaina Gashaja na Shosho Wajiro wa Wainaina. She was a second born in a family of 7, and she is survived by her dear sisters Hannah Washira Kumagatodo and Beatrice Ngiri Watheka no kwa kahinda ka United States. From early on, she displayed that rare combination of determination and grace that would define her entire life. In those days, educating girls was not the norm. Girls were expected to tend goats, fetch water, and learn the silent curriculum of domestic life. But our mother had other ideas. She insisted politely but firmly so that she too deserved the gift of education. Eventually, her parents relented and she began schooling at Leoki Mission School. Though somewhat later than most, at the age of about 18. That small act of insistence was a preview of the illustrious spirit that would carry her through life. For a brief moment, she even contemplated joining the covenant. But life, with its delightful sense of humor, had other plans. Along came a young teacher, our father, who himself entertained thoughts of becoming a priest. Indeed, our mother was a student of our father. The Cupid, however, intervened decisively. The two who had once considered religious vocations instead embarked on another sacred vocation, raising a family. And in a delightful twist of divine irony, one of their children eventually became a priest after all. Although Mom did not pursue formal education for long, she became the finest educator we have ever known. Together with our late father, she ensured that all 13 children went to school even when circumstances were difficult. The commitment to education was unwavering. Today, Mom's and Dad's quiet determination has blossomed into a family tree whose branches stretch into many professions and callings. Her 13 children ventured into the world carrying the lessons she taught at home: hard work, generosity, and the simple understanding that if you start something, you finish it.
And so the roll call goes. Proof that raising 13 children was not only an act of courage, but also an impressive long-term investment in human capital. First was Margaret Wajiko, number 1, now resting in peace. A businesswoman whose arrival at Christmas was eagerly awaited, not only because we loved her dearly, but because she came bearing goodies that made the festive season feel properly festive. Then came Paul Kimani, number 2, a retired Lads officer with the Ministry of Lads, whose support for our siblings has become the staff of family legend. In many ways, he has been the dependable compass of the family, always pointing in the direction of help. Next was Martin Wainaina, number 3, also resting in peace. A retired driver and landscraper who knew the roads of life and sometimes the shortcuts better than most. John Ubogwa, number 4, took the path of marketing with the Royal Media, proving that in our family words can travel just as far as the vehicles. Then there is Agnes Wajiro, number 5, a retired officer from the Auditor General's office, who has since taken her talents all the way to Seattle, United States. Clearly, Mom's influence was strong enough to cross oceans. Jacinta Jerry Foro, number 6, followed by the noble path of farming and motherhood. Indeed, she is something of a matriarch in the making. In her own remarkable way, together with her husband, they have come impressively close to catching up with our mother in the distinguished art of bringing many children into the world. They have 9 children. Peter Ndongo, number 7, works at a Lizzie Preparatory School and is an accomplished carpenter, a man who can fix almost anything made of wood and perhaps even a few things that aren't. George Kihara, number 8, the one reading this eulogy, which also constitutes the tribute, chose the path of teaching and humanitarian service, becoming something of a global citizen whose work reached far beyond the village paths where we all began. Then comes Father Michael Dhangwa, number 9, a Catholic priest, perhaps the divine reminder that although Mom and Dad abandoned their youthful thoughts of religious life, heaven still claimed one representative from the family. Then Daniel Wanyoike, number 10, is a family artist, a painter whose creativity ensures that beauty and imagination remain firmly represented among Mom's descendants. Hannah Waboi, number 11, is a celebrated nurse in the United States, carrying forward Mom's own natural instinct for caregiving, only now with professional certification to match. Elizabeth Wangui, also known as Wakemani, keeps the media world informed through diverse announcements and adverts with various media houses from her agency in Githunguri. And finally, last but certainly not least, comes Senator Karongo Wadhangwa, number 13, the youngest of the line, proving that sometimes the last chapter of a book can be just as exciting as the first. Together, they represent the extraordinary legacy of a mother who began with a little more than faith, determination, and unshakable belief in her children. Looking at them today, one might say with a smile that Mom did not merely raise a family, she quietly built an entire institution. But education was only one dimension of our motherhood. Our mother was a nurse by excellence. Whenever one of us fell sick, her bedroom instantly transformed into a hospital ward, though admittedly without the intimidating hospital bills. They used to pay the bills together with my dad. She would comfort us there, bring food, prayers, and even medicine, the proverbial aspirin and Cafenol. She was a catechist of the home, ensuring that every evening we gathered to pray the rosary. Sunday Mass was not optional, it was simply part of the rhythm of life.
Mom was a gifted singer, had a beautiful voice, clear, confident, and always ready for duty and sang in the church choir. She later became the oldest member of St. Teresa of the Child Jesus Catholic Church choir, a position she held faithfully until her final years. She was especially gifted as a soloist, the kind who would rise during a song and lead everyone with the confidence of a seasoned conductor. The most fascinating part was how she delivered her lines. The words flowed so smoothly and perfectly timed that you would think she was reading from a carefully prepared script. But there was no script. Everything was stored in her mind, verses neatly arranged, meanings thoroughly woven in, and occasionally sprinkled with a little humor, just to keep the congregation alert. During family gatherings, however, there was one song that was unquestionably hers. Without fail, Mom would rise, clear her throat with authority, and launch into her signature anthem, Toedane. And she did not sing it quietly. She sang it with gusto, joy, and kind of enthusiasm that made it impossible for anyone to remain seated for long. Before you knew it, the whole family had joined in, some in tune, some bravely attempting. It became more than just a song. It became her way of gathering us together, reminding us that life is best lived when you walk, sing, and laugh together. And though her voice has now gone quiet, the song, the love behind it, will continue to echo in our family for many years to come. I think the best thing would be to sing that song because she loved it. Toedane ae, toedane ae, ado matuana morage toedane ireke. Toedane ae, toedane ae, ado matuana morage toedane ireke. Muthenya wa muthi ae, nane mugiukire kuhurokia mami, mami torendete. Toedane, toedane ae, toedane ae, toedane wa morage toedane. Agithie uhoro ae, ae, na wakinya kuu korane na baba, mwire tumwendete, na ithuĩ no tũgoka. Twendane, twendane ae, twendane ae, andũ matuona moragie twendanĩire kũ. Twendanĩire kĩ na twendanĩire kũ. She was also a farmer, teaching us the dignity of labor, patience with the seasons, and the quiet satisfaction that comes from harvesting what one has planted. And of course, she was a magnificent cook. Meal times in our household were events worthy of documentation. With 13 children gathered during school holidays, from university students to nursery school toddlers, the kitchen was always in an orchestra of activity. Assisted by our elder sisters, Mom would prepare food and serve it in what felt like an assembly line, a line of plates. We would sit in a row, each guarding our portion with great seriousness. Our father, whether present or not, always had a larger portion carefully set aside by our mother, an indication of the deep love and respect she had for her husband. When meat appeared, even if it was a single piece, it was celebrated with the reverence usually reserved for national holidays. I think some people can understand what that means. And during Christmas, the culinary crown jewel was always chapati. We used to eat chapati only during Christmas. Our children eat nearly every day. They cannot understand this. Soft, warm, and eaten with a joy that only childhood can fully appreciate. And the beauty of it, she taught us all, sons and daughters, to make chapati, a thing we keep to this day. And my wife can attest that I can make better chapati than her. Beyond the family,
Mom was a pillar of the community. At one time, she served as an election agent for Rose Warohio when she was vying for a seat, demonstrating a sharp mind and a keen sense of civic responsibility. At another time, she served as a Jumuiya chairperson, executing her duties with diligence and wisdom. People respected her not only because she spoke with authority, but because she spoke with fairness and sincerity. She was also a remarkable uniting force. In a world where families sometimes drift apart, Mom had an extraordinary gift. She brought people together. Her home was always open. Visitors were never strangers for long. Relatives, neighbors, and church members, everyone knew that at our Martin's home, there was always room for one more person and somehow always something to eat. Her generosity was legendary. In her later years, we noticed something curious. We would buy her sugar, maize flour, and other supplies, only to discover a day or two later that they had mysteriously disappeared. Upon investigations, the answer was always the same. She had given them away to someone in need. Our mother's generosity did not operate on the principle of surplus. She gave not merely from abundance, but sometimes from what little she had. And she always had something to give, a banana, gouache, and tea. Tea was Mom's favorite language of kindness. Whenever someone visited, she didn't even ask whether you take tea with milk or whatever. She would just go and prepare. The kettle quietly followed. For her, a cup of tea was never just tea. It was a small ceremony of welcome, a quiet way of saying, you belong here. In many ways, it was her version of a hug, only served in a cup. One day, a Mzungu Fred of one of her children came to visit. Mom hurried to prepare tea, but discovered there was no milk in the house. Distressed by the unfortunate national emergency, indeed it was, she served him black tea while apologizing profusely for not having milk to make what she considered proper tea. The visitor, however, happily drank the tea and assured her that he actually preferred it that way. Mom was relieved, but perhaps only slightly puzzled. In her world, tea without milk was a bit like chapati without stew. Possible, yes, but why would anyone choose it? Still, the visitor left happy, warmed not only by the tea, but by the generous heart that had served it. That was simply who she was. After our beloved father passed away in 1993, at the age of 63, number 3 again. And it appears and seemed to tell us that 3 meant something to both Mom and Dad. Mom continued to guide and hold the family together. At that time, several of our children were still completing education. So Mom was with us for more than 30 years since the departure of our dad. However, Mom's story of 13 children will never be complete without bringing Dad into the picture. After all, he had a rather central role in the whole operation. He was the father of the 13, the father of all of us. Yes, Dad went to be with the Lord in 1993, but the mark he left on our lives has never faded. He was a great father, firm, disciplined, and deeply committed to one thing he believed could change a child's future: education. As a teacher himself, he made it very clear that books were not optional in his house. Each of his children was expected to pursue education as far as their ability, and his persistence could take them. And if any one of us ever considered lowering the bar, Dad was always ready to raise it again, sometimes with a lecture, sometimes with a look of a father that would say, "Try again, son. Try again, Dad." Beyond our home, Dad was a man the village held in high esteem. He was an honorable man, something of an enigma, quiet in many ways, yet full of wisdom that people trusted. When disagreements arose, he was often the one
people turned to, the calm voice that could settle storms and bring peace where there was tension. He was fair, thoughtful, and deeply respected. But perhaps his greatest legacy was the love he had for his wife and children. The unity we still enjoy as a family today is not accidental. It was carefully planned, nurtured, and protected by both mom and dad. The 13 children they brought into this world will always miss him. Yet even as we remember him with gratitude here, we take comfort in imagining that mom and dad are together again, reunited in heaven, still watching over the large, lively family they started, and probably smiling and occasionally shaking their heads at us from above as they rejoice with the angels. We are happy they are united with each other in the presence of those who have gone before us. With gratitude, true to the values she and our father had instilled, the older siblings supported the young ones until they finished school. In this way, the spirit of unity she cultivated continued to flourish. As the years advanced, she had the comfort of knowing that all 13 of her children stood by her. Remarkably, she treated each of us with complete fairness. No favorites, no secret alliances. Only equal love distributed with remarkable balance. She rarely stayed with one child for more than a month, unless the visit required crossing oceans. Mom never visited anyone empty-handed. For her, a visit was not simply a visit. It was a small traveling harvest. She would arrive carrying her roots, sweet potatoes, marigomeru, and her famous shoro wa mukio, as if she had personally negotiated a treaty with the farm and the family kitchen. Her generosity was most visible in the way she prepared a uji. Mom was a true master of the craft. She prepared itself. The preparation itself was almost a performance. She would begin with a careful grinding, sometimes with a pestle and mortar, other times on the traditional grinding stone, reserved specifically for the noble assignment. And while all this was happening, she would sing softly to herself, as though the porridge required both flour and music to reach perfection. By the time the uji was ready, it was more than just food. It was Mom's way of saying without many words, I have come with love, and nobody here will go hungry. Mom became a celebrity in the village for flying out of the country. To her fellow age mates, she was also an embodiment of their desires and wishes. In her late 70s, she made her first international journey to China to visit our youngest brother, Karungo, and his family, who were working in Beijing at the time. The journey produced a number of family's most memorable and hilarious moments. Before Mom took her very first international journey, we did everything possible to prepare her for the long trip. We briefed her carefully about airports, planes, and the many mysterious procedures that seem to accompany modern travel. And remember, this is someone almost 80. She understood everything. Everything went smoothly until the security checkpoint at Jomo Kenyatta International Airport. Something happened. As her bag passed through the scanner, the officer suddenly paused. They opened it carefully and, to their surprise, discovered a small kitchen knife, neatly tucked inside. Naturally, alarm bells rang. One of the officers looked at Mom and asked with understandable concern why she was carrying a knife onto an international flight. We hadn't told her anything regarding such things, unfortunately. Mom, completely calm and slightly puzzled by all the attention, explained with perfect sincerity, I have carried some oranges and mangoes to eat on the way and also to take to my children. And I wanted to use the knife to slice mine during the journey. I was told the trip starts in the morning and ends in the evening. To her,
The explanation was perfectly logical. After all, how does one responsibly eat oranges on a journey that lasts the whole day without proper equipment? The security officer, of course, saw something different. A prohibited item, a weapon. But mom saw only what mothers always see, a tool of care. In her world, the knife was not a weapon. It was simply part of a mother's traveling kitchen. A small instrument meant to peel fruit, share food, and perhaps even teach grandchildren the timeless virtue of generosity. That when you have an orange, you cut it into pieces so everyone gets a share. It was a moment that perfectly captured her innocence and her beautifully simple outlook on life. While the world worried about airports regulations, Mom was thinking about oranges, children, and making sure that she was well equipped for the journey. Such was her heart. Of course, the airport security confiscated the knife, something she remembered for years and never quite understood why they had to take away her knife. Upon arrival, she somehow misplaced the flight attendants, or they lost touch with the flight attendants who were supposed to be keeping an eye on her. Usually, elderly and children are accompanied or are given support by flight attendants, but somehow she lost touch with them. Just like that, poof, gone. So she did the most reasonable thing, started scanning the crowd for a friendly face who could tell her where on earth she was supposed to go. Soon enough, she spotted a woman who, in Mom's expert assessment, looked promising. Same complexion, familiar vibe, clearly good candidate. Mom marched right up and launched straight into Kikuyu, asking for direction with full confidence. Karogo wakwa gumuonaku. The woman stared back politely and understood absolutely nothing, not a single word. Turns out she wasn't Kenyan, not even close. Mom, however, was puzzled. To her, this lady looked exactly like her neighbor's daughter back home. And if you resemble someone from the village, surely you must also speak Kikuyu. The logic was airtight, at least to Mom. Eventually, Moms noticed someone wearing the same uniform as the flight attendants from her plane. Relief. She hurried over and once again began explaining her situation in rapid Kikuyu and some broken Kiswahili. Now, these attendants didn't understand Kikuyu either, but it didn't take long for them to realize one important thing. This elderly lady was very confidently lost. Fortunately, we had prepared for exactly this scenario. Around her neck was a name tag with correct numbers for her son and daughter-in-law in China, plus family back in Kenya. The attendants found the number for our brother, Karungo, gave him a call, and that's how Mom finally got rescued. While she was in China, she also connected with her son, our brother, Michael, who at the time was in the US. Mom was delighted to talk to him, but was also slightly confused. She couldn't understand why he couldn't simply come over to see her in China. After all, in Mom's geography, Ruraya, which is abroad, is basically one big place, one giant neighborhood somewhere far away from home. And therefore, logically speaking, if two of our sons were both in Ruraya, why on earth weren't they just living near each other? She was also a woman of independence and quiet strength. She rarely fell ill and remained active well into old age, tending her garden, going to the market, and continuing the crafts for she loved. She was an expert in making shiodos, preparing shoroamukio, the fermented porridge she taught many of us to make. In 2018, while chatting with her grandchildren, she mentioned something remarkable.
And she said the last time she had been admitted to hospital was when she gave birth to Karungo in the early 1980s. That statement alone tells you something about her resilience. In her 80s, however, we began noticing subtle changes, small signs that something was shifting. Items disappeared, tea water boiled endlessly on a stove, clothes were soaked and forgotten for days. Sometimes she would skip church without explanation. And later, during a visit to the United States with our sister Wambui to see Father Michael, she experienced great distress during the flight. The once fearless woman became anxious and tearful. It was during that visit that doctors diagnosed her with dementia. Suddenly, many puzzling movements began to make sense. Twokagare mwe twakora mami twamucerera nguo nĩ arakĩrire kĩraĩ na ndarĩ ahũra. Rĩngĩ tũgakora maĩ matherũkire gathaburia nginya ĩkenda gũcura tondũ nĩ ariganĩirwo. And some of us did not understand that until this incident when they discovered that she had dementia. Dementia is a condition that slowly affects the brain, especially the memory, thinking, and behavior. A person living with dementia may begin to forget recent events, misplaced items, repeat questions, or become confused about time and place. As the condition progresses, everyday tasks that were once simple may become difficult. Dementia is not a normal part of aging, though it becomes more common in old age. It is caused by a disease that damages brain cells, the most common being Alzheimer's disease. While there is currently no cure, understanding the condition allows families to respond with patience, dignity, and love. With the right care, compassion, and support, people living with dementia can still experience moments of connection, comfort, and joy. And for us, we did all we could. Our mother's journey with dementia reminded us that illness does not erase a person's dignity or the love that they have given throughout their life. Families caring for one another with dementia need patience, understanding, and support. What may appear as forgetfulness or confusion is often a person struggling against changes in the brain that they cannot control. In those moments, kindness became like most important medicine. As a family, we responded the only way we knew, with love. We learned about dementia, adjusted our expectation, and surrounding her with care. With 13 children, their spouses, and grandchildren, more than 70 grandchildren and great-grandchildren, Mom was never short of affection. Mom, sometimes, when we didn't learn much about it, would ask, Nura Menya, unanijua, do you know me? And Mom would say no. And at first, when we were in that state, we were kind of feeling bad that this is someone who was given birth to me, but they do not know who I am. But later we realized even asking that question is not the right thing to live with that person. So we stopped. And then we would know that our mother, she may not know who I am, but I know who she was and who she is. Dedicated caregivers became part of the extended family, and she received attentive medical care throughout. Even in illness, the love she had shown throughout her life returned to her in abundance. She may not have recognized us or known who we were, but we knew who she was. A mother, a grandmother, a friend. She was many things to many people. On the day before she passed away, she was attended to by a doctor and received the sacrament of the anointing of the sick from her son, Michael Dhangwa. It was a moment of quiet grace, mother and son, faith and family, life and eternity gently touching. Our mother gave us
the best she could give: love, values, education, unity, and humor. In return, we did our best to give her the care and attention and affection so much richly deserved. Just we are about to finish the eulogy. We want to recognize the presence of His Excellency Bwana Kalonzo, our 10th Vice President of the Republic of Kenya. Karibu sana. Almost done. And our beloved Honorable Kalonzo has come in. We're about to talk about the 13 lessons from a mother of 13. Some stories are simply not too large to fit, simply too large to fit on a single page. And if there is one story that refuses to be squeezed into a neat paragraph, it is the story of a mother who raised 13 children. Think about it for a moment. 13 different personalities, 13 different temperaments, 13 different opinions about everything from food to school to who finished the last piece of meat in the pot. Managing such a household quietly required not only love but also wisdom, patience, and strategy. And occasionally the firm authority of a mother who knew exactly when to restore order. To tell her story properly, one voice would not be enough. That is why in the book our family is preparing, each of the 13 children will share one life lesson they learned from mom. 13 voices remembering 13 moments. Some will speak about her generosity, others will recall her discipline, her faith, her humor, or quiet wisdom she carried with her. 13 lessons from the woman who shaped our lives. This chapter therefore remains open, not because we forgot to finish it, but because her life is still being written. Closing announcement about the book. As we come to the end of this tribute and this eulogy, we are reminded of something important even after sharing all these memories. We have only touched a small corner of our mother's life. 93 years is a long journey, and the story of a mother who has raised 13 children cannot possibly be told in a single afternoon, even if the speakers were as determined as she was. For this reason, our family has decided to preserve her story in a book that we are currently putting together. What you have heard today is only a glimpse, like looking through a small window into a very large house full of memories. In that book, we shall share more about her life, her values, her humor, her faith, her love life, and marriage to our dad, and the countless lessons they both taught us, sometimes through words, but often simply through the way they lived.
We believe the life of Lucia Wangui Thangwa, our beloved Mami Witu, is not only a family story, it is a story that can inspire many others, especially parents and families who are raising the next generation, and worrying whether their quiet sacrifice will one day matter. Mom's life answers that question with a very clear yes. When the book is ready, we shall invite you all to its launch, so that the story of Mami Witu may continue to live, teach, and inspire beyond today. Our mother lived 93 years and raised 13 children. That alone is a story far too big to add today. Through those 13 children came grandchildren. Through them came great-grandchildren. What began as a one woman with a strong will, a generous heart, and a deep faith has now grown into a family whose branches continue to spread. Mom did not simply raise children. She built a legacy. Today, therefore, we say goodbye, not only with tears, but also with gratitude. Gratitude for the life she lived. Gratitude for the family she built. Gratitude for the love she gave so freely to all of us. And even as we lay her to rest today, we know that the story of Mami Witu does not end here. It is lived on in her children. It lives on in her grandchildren and great-grandchildren. And it will continue to live on in generations yet to come. Let's dwell Mami Witu, a mother of 13, a life of 93 years, a legacy that will inspire generations. Rest in peace, dear Mom. Thank you. Tumpongeze vema Bwana Henry kwa kutuongoza vema kwa George, asante kwa kutuelekeza kutafakari hotuba ya wosia wa mama. Na kwa wakati huu sasa tutapokea ujumbe wa rabirabi kutoka kwa mapadre, lakini ni wawili tu ambao watatuwakilisha, na wa kwanza ni Padre Rafael Kinuthia kwa niaba ya sisi mapadre kutoka jimbo kuu la Nairobi. Karibu Padre Kinuthia. Padre kiongozi wa ibada ya misa, mapadre wenzangu, familia ya mwenda zake Lucia Wangui Thangwa, Wakristo wote ambao wamejumuika siku hii ya leo, viongozi wote, tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa mbele kwa niaba ya mapadri kutoka jimbo letu la Nairobi, ambao tulianza safari ya upadri na Father Michael Thangwa kuanzia mwaka wa 93. Na Mama Lucia akaweza kuwa mama yetu, ambaye tulimfahamu, tuweza kufahamu watu wa familia yake, na tumetembea pamoja katika hii safari. Tunasikia uchungu katika moyo wakati ambapo tunakuja kumpa mkono wa buriani, kwa sababu kulingana na vile imesimuliwa katika eulogy, tumeona ya kwamba mama ni mtu ambaye alijaa upendo, na ni kitu ambacho amegawia watu wa familia. Mama alikuwa ni mwalimu, na ni vizuri kuenzi yale yote ambayo amewafunza kama familia. Kulingana na vile tumeelezewa, alikuwa daktari, na kulingana na vile alikuwa anafanya diagnosis ni kutumia mkono wake. Anakuja anakuguza kifua kwa upande wa pili mkono. Anajua kwamba huyu ni mgonjwa, aweze hospitalini.
Vile vile alikuwa ni muuguzi kama nurse na caregiver. Alikuwa ni mwalimu wa imani, na ndio maana hata padri akaweza kutoka katika boma lake, ishara kwamba ile mbegu ya imani aliyepanda ndani yake imeweza kukua na kuzaa matunda, na hatimaye yule padri akaenda kufanya kazi kule Marekani. Amerudi tu juzi. Mama ambaye alikuwa ni mshauri kulingana na vile tumeambiwa, na najua kila mmoja ambaye aliingia katika boma lake aliweza kupata maneno ya mawaidha, kitu ambacho tunapaswa kujivunia na kujaribu kukiishi. Mama aliyeleta watu wake pamoja, a uniting factor within the family. Na kwa sababu aliachwa na mzee Stephen miaka 30 pita, familia yake ikaweza kusimama wima. Nasi tunaonyeshwa vile tunavyopaswa kuwa na umoja, kuleta uwiano katikati yetu na kujaribu kusuruhisha yale ya mambo yanakuja kutenganisha watu katika jamii. Na hatimaye mama akaweza kulea watoto 13. A great sacrifice. Kujitolea kulea watoto 13. Onyesha kwamba kujitolea kwake bila kupokoma ama kusita ni jambo ambalo tunapaswa kuliiga. Yale majukumu ambayo umekabidhiwa uweze kuyatekeleza kwa kujitolea na kwa njia ya upendo. Safari yetu ya hapa duniani ikikamilika, kila mmoja atatuzwa kulingana na kazi aliyoifanya. Fanya kazi kwa uchaji wa Mungu, fanya kazi kwa upendo, ili wakati ambapo utakapoondoka uweze kukumbukwa na jamii ambao watakuja baadaye. The legacy of mom continues in her children. What legacy are you going to leave behind? We're only going to say, fare thee well, mom. Salimia wale wote ambao wametutangulia. Siku moja tutaunganika kule mahali ambapo umeelekea, mahali ambapo utakuja kutulaki ili tuweze kuishi pamoja na Baba milele. Ningetaka kuwakaribisha mapadri ambao ni wajibu letu na Nairobi waweze kusimama ili niweze kuwataburisha wale mapadri wajibu la Nairobi. Tafadhali. Kwa upande ule ambaye alituhubiria Father James Kinuthia, anahudumu katika parokia wa Ithaka. Father Joseph Muroki anahudumu katika parokia ya Rirota. Father Francis Boro anahudumu katika parokia ya Mebri. Father John Kiai ndiye baba paroko wa All Saints Miguta, Holy Spirit Miguta. Hapa mbele Father ambaye ni MC anaitwa Father Karaja Michael, anahudumu katika Kabete Parish. Father Wilfred Mwaura anahudumu kule Thika Weteithie. Tuko na our classmates Father David Kimani wanahudumu pamoja na Father Wilfred Mwaura kule Weteithie, na vile vile Father Peter Mbugua anahudumu katika parokia ya Rirota, na vile vile tuko na another classmate Father Moses Kagunya kutoka Jimbo la Murang'a ambaye ni mwanafunzi kule pade Zarangata. Nami naitwa Father Raphael Kinuthia, nahudumu katika parokia Parklands Nairobi. Asanteni. Asante sana Padre Kinuthia kwa kutufundisha sisi mapadre wa jimbo, na kwa sasa tunamwalika Padre Henry ambaye ni mwanashirika
wa shirika la wana Francisco, na ili na yeye atupe ujumbe kwa niaba ya mapadre wa shirika lao. Karibu padre. Yangu yatakuwa machache. Kwanza nataka kumtambua mkuu wa shirika letu la wamishonari wa Mtakatifu Francisco wa Matumaini, Father Joseph Mungai. Yeye ndiye alituongoza katika misa yetu. La pili ni mwenye alituhubiria Father Kinuthia, asante. Father Michael ambaye ni mmoja wetu. Viongozi waheshimiwa wote, viongozi wa dini, marafiki na Wakristo wote, amjamboni. Kama nilivyosema, yangu yatakuwa machache na nitawalika kwanza my brothers kujeni hapa. Novices. Yes, watawaivu watu. Kujeni nyote. Au wanajulikana kama novices. Na mutawevia watu. Okay, asanteni sana. Alafu nilikuja na wanafunzi kule kwa nyumba yetu ya malezi, Scholasticate. Simameni. Mutawevia tu watu. Sawa, asanteni. Alafu all my brother priests who are here. Simameni. Asanteni sana. Na mimi ni Father Henry, ni mdogo wa mkuu wa shirika letu. Nafanya kazi kule kwa nyumba yetu ya malezi, Scholasticate ni Karen. Asanteni sana. Asante padre, na pia tunamtambua shemasi wetu ambaye amehudumu katika ibada. Asante sana shemasi. Sasa tunaelekea kutamatisha, lakini kabla ya kupasha hiki kinasa sauti kwa mwenzangu Bwana Martin, kulikuwa na mwaliko kwamba tuweze mapadre kushiriki wimbo wa Salve Regina. Ili sasa nikimpasha kinasa sauti hiki mwenzangu apate kutuelekeza hadi mwisho katika hiyo awamu nyingine ya mazungumzo kutoka kwa viongozi wetu. Mapadre wote, wimbo wa Salve Regina. Wote tusimame tunapo ushiriki huu wimbo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, elos tuos misericordes oculos ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostedem. O clement
tuketi wote. Asanteni sana mapadre. Tuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mama mpendwa wetu Lucia Wangui Thang'wa, maisha ya ushindi, na kama vile Drekenothia alivyotuelezea, kweli huyu ni mama ambaye mbele za Mungu anasimama kama yule anayestahili taji. Nituiguire thobe nisia utiganu unene wacio na nema ya maito ndeigana nyota ndio yaku thobe ukinyetie ha. Bwana Martin, karibu sana kutuelekeza hapo pengine. Shukran. Asante sana Father Karanja. Wakati umefika, tumerudiwa tena, tumetoka kanisani, sasa tumerudi kwa mwananchi, au sio? Sijui tusome hiyo historia iliyosomwa na Kehara nao kwa Kikuyu. Hatutaisoma, sote tulisikia mambo ni sawa. Lakini kuna mtu ameniuliza, kwani wewe unafanya kazi mochari ama unafanya kazi hospitali, ama wewe ni mhudumu wa aina gani? Kwa sababu gani? Wakaniuliza, last time I was here, even His Excellency Gachagua, my own classmate, ameniona hapa leo akaniambia, na tulikuwa hapa na wewe. Kasema wakati huo kulikuwa na mazishi, na sasa mimi niko na mazishi. Yaani mimi ni kama mhudumu wa mazishi. Naomba nijikosoe niseme si kwa mazishi peke yake. So why am I here? I'm here because Karongo is my brother. And I'm here because all the siblings of Karongo and all the children of Stephen and Lucia are my friends. And our story goes a long way. Ithu tumete kundu kuraya muno maragi uhoro wa teri wa kioro. Wai materi uthiaga ihiga-ini kuu nikuo tumete naya. And the story is very short. My father and Mr. Stephen were very young people, but they had a destiny. And they used to be very good friends. And they loved their life. And they chose a moment to get married. Na mahikirie tuiretu tuiganaine, tuiretu twere twaciaritwo 1933. Can you imagine? Twere twaciaritwo 1933. If my mother was alive today, she would be celebrating her 93rd year. And it's very funny because one was born on 30th of December, the other one I think around January, 1st of January. Na direda kuga date icio tondu kurone kata mamu wanyu ari mukuru gukira mami, na ndigera gukirwo ni inyue. Ni ndona tare mamu wanyu aciaritwo thutha wa mami wi, no ndona tare wari mukuru. And the story was good. In fact, macemania tondu aya ni marigagwo atiriri, mundu ukari very close yet to our mother and our father. And actually it is true, when Mwalimu was alive, we even had nicknames for each other. Twetanaga wari muru. Na Kehara ajitaga wari muru. Wari muru is the original name between me and their father. Ajitaga wari muru. And even when he was very ill in 1993 during my wedding, he actually came to act as my father during my wedding. So it's a history that we go a long way back. And now, just to finish, Mariana Kerei, nimera ni entu kuhikania. Kikia toiru tweri twa 1933. 1933 may look a long time ago, no hideo twari twana. Mahikagia tuiritu tunini. Na makirana tukagea ciana 13 ithueri. Na kambere karia tukagea you and I gakoge kairitu. Na magiciara Margaret na magiciara Lucy. Na makiwa kana ga keri gakoge kahe na magiciara Kimani na magiciara Ngigi. Na magiciara kana ka mugwanja getagwo Ndungu, na kana ka mugwanja gwitu getagwo Ndungu. Mavagite ciana 13 Karungo. Mutikoneta mwimbe muno. The only mistake is my father traveled to Mombasa and he never came back. And your father went on giving birth to the children. Na mugituhituka no twajitie karugano hamwe wega muno na maundu magithie wega. Both Mom and Lucia were prayer warriors. Absolute prayer warriors in this village. Aria moi mami na aria moi Lucia ni moi mari prayer warriors. And our fathers remained warriors. Wishoka maundu ria mathire atumia ni avagi bavathire tene muno na Steve ni athire tene muno magitiga Gathoni na magitiga Wangui. And do you know, for some reason, that is when these women blossomed. They became globetrotters. Magithia America,
Magithie UK athuri o meko mesa yuni mesa yuni weka wega mami anjiraga atiri ni mwakiona riu baba anyu athie Mombasa rega gucoka ri riu ni athiaga Ruraya na ngwiciria noguo gwagithire mwena uyu ungi. So is a family that we know each other for a long time, we cry together, we love together, we live together. Mama was a staunch member of that choir, as you're being told. And at this particular point, because we are going to be very short, I want to call upon the choir to give their only tribute in a song. And I want to invite the choir chair, the chair of the choir, to come here. The only tribute they will do is in the song that they are going to sing. Because Mama, in her life, truly was a choir member. And a staunch one for that. So I would like to allow them to say one word and then to lead in a, and I want that song to reverberate. Reverberate. Yani rweboro yugueke kinyaruge kure kuge guothe tondu ari muini witu wi cama. Karibu sana. God is good and all the time. Mafadha maitu, karibuni sana. Juke mwena uyu ungi ndiona twina ageni aitu matucereire guku. Ndiona the former deputy president guku na niwe the next president, God willing. Na ndiona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka guku na keno next president ni haria mekuiguithania na Rigathi merane uria gugikatia gugithii na mbere. Maitu turakoretwo tukiina nake na ni ndirakoretwo ndi moderator wake kwa ihinda riu riothe. Ithu ni wakwa ni muhuthu muno tondu ndirenda tu okuruta tribute na njoke negweta patron witu aheane tribute itu na ithu tucoke tuine rwimbo. Patron wakwa ni ungiukite, patron wa Miguta Parish Choir na noe patron wa Githunguri Dinary Choir guku wonete ta ngumuonete handu. Please karibu sana. Aheane tribute. Karibu sana. Asante sana kanisa, our parish minister Father JB pamoja na padri wote ambao tuko nao siku ya leo, familia ongozwa na seneta wetu Karugo Wathang'wa, the second deputy president of the Republic of Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the 10th vice president of the Republic of Kenya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mimi yangu itakuwa mafupi sana kwa sababu katika hii hotuba ya mama wetu Bini imetusimulia maneno ya mwenda zake mama yetu. Alikuwa muibaji katika kwaya yetu ambapo mimi ni mfadhili na tulikuwa tunampenda sana. Kwangu mimi alikuwa rafiki. Na kwa ufupi sisi tutaombea familia, tutaombea kwa Mwenyezi Mungu ili awapatie faraja na awapatie nguvu na kukubali ya kwamba mama yetu ameenda kwa Mwenyezi Mungu ambapo ndipo alikuwa ametoka. Sasa nitaomba wanakwaya kwa sababu tulikuwa tumeambiwa hakuna kuongea. Muje hapa tuibe wimbo moja. Aya, sawa basi. Nitajiunga na wao. Kwena mwero, ona mwero, kuto kuto mwera.
Wapigieni kwaya makofi ingawaje. Kwaya yetu ya hapa Mitahato ni kwaya nzuri, na mama walikuwa naimba. Nakumbuka kuna wakati mmoja alisema hawaimbi tu nyimbo za Kikuyu, wanaimba mpaka nyimbo za Kiswahili, na mama akaitwa aimbe huo wimbo wa Kiswahili, akaimba ule mti wa mti ati muti ule usioza matunda nie nĩngwenda kũtema mũgũ wangu ũciũteme rĩu amba weterere kĩdogo thiĩ kaũbarĩrĩre. She was a great woman. We are going quickly, and thank you very much. Now I want to invite to recognize in full our main guests, and I'm very happy to see our friends here with us. I want to invite our Senator, Bwana Karungo, to come and say a few words, introduce your family, and then later on we shall invite somebody else to invite my friend Bwana Medhu. Karibu sana. And I hear you have a special something to do during your talk, so please feel free. Karibu sana. Asante. Thank you very much. Pigeni makofi. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, the 10th Vice President, Kalonzo Musyoka, the DAPK Party Leader, Eugene Wamalwa, Senators, Members of Parliament, my family and the people of Mitahato and Kiambu, hamjambo. Mine is very simple. It's just to introduce my family, because as it has been said here before, na ingawa tumeongea Kiingereza mingi leo, nikubalieni niongee Kikuyu. Tego ithui toke aha family ya Thang'wa nikumucokeria ngatho. Maitũ witũ ahurũkire mũthenya wa kana thutha wa kũgĩa na breathing complications, no nĩ thutha wa gũkorwo arwarĩte mũrimũ ũcio mwatarĩrio haha wa dementia, mũrimũ ũtarĩ ndawa, no ũkaga nĩ ũndũ wa gũkũra, wa kũriganĩrwo, gwĩka tũmaũndũ ũtekũririkana. Na ngĩcokia ngatho, nĩ gũcokeria ngatho andũ a itũũra arĩa marokaga kũmũng'etia, family, and especially my sisters, Jerry, Lucy, Wangui, na acio angĩ, ona gũtuĩka meja wa bũrũri, tunawashukuru o ũndũ ũmwe na mũtumia wakwa haha. Ũrĩa ingĩenda kuuga nĩ atĩ dementia nĩ mũrimũ twagĩrĩirwo kwĩciria as a country, tondũ kaingĩ ti kaingĩ tũmenyaga mũndũ nĩ arwara. No toguo twathomerwo nĩ kĩhara atĩ agĩthiĩ airport
nĩ askanĩirwo bag yake agĩkorwo akuĩte tũmacungwa na kahiũ ga kũrĩa macungwa, na no amenya airport ndũngĩkĩra na kahiũ. No acoka atindaga akĩaria ũhoro wa kahiũ gake. Andũ acio moire kahiũ gakwa nĩkĩ? Tũgathiĩ tũkagũra kahiũ kangĩ tũkamũrehera, tũkamwĩra airport nĩ matwĩra tũkũrehere. Aikaikara akaria ũhoro wako. Icio nĩcio signs iria ciatũmire twambie tũrie anga mami witũ nĩ aragĩa na gĩtaranio. So nĩ tũkoretwo nake gwa kahinda kau na agĩũka kũhurũka, arahurũkĩire gwakwa mũciĩ, na mũthenya ũcio tũkĩmũteng'eria thibitarĩ wa Mercy harĩa Ruiru, na kũu nĩkuo pronounced dead on arrival. Mami witũ niĩ ona ũmũthĩ no njugire nĩ gũkena tondũ nĩ tũrĩrĩte mũno. Nĩ kũrĩra nĩ atĩ mwĩnake hau agakwĩra ta njĩtĩra karũngo na nĩwe mwĩnake. Kamwĩra maitũ, mami nĩ niĩ ndĩ haha, njĩtĩra karũngo wakwa ũrĩa mũnini. Tũgathiĩ tũgeta ndũng'ũ agoka, kamwĩra ũyũ karũngo, agakĩmwarĩria. Koguo tũkarĩra atĩ mami wa mũciarĩte ndaramũkũrana. Nĩkĩo ndaiga ũmũthĩ nĩ celebration. Na celebration ĩrĩa ĩho nene nĩ tondũ wa mabatha aya me haha. Na mabatha aya me haha ngiuga ũguo nĩ tondũ twarĩkia gũthika baba witũ mĩaka ĩyo mwerwo 33 mithiru. Na tondũ nĩ niĩ ndarĩ kanini kũrĩa gwitũ gĩcagi, koguo nĩ ndakoragwo kũrĩa riko-inĩ no niĩ ndĩratũngania ngũ. Mami nĩ agĩtũheire karũgano ũrĩa mathiko ma baba mauma. Na mami agĩtwĩra atĩrĩrĩ, nĩ wona mabatha maima mathiko ma thoguo. Tũgĩkĩkena ithuothe na tũgĩkiuga nĩ tuonire. Akiuga niĩ makwa magakorwo na mabatha maingĩ. Atĩ niĩ makwa rĩu make magakorwo na mabatha maingĩ. Rĩu ũmũthĩ niĩ ndatara mabatha, ndona mabatha 32. Koguo maitũ mabatha me haha. Koguo nĩ njũĩ nĩ gũkena atĩ wendi wake on the church part nĩ wahinga. Na tondũ atũthomithĩtie ithuĩ tũrĩ andũ a kanitha. Ithuĩ kanitha twathiaga, twendire kanitha itũ kana kanitha wa Gatoreki kĩa hinya. Ũngĩaregire gũthiĩ kanitha tondũ wĩ harĩa hakuhĩ na mũciĩ, twetagĩrĩra hau ũguo tũgĩthaka mũbira o ta ũrĩa ihĩĩ ingĩ ciĩkaga. Twaigua rwĩmbo rwa kũhotha rũkĩinwo nĩguo twateng'eraga tũkahothe nĩgetha one tuma kanitha. No acoka mũciĩ tuoragio ciũria nĩgetha tũmenyekane ka tuma kanitha. Kũhunjirio atĩa? Mwarimũ akĩrĩra ũgwĩtwo Patrick rĩ, aima na cati ĩrĩkũ? Kwaya rĩ, no kũinithagia. Rĩu twathire kanitha kĩa hinya na ngwĩciria nĩkĩo rĩu twĩna batha, na harĩa angĩ ngũmuonia haha mendete gũtuĩka batha na nĩ hakuhĩ ithuothe. Wamũthie itaneka introduction, niĩ no kwenda kũmũcokeria ngatho andũ a gũkũ gwitũ mĩtahato nĩ ũrĩa mũratũnyitĩrĩire, atongoria aya me gũkũ matongoretio nĩ mũrata wakwa Rigathĩ wa Gachagua, nĩ ũrĩa maratũnyitĩrĩire, nĩ maũndũ maya mekuo mothe. Tũmũcokerie ngatho tondũ ndiũĩ kana nĩnguona kanya kangĩ. As a family we are happy. Anake arĩa maratũnyitĩrĩire nginya kũrĩa mũciĩ, anake arĩa maratũnyitĩrĩire nginya gũkũ thĩinĩ wa hemeno, because your excellency, it's good to say, kuma rĩrĩa maitũ itũ ahurũkire he handũ harathiĩte ũguo hakuhĩ hatingiarĩ, no ti andũ itũra, nĩ ateti amwe. So your excellency nĩ maratũnyitĩrĩire tondũ nĩ tuokire cukuru ũyũ tũkĩhoya kĩharo, tondũ because this is the only public land that we have. And that's why I'm speaking by saying we should protect public land. And that's why we always say the affordable housing, your excellency, nĩyo ĩroya mĩgũnda itũ tũkaga gwa gũka. So when we came here, mwarimu agĩtũhe kĩharo, arimũ magĩtũhe kĩharo, na gũgĩthiĩ wega, na thutha wa kũheo kĩharo tũgĩtangatha our mother akarehwo gũkũ. But gũtikĩagaga andũ magĩkoragwo hihi na ũndũ ũcio, magĩkoragwo ti andũ othe makoragwo makĩendera andũ arĩa angĩ wega.
So on Friday, Your Excellency, otwekirite hema ino oguo, borithi nĩ ciatũmirwo gũkũ itongoretio nĩ OCPD wa Gĩthũngũri na makĩgũithia hema ĩno yothe on Friday. Marũgamĩrĩirwo nĩ mũheshimiwa ũrĩa ingĩenda kuga as a family nĩ tũmuoheire. Koguo mũtikamũkue because it is very sad. Tondũ ciana cia thukuru nĩ irathoma kũrĩa na hatirĩ handũ ona hanini cigirĩtio gũthoma kana atĩa. Kwa hivyo tumemsamehea as a family and we will say that asikaifanyia watu wengine hivyo. Wacha sisi tukue wa mwisho. And finally, to the school family itu nĩ tũraiguithanirie as a family nĩ ũndũ wa arimũ gũtũhe kĩharo, nĩ ũndũ wa head teacher na deputy wa kũhe kĩharo. Ciana icio ciothe tũkĩririkana wa Martin nĩ ciana ci hakuhĩ kũhinga 400 ũtaranĩrie na ciana cia secondary itahatu, so they are about 500. Na koguo ona twarĩkia maũndũ maya cukuru ĩno ng'ima family ya Thang'wa nĩ gũka kũmahe mabuku ma kwandĩkĩra o mũrutwo mabuku 10. Tũcoke twarĩrie maũndũ mau mangĩ. Nĩ ndarĩkia, njĩtĩkĩriai. Thank you. Nĩngwĩka introduction. Nĩngwĩka introduction ya family itu, ũguo twerwo tũrĩ aingĩ mũno. Tuko 13, Your Excellency Kalonzo Musyoka. Tuko 13. Na mimi ndio number 13. Nini wa mwisho. Na nwaigua number 3 ni yagwetwo ta ina blessing. Ndina miaka mĩingĩ. Dewa 13. Baba akĩhurũka ndarĩ wa miaka 13. Na ndaciarirwo mweri 31. Koguo number 3 I think somewhere. So to do the introduction, our family, okay. Mutikwaria no kumuonania nigetha momenyekane. Karibuni uria tukurite. Kuma first born mpaka last born, afu twarikia haha nigetha turekererie soul ya mami witu ne tukumbukia indo cie haha, then nigetha tuneane gikero nigetha tugithie mubango ucio ungi uria tukurite tukoragwo turi ingi muno ona rimwe ni ndiganagirwo ni amwe ni uria turi aingi. Mami witu agayaga irio cia andu aya othe na ndahitagia ona atia. Watoto wao nyuma yao, sababu tunatoka pale nje wote, kuja tu haraka bibi na watoto, sababu hii ndio mara ya mwisho kusimama hapa. Unasimama nyuma ya baba yako ama mama yako wote, ama unasimama nyuma ya bwana yako, ya bibi yako, hapo nyuma mnasimama hapo. Tufanye haraka haraka, ni familia kubwa. Aratigire tushokorota 80. Niendete to guka primary. Ane ngomuonia no atumire. Unasimama nyuma, usipite mbele wewe. Unapita nyuma, unazunguka. Usipite katikati wa hao viongozi hao wa familia. Kwa hivyo ndio wafike, nikiwataja mnatoka tu hapo nje, mnasimama hapo, tunachukua tu dakika 5. Nitaanzia pande hii. Twabiore ya mukorofi hiyo. Kwereria haha gwĩciria handũ matarakuona haha. Ũrĩa mũkorobia ũyũ no ndahana ta mũkorobia ũyũ tiguo. Etagwo Lucy Wangui. Ũyũ nĩ mwana wa our sister ũrĩa mũkũrũ ũrĩa wahurũkire 1998, our firstborn. Rĩu atũtigĩire daughter yake nĩ woyo na mũthuri wake nĩwe haha Kaberi na mwana wake ũgwĩtwo Waithaji na mwana ũngĩ ũgwĩtwo Derek and Wamaitha. Au wote ni wao. Na ũũ nĩwe watũmire njĩtwo guka ndĩ primary. Na nĩ nyendaga kuga aciarirwo mĩaka 7 itarĩ ndaciarwo.
Oguo nĩ kuga nĩ atigagĩrwo niĩ nĩ mami then ndĩ mamawe. Oguo nĩ kuga ndarĩra anjĩraga mama kira. Simameni hapo nje. Oh, na tusisahau Kevin. Yes, Kevin ni bradhake au tuliachiwa hawa wawili na watoto wake hawa Shiko na Shiro. Tuendelee. Asante. Sorry. Unaona tuko wengi mpaka nasahau. Haya. Oyo nake niwe firstborn brothers etagwo Kimani Wathang'wa. Ono tuthomithitie tondu baba agitutigire turi anini. Asante sana ni undu wa Matha Njuge na mutumia wake na ciana ciake. Asanteni sana. Karibuni. Turathie na namba. Number 3 ni Martin uria turahurukirie o haha mwaka ucio rathirire mweri wa kanana. Twari o haha 2024, sorry, 2024 mweri wa kanana. Uyu niwe mutumia wake tumwitaga guku Tawa Master na ciana ciake. Asanteni sana Munenge na Faith Hope. Your Excellency Rigiji urore muthuri uyu ni tumwendete muno tondu niwe wambagiriria maundu guku gwitu family ona gutuika ndarikagia. Uyu tumwitaga Father John. Wacha niambie mpaka His Excellency Kalonzo. Huyu anaitwa Father John lakini hakumaliza kusoma hiyo father. Ni kama mheshimiwa anasimama hajachaguliwa lakini anaitwa mheshimiwa. So Father John na no ikaine ta marketer na tumwiraga ni Father John, father in charge wake mushie. Asante na hawa ndio bibi yake na watoto wake. Asanteni sana, tusimame hapo nje. Simama hapa. Nganga ako wapi? Okay. The other sister, etagwo Sister Agnes Wajiro. Agnes Wajiro no tokweretwo arutaga wira thiini wa auditor's office. Niwe mami wa kairetu gaka getagwo Kuiga twetwo mami. Etagwo Agnes Wanjiru na Air America. Pigeni makofi. Very good. I like this. Very good. Very nice. Very nice. Foro. Oh, foro big. Now, rugano-ini eko ni uiguire githungu. Ni tukinyire handu twauga mundu akogwetagwo na akagwetwo ki aciaritwo waciarirwo namba cigana 6. Jerry the 6th. Oyo Jerry witu kana Jacinta niwe disciplinarian ta mami witu na newe ukuhiriirie mami kugia twana. Koguo amepata watoto yake hao wote unaona hapa ako na watoto 9. Mpigieni makofi. Asante Jerry witu tuthie hau. Na umwario hau ugwetwo Disho uka andu a guku ne makowe muno. Disho one wake niwe PA wa MCA wa guku. Asante sana. Kutoka namba 6 twende namba 7. Oyo etagwo Waria. Tumeta Waria, that is the nickname he was given because ati anakaa Somalia na marafiki zake, lakini anaitwa Peter Ndungu, a carpenter and a driver. Korea Lizi Wanyuike Preparatory. Asanteni, mpigie makofi akiwa na kijana yake Dhang'wa kabisa na Angel. Asanteni sana na mathiko maria twiriga o haha ni mutumia wake twahurukagia. Asante, mpigieni makofi. Naye huyu anaitwa George, Your Excellency George Kihara. He is a teacher by profession. Ano kwandikite rugano rwa maitu turaugire tukwandika rugano rumwe ni rugano na ni tribute nikio wona tutinathoma tribute haha because he's a teacher na no ugitwandikiire horo ucio na mutumia wake Florence na watoto wake. Asanteni sana, mpigeni makofi. Very good. Exit the father in charge ucio wa mucie to father in charge wa parish. Sindio? Father Michael Dhang'wa na akoragwo kuria kanitha wa King'ero, parish ya King'ero. Asante sana, mpigie makofi.
Your Excellency, muthuri uyu no agucore o uguo wikaire na umire o uguo uhana. Etagwo Wanyoike kana Daniel Wanyoike. Asanteni sana na bibi yake karibu sana. Thank you very much. Very good. Onake ni sister etagwo Ann Wabui. Uria ndagĩtarĩ kana nurse niwe wi Ruraya onake America no uyu ni mũriũ wake ũgwĩtwo Stephen Thang'wa. Asanteni sana, mpigie makofi. Na kioyo ni Wangui niwe turiganĩtie nake number 12 mgongoni na watoto wake wawili hapa. Anafanya kazi pale Githunguri. Yeye ni advertiser and marketer na nietagwo na rĩtwa rĩngĩ gũkũ wa Kimani. Ona gũtuĩka aregaga thengio wa Kimani. Asante. Asante. Na sasa na mimi wa mwisho hapa, hii ni familia yangu. Tuko hapa wote, Liz Wamboi, Ariana and Tania. And niseme Rigiji vile ulituambia pale nyumbani, your discussion uliileta imeleta moto sana. Najua Rigiji alikuwa pale nyumbani kwangu juzi. Na kwa speech yake akejera digi olimu. Akejera digi olimu ate ndukie mami na baba nyongerere ciana. Rĩu ĩyo debate nĩ nene mũno. Koguo Rigiji nĩ ngũka nĩgetha kwĩre nĩ tũretĩkanirie ũguo. Unaweza leta hizo balloon hapo nizione hapo na mtu wa kamera, sababu sitaki watu waamuke. Wewe mwenyewe ndio utawaonyesha, ndio kila mtu angalie kwenye TV, sababu mama alikuwa Mkatoliki kabisa. Twahoyaga ruthario o muthenya, twarikia kuria hwaini no nginya tungiahoire ruthario, na nikio kama ishara ya kuonyesha mama tumekubali mambo ya Mungu, tumekubali vile imefanyika. Sasa ndio tungetaka kuachilia rosary, na hiyo rosary itaelekea mbinguni, ikielekea huko kuonyesha tumekubaliana. Mtu ya kamera uonyeshe vizuri, na ukaweza kurudi nyuma kidogo urudi ndio uweze kuwaona, na uifuate juu kama drone yako iko ndio tuone ikielekea. These are balloons. Mtu wa kamera tunataka watu waone nje. Very good. Usishike wenye wako na makucha, tafadhali wacha. Tafadhali wacha mwenye wako na makucha, lakini mshikilie tu hivyo mpaka nikuje, hata mimi nisije nikasahaulika. Haya ndio muda sasa wa kuziachilia hizo balloon. Wow, what a wonderful thing. What a wonderful thing. All right, at the count of 3 downwards, we will release a mom's spirit and watch it rise high. 3, 2, and in a good prayer, 1. Let us release. Nikuachilia. Well done. Watu wa drone na zisianguke. Oh, look at that. Actually looks like a rosary. It is a rosary. Yes. Very much. Kashagethie kwa ruka. Ironeka ta irathie kwa ruka. Na haho he muthuri wetagwo ruka na ari muhonoku. No ni akiraga rimwe akarakara koiga. Ino menya no njige Jesu the gorume. Ndio kwa ni gwite horo ucio malizia. Thank you very much. May the soul of our dear mom rest in peace. Imetembea na hapo ndani kwa balloon moja tuliandika message. Tukasema may our mom rest in peace. And if you see that paper, it has my telephone number. Upige hiyo simu na ukuje kwangu na hiyo karatasi.
wewe tutasomesha mtoto wako kama familia. If you see it, it is in those balloons. Kwa hivyo msitoke kuitafuta, tukae tu hivyo. And after that introduction, which is a very important part of this event, I only want to also introduce one more person and I sit down. Because for us, yes, we catered for our mother. Yes, we provided everything, but she needed 24-hour care. Na sisi tuko kazini, mimi mnajua niko huko, nazunguka huko nikikemea shetani na watu yake. Kwa hivyo nikitembea huko, pastor, father, kihubiri na wengine, tulikuwa tunamwacha na a caregiver who is a nurse. Na unajua mama akenda, si kazi yake ni kama imeisha. So it's good to introduce her so that maybe you here, you have someone that you would want to take care of, and we can always recommend her. So Bahati, uko wapi? Bahati ako wapi? Ningetaka kuonyesha. Na yule mwingine kuja hapa. It's good because we entrusted her with our mother and she took care of her. Na Bahati mwimbaji alikuwa anakuja? Hey, Bahati. And kuna mwingine, Modhoni, ako wapi? Modhoni? Where is Modhoni? Okay. Kama anakuja, akikuja tutamjulisha. Huyo ni Bahati, na yeye ndiye alikuwa anakaa na mama yetu, alikuwa anamwangalia kila wakati, hakuwa anatoka karibu na kitanda chake, mpaka sisi ndio tulikuwa tunamwambia wewe toka kwanza uzunguke kidogo, sasa tuko. Kwa hivyo asante sana kama familia, twakushukuru na asante sana. Mpigieni makofi. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, na turakionana hege noti hado tahaha. Asanteni sana. Amefika. Haya, Modhoni onaniwe wabereirie na mathe. Kwa hivyo amemwangalia kwa muda mrefu sana. Anajulikana hii kijiji yote sababu ni modo mwega na ni modo mwaria. Pigeni makofi, anaitwa Modhoni. Asante sana. Kumoko uria na nyuki. Ametoka na nyuki. Na Bahati ametoka, naona hata hatujui sababu sisi wote, watu wote. Bahati umetoka wapi? Ati wapi? Ametoka kwa kina Eugene wa Malwa. Mpigeni makofi. Asante sana. Unaona hapa mheshimiwa, sisi tunakaa na watu wote, hata huulizi ni wa wapi ama ni wapi, sababu tunajua modo ni modo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, mpigieni seneta makofi jamani Pigieni makofi. Tunazidi kuendelea mbio. Ndio tumalizie sasa, tuko katika kitengo cha mwisho kabisa. Kwa wakati huu tunazidi kuwatambua wageni wetu waliopo hapa. Lakini tumepewa mtu maalum ambaye atawatambua kwa niaba yetu, na tumeambiwa hawatachukua muda mrefu. Na atakapoitwa, maana sijui ni nani, aniangalie vizuri sana, kwa sababu hata mimi wakati mmoja ndevu zangu zilikuwa nyeusi. Wakati wake utafika. Lakini kwa wakati unaomba nimwalike Rose Gakuo ili aje afanye hilo. Karibu sana Gakuo. Mpigie makofi. Asante sana. Asante sana MC mwenzangu Bwana Martin Mboro. Basi mwanzo nianze kushukuru kanisa Katoliki kwa kutuongoza kwa misa hii tunapomwaga buriani mama yetu, ninapomtambua celebrant wetu ambaye ni Father Michael ama Father
Joseph Mungai ambaye ni celebrant na ambaye vile vile ni head of the Franciscan Fathers Order, na vile vile ambaye aliweza kutuhubiria Padre James Kinovia kwa lishe ya nyoyo zetu. Sasa basi, ikiwa ni hivyo basi, mimi nataka nianze kwa kusema hivi. Kama ilivyo ada na desturi, pale ambapo mama yetu, mama mpenzi ambaye tunamwenzi, Mama Lucia Wangui Thang'wa, mahali ambapo ametoka, ambapo ni hapa eneo la Murima, ilivyo ada na desturi, mama anaitwa Maito. Yaani Maito, ukweli wetu. Na ni kielelezo kamili, manake vile ambavyo watu hapa wamesimama na vile ambavyo tumeweza kuhadithiwa. Tumeona katika miaka hii yake 93 kutoka mwaka wa 1933 amekuwa kielelezo kamili, yani mwanga wa familia yake na vile vile mwanga wa jamii. Na si mwanga tu, vile vile alikuwa ni mwongozo kamili katika sababu bila shaka mama ni kielelezo. Ikiwa ni hivyo, adwaito ametahato. Tunajua ya kwamba akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Nemakanema. Eni mudoria ogukuhekia ndehede ri okurira ucio niwe murata. Na ikiwa ni hivyo, tuna wageni na marafiki wa familia hii ambao wameweza kujumuika nasi. Niweze mwanzo kabisa kutambulisha viongozi ambao wamekuja kuwapa ama kuwafuta majonzi familia yake Mheshimiwa Karungo Thang'wa pamoja na ndugu na dada zake. Tunaye His Excellency Rigathi Gachagua ambaye is the second Deputy President of the Republic of Kenya na vile vile kiongozi wa chama cha DCP. Jamani, makofi kwa mara nyingine tena. Onage mimo tigeretio kuga eni oguo. Na vile vile tunaye His Excellency Dr. Stephen Kalonzo. Yeye ni the 10th Vice President of the Republic of Kenya na vile vile the party leader of the Wiper Party. Jamani, makofi aduameta hato. Eni oguo gemina do hiyo ohamwe na kuhora he. Vile vile tunaye kiongozi wetu ambaye ni Honorable Eugene Wamalwa, party leader DAP Kenya. Yeye basi ameweza kuwa a very seasoned executive in various ministerial positions in our government. Kisha tuweza kumtambua sasa kirasmi. Sasa anakuwa ameshikilia kofia mbili. Ni mwenyeji wetu na vile vile ni mmoja wa familia. Ndiye senator wetu, senator wa Kiambu, Honorable Karungo wa Thang'wa. Maugaga nekokau. Asanteni sana jamani. Na vile vile ambavyo tumeweza kuelezwa na mwenzangu Martin Mburu, tutakuwa na ambaye anaweza kuwatambulisha wote. Manake sasa hapa nataka niwaeleze. Tuwe tayari, tujihisi tuwe nyumbani. Wabunge wakiwa wametoka bunge la seneti na vile vile bunge la kitaifa wataweza kujulishwa hapa na vile vile viongozi wengine. Lakini hiyo kazi itakuwa ni kazi yake seneta wetu Kafa Medhu, all the way from Nyandarua County. Our Senator John Medhu, naomba kwa heshima kuu niweze kukualika mahala hapa tuongoze kwa awamu inayofuata. Karibu mheshimiwa. Asante sana kiongozi ambaye lakini quality ya githwali kinene munene ndingihota nakio. Lakini njale kile kuhota viongozi wetu wa kanisa ambao wako na sisi siku ya leo. Kiongozi wetu mkuu, Your Excellency Rigathi Gachagua, Deputy President, Your Excellency Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President, Your Excellency Eugene Wamalwa, Deputy Party Leader wa chama yetu ya DCP, Senator Cleopas Malala, na viongozi wengi ambao wamekuja kuungana na sisi, senators, members of the National Assembly, members of the County Assemblies present, family ya wa Martini, aria all the mukite, andũ a mĩtahatũ, andũ a gĩthũngũri, andũ a matũra mothe, mwathani agocwo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi nimepatiwa kazi ngumu sana na Senator Thang'wa, and were it not that he is my very good friend, I would of course not have agreed. Kwa sababu iko watu wengi sana hapa, wamekuja marafiki zako wengi sana hapa. So ilikuwa rahisi wewe kwa sababu unawajua, ndio uwapatie nafasi. Sasa umetaka nikuje, ndio mtu mwenye hatapata nafasi aseme Karungo alikuwa ameniambia nitaongea.
Senator wa Nyandarua ndiye alinikataza. Na ni sawa sawa tu, hakuna shida. Kwa sababu watu wengi hapa mimi naona ni watu ya hapa Kiambu. So watu ya Kiambu na watu wa mahali ingine ambao mtakasirika, mtanisamehea kwa sababu hiyo vitu yenye nitafanya. Mimi nimeambiwa na Senator Dhangwa nikubalisha nyinyi wote muongee. Mtu yote mwenye anataka kuongea nimeambiwa nikubalisha nyinyi wote muongee. Hata kanisa tena imesema mtu yote anataka kuongea muongee. Familia ya Wamati nimesema mtu yote anataka kuongea aongee. So mtu mwenye atakosa kuongea ujue ni mimi nimemkataza, hapana familia, hapana kanisa, hapana watu ya hapa. Unaweza kuniwekea hiyo mzigo. But take this very early opportunity, my brother and friend Senator Karungo and your family, pass my most sincere condolences to you on my own behalf and on behalf of my family. I was with my daughter this morning, who is your very good friend. Nikamwambia ninakuja hapa, niambia nifikishe rambirambi, my son and my wife na mama yangu. She really wanted to come lakini hajakuja. You know, my mother is your friend. Lakini wote wamesema pamoja na watu ya Nyandarua tukuje tulete rambirambi zetu wewe kwa kupoteza mama pamoja na familia yote hii. Unajua Your Excellency, kwa sababu ya urafiki yangu na Senator Karungo imekuwa urafiki yangu mimi mwenyewe, tena mimi nikajitafutia marafiki kwa familia yao. So I have very many friends in their family. Huyu amesoma hapa yule anaitwa Kiara, ni rafiki yangu. Na unajua yeye ni mwalimu. Shida yake ni kunisomea kwa sababu ya kukosa kuchana nywele. Na ndugu yake anachana nywele. Hakuna shida, ni rafiki yangu. Iko mwingine anaitwa Wanyoike Witu, rafiki yangu sana, na wengine wengi hapa pamoja na Father Michael. Na nimegundua inakuwa rahisi sana kuwa father ukiitwa Kinuthia. Because father ambaye alituhubiria anaitwa Kinuthia. Father Michael anaitwa Michael Kinuthia. Father ambaye aliongea kwa niaba ya diocese anaitwa Father Kinuthia. So Kinuthia fanya mambo, sijui shida ilitokea wapi, ilifaa wewe hata wewe kuwe father kwa sababu hiyo mambo inaenda sawa sawa. So we shall be very 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 quick. On his behalf also we want to thank everybody who made time kuja hapa Mitahato nyumbani, kuja pale bustani, kuja kuomboleza na familia yake kwa sababu ya kupoteza mama. It is very difficult to thank all of you, lakini tunataka tuwashukuru sana. Maybe only one small thing that I would want to mention, because Senator Dhangwa has mentioned it. First is to apologize to you, the family, the kind of pain that you underwent, especially on Friday. I know Wanyoike was here because I came with the brother here at night. Poleni sana. Hiyo ni tabia mbaya ya wanasiasa, na wanasiasa wenye tabia mbaya ndio watu wanafaa kuchukuliwa hatua kali. Mambo ya kukataza uwanja, mama hata ukiondoa Karungo, mmesema mzee mwenyewe alikuwa mwalimu. Hata kwa heshima ya mzee Idha Martin, inafaa tu kabisa tupatiwe nafasi ya kuja hapa. Lakini watu wabaya hawakosekani. Na unajua ukiwa mtu mbaya unashikana na watu wengine wabaya. Na Mushera na Mukundu hakundu kagatake. Na Mushera na Mushera na Muiji ayagatake. Na Mushera na Muragani oraganagandake. Na Mushera na Githinji athenjana gatake. So hiyo shida inatokea tu kwa sababu ya Mushera na Mukundu wanathenjana gatake, na mpaka maneno hapa inakuwa ngumu sana. Kwa hivyo poleni sana. Tuna viongozi wengi na wamesemekana wote wataongea. Wacha nione ndio tuone Senator hii watu wote wataongea. Nimeona bado saa 9 na dakika 15. So iko haraka ya kwenda wapi? Si tulikuwa nafanya maombolezi hapa mpaka sasa. Hakuna mahali ya kwenda. Wacha nione watu wanasimama kiti ya MCA anywhere in the Republic, ndio uone watu wataongea. Wapi watu wanasimama kiti ya MCA mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Haya, hii watu yote ni watu wanaomba kiti ya MCA kwa chama mbalimbali mahali tofauti tofauti. Wapi wale wa Ngewa hapa kwanza niwaone wainue mkono, mtu anatoka Ngewa. Yeah, watu hapa hawa watatu, these are the people from this particular ward wanaomba kiti ya MCA hapa. Kwa niaba ya watu wote, wakipatia hiyo microphone Senator Dhangwa, watasema wanataka kuleta rambirambi zao. Wanasimama na familia yako na wanakuombea. So hii watu yote wamesema vile nimewasemea vile tu wangekuja kusema wote. So hii watu wote wamepata nafasi ya kusema kana heno ndugimeko daku. Thima tiko daku ni makinya ndumiriri tu amashaka Senator niturakuhoera. Kindu kiria ndiramenya mekwenda kuongerera na ningumaugira ni munene wakio. Nimangerekereria na kuga mundu ucio ramuimite kiharo ni tukumuigata na one term. Riu ni ndamenya ugo ni makiuga. Na ni ndamaugira ithe to ugo mugiakiuga. Yeah, sasa wacha nione wale wanasimama kiti ya bunge. Hapa na mahali ingine. Hapa na mahali ingine. Hapa na mahali ingine. Hapa na mahali ingine. Hey, hii watu ni wengi sana. Yeah, very good. Sasa hii watu
Wacha kwanza tuanzie wale wa mahali ingine ambao si wa hapa Githunguri. Hii watu yote ni wa mahali mingi sana, akina Karisho, akina Jiji, akina watu wengi sana hapa. Mimi nimeona nyinyi wote. I will not be able to mention all of you by name because mnaona Masai imeenda, lakini on your behalf nimefikisha rambirambi zenu, na mimi najua vile mngetaka kusema. Nafikisha rambirambi zenu kwa Senator Karungo na familia yenu. Kiharani uraigua andũ amaruga mauga atiriri athuri na atumia ni mamurehera rambirambi ciao na mwamukira rambirambi ciao. Kwa hivyo asanteni sana na rambirambi zenu zimefika. Na wote wanasema, hata hao wamesema wanta hakuna shida, wote hata hao wameungana na mimi na mambo yote iko sawa sawa. Sasa wacha nione wale wanatoka hapa. Wale wanatoka hapa. Huyu anaitwa Shiro, anatoka hapa, anaomba kiti ya ubunge hapa Githunguri. Yule anaitwa anaitwa Kimani, anaomba kiti ya mbunge hapa Githunguri. Huyu anaitwa Jenga wa Mabati. Na Jenga wa Mabati anataka kuninyang'anya microphone. Haya basi, hata nasikia hiyo watu wengine watanipiga makofi pale. Wacha tu aseme very quickly. God is good and all the time. Mimi yangu ni kuleta rabirabi kwa familia ya Karungo, kumwambia tuko pamoja na tuko na pole mingi sana kwa familia, na tumeshikana na yeye na tuko sawa na tuko one term, na mkubwa wetu DCP hapa Githunguri, nyumba tumejenga imekamilika. Inabaki Jenga Mabati na familia yake waingie kwa nyumba waanze kupata watoto, na ikiwezekana wapate watoto 13. Asante sana. Asante sana, thank you very much Jenga. Mungu akubariki na hiyo watoto umeomba na ni sawa sawa. Wacha nione wale wanaomba kiti ya woman rep hapa na mahali ingine. Wengi wanatoka, huyu anaitwa Dorcas, anatoka huko Laikipia, ni wa chama ya DCP. Anaitwa Liz Bugwa, mheshimiwa deputy majority leader huko Murang'a. Huyu anaitwa Mama Miradi. Alikuwa senator kama mimi, sasa anaomba kiti ya woman rep na ameniambia niseme kwa chama ya DCP. Very good. Nimesema kwa chama ya DCP. Nataka wale ambao wanajatoka hapa Kiambu. Huyu anaitwa mheshimiwa Grace City, MC wa Kanyenyaini, anaomba kiti ya woman rep huko Murang'a. Na huyu anaitwa nataka useme kwa sauti yenye utaomba nayo kura. Wakili Wangeshi anaomba kiti ya woman rep Nyeri. Very good. Wakili Wangeshi, I remember you. Dr. Mother Njeri Mbugua, Kiambu. Nataka wale si wa Kiambu kwanza. Anybody else who is not from Kiambu? Anybody else who is not from Kiambu? Sasa huyu anaitwa wakili Phyllis, anaomba kiti ya na mbona unasema ni Phyllis? Mimi najua Phyllis ni huyu. Nilikuwa nadhani Phyllis ni wawili. Unajua ni jina la kubatizwa. Mbona unataka kunichanganya wewe David party leader hata kama anaitwa mheshimiwa Mumbi Gadesha, anaomba kiti ya amesema Jenzi kutoka Kiambu, the youngest ever woman rep kutoka Kiambu. Thank you very much. Huyu anaitwa wakili Phyllis, anaomba kiti ya woman rep, anaomba anaomba na chama yetu ya DCP. Huyu anaitwa Rosemary Muthoni Kinuthia, na Kinuthia iko na nguvu. Very good. Huyu anaitwa Angel Mbuthia, anaomba kiti ya woman rep hapa Kiambu. Yeye ndiye National Youth Leader wa chama ya Jubilee. Huyu anaitwa Muthoni, anaomba kiti ya hata ni wakili. Okay, huyu anaitwa wakili Muthoni, anaomba, mawakili wote wanataka kuja bunge your excellency na ni kitu mzuri sana. Anaomba kiti ya woman rep hapa hapa Kiambu. Wakili Wanjiro Wajiko, wakili Wanjiko anaomba kiti ya woman rep hapa. Huyu anaitwa Masino Ngarim, anaomba kiti ya woman rep hapa Kiambu. Very good. Huyu anaitwa anaitwa Wangoi, anaomba kiti ya woman rep hapa. Thank you very much. Sorry. Na anaishi hapa Ting'ang'a. Hiyo ni another bonga point. Anaishi hapa Ting'ang'a. Mkumbuke kwa sababu ni mtu hapa Ting'ang'a. Haya, wapi watu wanaomba kiti ya senator? Sorry. Just wait. Goja. Anaitwa Wanjiro, anaomba kiti ya woman rep. Thank you very much. Wapi watu wanaomba kiti ya senator? Mahali ingine first. Huyu anaitwa Dr. Kanchori, ni wakili, anaomba kiti ya woman rep ya Kajiado.
Sorry basi. Anaomba kiti ya Senator Kajiado, poleni sana. Sijui mbona akili yangu kutoka uliponi confuse Malala, bado akili yangu imekoma pale. Malala ndiye ameniletea shida. Huyo anaitwa Dr. Peter Mbae, anaomba kiti ya not woman rep, anaomba kiti ya Senator huko Nakuru. Huyo anaitwa Wanjohi, anaomba kiti ya Senator huko Nyeri. Huyo anaitwa Wanjohi. Sasa anaomba kiti ya Senator. Anaomba kiti ya MP Kabete. Tulitoka kwa MP. Huyo anaitwa Wambui Kihongi, Senator Kiambu. Huyu ni kijana wa chama yetu anaitwa Ken Babu. Anaomba kiti ya Senator huko Nairobi. Thank you very much. Iko mtu mwingine anaomba kiti ya Senator anywhere else. Ni ngumu sana maseneta kupatikana. Unajua hii raundi tumepata maseneta wazuri sana. Kwa sababu Kiambu tuko na senator mzuri. Hapo Murang'a iko senator mwingine mzuri. Nyandarua ndiye tena mzuri zaidi. Laikipia iko senator mzuri. Yaani maseneta hapa iko watu wazuri sana. Hata huko Kirinyaga. Iko mtu mwingine senator huyu mheshimiwa wa hapa Kahawa Sukari anaitwa Odhis. Kahawa ameamua yeye afike mbele. Ma-MCA ndio walikuwa nakuja baadaye. Lakini kabla hatujafika kwa ma-MCA before Senator Dhangwa became a politician, when he was in Beijing, alikuwa huko kwa sababu yeye alikuwa mtu ya mtu wa mohoro ni kugatea. Mtangazaji, alikuwa mtu ya mtangazaji. So najua wako wengi sana hapa watangazaji. Hebu tuone watangazaji ambao wamekuja hapa pamoja wakiungana na watangazaji na pamoja na producers pamoja na waimbaji. Hiyo group moja isimame tuwaone. Ate dada Sara. Acha dada Sara. Haya, njoni hapa muonekane watangazaji because unajua nyinyi sauti yenu inaonekana inajulikana kuliko vile iko hapa. Kujeni hapa very quickly. Mara ya kwanza, mara ya pili. Hata Rose Gakuwa amekuwa mtangazaji. So nitawakubalisha tu waseme jina na just one word. Tutaanza na huyu kijana mama anaitwa dada Sara. Murega Mwathani agocwo njitagwo dada Sara kana wa Suguni na ndirĩ kwa Ruto na one time tacokera wega wa Suguni no igura mahura ruhi wega nyamu ithe mutie nĩ ĩmwe na mheshimiwa Kinjete wa Munyoro tukĩrĩa gakuku nĩ ndionire bado no comedian araigire ni fire shake Mwathani agocwo ni nani njitagwo shake ni ngoragwo kũrĩa mwena wa TikTok na ndirarũgama gĩtĩ kĩa MC harĩa Githurai 44. Mũrĩega andũ a mĩtahato harĩtwa njĩtagwo Felix Njenga wa Nderi kana Njenga reporter kũrĩa Kiambu nĩguo manjĩtaga Njenga reporter ndutagĩra mheshimiwa witũ senator wĩra na ndĩ mwandĩki wa magathĩti nyandĩkaga ngathĩti ya The Star. Nĩ thengio asanteni. Thengio mũno Njenga reporter. Haha twĩna ngatha itũ ya rũrĩrĩ mũirĩtu wa kuma witũ Nyandarua Muthoni wa Kĩrumba. Tumukumia Yesu Kristo. Mitahato ngeithia ikuria thutha. Tumukumia Yesu Kristo. Unene wa Yesu uroka. Kanitha family itongoretio ni Karungo wa Dhangwa ni mumemerekia, once a journalist always a journalist. Itugati gitu kaswiti gaitu itiga switi wa Munyoro 001 mundu wa musi wiwata His Excellency Kalonzo Musyoka, all protocol observed, na ikaria gũkũ Kiambu na Gĩthũngũri. Niĩ wa mbere nĩ kũheana pole ciakwa kuma Kameme kayuka mũingĩ ndiakorereire Karungo my senator no kũu nĩ atigire atũhandĩra mĩthingi na nĩ njũĩ ũrĩa arutaga na ithuĩ nĩ tũraũruta tũramũtwara wega Kameme Kiambu anga tũtiramũtwara wega nĩ tũramũtwara wega Gatonye nĩ aramũtwara wega niĩ baby T Nĩndamũtwara wega na nĩ ndathi handũ nĩ nyendaga gũkĩigua ũrĩa maũndũ maikaire na ngwanja na MCA gũkũ kwanyu nĩ araruta wĩra ndathi rũciũ ngauga nĩ araruta wĩra ĩmũmbunge no ndakĩigua nĩ araruta wĩra wa kũgũithia hema ya mũtumia mũthaka ũũ mũtumia mũthaka tani agĩthĩ mũtumia ti mũthaka mũno
no ngikenda ati mwana waku tondu ni njue na kana gaka iritu agekwo uguo no ni tukumuhera niguo ni tukumuhera. Ni ndaigwa Senator Karungo wa Thang'wa auga ni magoka cukuru uyu na magure mabuku warora thimu yaku ni undu wa gukorwo nake ari mutangathi na ni mutumia tani ugite kana hihi agakiguruka tutiui kana kiria maraheo ndungimenya mabuku na ninde ndakugura 100,000 Kenya shillings tondu onani ndi nyina wa kana. Koguo mwanjira mbunge guku gutire mubunge na ni aretetie wira ungi wa kwenja Karungo wa Thang'wa nderu mutumia mwaganu. Haya women rep guku aramutwara atia Ngera Gatonya ni araruta wira Senator Karungo wa Thang'wa mutikoige tondu niguo mukahura thimu Wednesday muge Karungo witu ni arathi wega uyu tondu ni mumemerekia angiaga kuruta tukumutindika kumutindika tumwire we Karungo nduronwo kwa maiko nduronwo ku nduronwo no agikorwo ni araruta wira itinyo murauga inake gavana wanyu by the way o gavana mutiragarura cabaci erona Ruthu ona mheshimiwa Ruthu agitheka. All right gitungati gitu kiratu twara atia ni kiraroerera bururi iruriri ni ndarikia kuria he ndatiga sorry president sorry aramutwara atia ona ti president ni ndimwitaga tugokira tene aramutwara atia. Thank you Ngai ndarusho tucemanie na muririkane Jaidei agoka muthikabu munene. Pole sana and we love you so much Karango. Yeah, you make it now very short. Very short. Bwana asifiwe. Hey, kama unaniona nipungie mkono. Bwana asifiwe. God is good and all the time and that is his nature. Ndirenda kuoya mweke uyu the clergy. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, members of Parliament, the senators, family and all protocols observed. Muriega thiini wa mwathani. Ndirenda gukinyia ndumiriri yakwa ya macakaya kwi family ya maitu Lucia Wangui wa Thang'wa na njuge maitu ni ndimuonete maita meri matatu na Ngai athie na mbere na kumuhe thayo. Ni njui ni tuhunjiirio but kiugo kia Ngai kiugaga do not fear. Your Excellency, if only we can imagine how many things this lady refused to fear to have conquered all the battles that she conquered. She refused to fear so many things. Koguo na nyue family mutikae gwitigira. Nie njetagwo Njoki wa Mburu. Oko ni murahura ruhihura irwega. Oko ni muruga mbuga njega. Thank you. Riu ndiramemerekiria kwa Mburu ihinda riri na Ngai agatigwo ari o Ngai. Thank you. Asante sana. Huyu wetagwo Kiruga na tondu ndakugira ritwa no kuga pole 1 minute. Ugato ikatukianagiria pole sana mheshimiwa Karungo na tusamania kule TikTok na Facebook. Asante sana. Huyu wetagwo Jeff Kuhiha kigwa kuhiho murio na salimika hewani Kegwa Machete gakena muno ndi guku njukite kwi my brother Karungo wa Thang'wa. Tulianza na yeye itifaki iliyozingatiwa kanisa, viongozi walio hapa. Mimi nasema ni asante kwenu wote ambao wamefika hapa kusimama na ndugu yetu our beloved Senator Karungo wa Thang'wa. God bless you all. Asanteni sana. Ngai amuige wega. Thank you nyundo wa ngoro yo muhete Karungo wa Thang'wa. Tucemanie Jumamothi thiini wa Kameme TV na Kameme kayo ka muingi. Kegwa Machete. God bless you all. Nami naitwa Margaret Maina, ni rafiki wa Karungo wa Thang'wa na mheshimiwa wangu the President of the Republic of Kenya, Mr. His Excellency Rigathi wa Gachagua. Mimi naitwa Margaret Maina, ninakuaga YouTube. Ukienda YouTube utaandika Margaret Maina, utasubscribe
utalike, utashare na utacomment. Family ya Karongo wa Thang'wa nitumwendete na nikuri na Ngai wa ihinda ringi. Bwana Yesu awabariki. Asante sana Margaret, thank you very much. Huyu anaitwa Paxson TV. Mwathani agocwo. Praise God. Hamari twajitagwo Paxson Chege wa Gunya na memerekageria kuria nedi-ini cio kinyaniria Karango wa Thang'wa tugakuhe pole muno na handũ-inĩ ha Paxson TV kuma gũkũ kũndũ gũkĩũĩkaine ta county ya Kiambu. Paxson Chege wa Gunya. Very good. Huyu etagwo Abba Fafa. Abba Fafa. Fafa ndamũthaitha nĩanjiguaga. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Unene wa Kristo roka. Njĩtagwo Philip Kimani, nĩ nyendete Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Njũkĩte gũkũ kũmĩrĩria mũrata wakwa Karũngo na family yao. Recognizaga the presence of our People's Deputy President Rigathi wa Gachagua, former Vice President Kalonzo Musyoka na atongoria othe. Tukoiga mũmĩrĩrie na Ngai amuonekanire. Nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo. Tuĩkanagĩria nduma-inĩ. Tupige makofi namna hii. Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli, ndũrĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo. Nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkũmĩa na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli, ndũrĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo. Nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkũmĩa na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio. Asante sana. Hau hatigara mugathie mweri 29 All Saints Cathedral Thanksgiving ya muthurio St Andrews PCA nĩ kuako na Thanksgiving mweri 29 mugathie muine hau hange hatigara ndaigua no muine wega na ona inyuĩ andũ a Kiambu nĩ ndaigua he andũ mwĩna matharau he andũ mũtarathie wega ai mũtirathie wega ai ona inyuĩ ca atĩ mauga ona mũthenya wakwa ndarĩ ũndũ areka gũkũ atĩ baba wa methu gũkũ ndũrĩ ũndũ areka gũkũ no mũkĩre mũciari wakwa ũguo ma ndĩo haha ona akorwo no ũngĩ. Haya, wacha tuone wale MCAs na Kiruba agatheka muno iguĩte mũthenya wakwa ndarĩ ũndũ areka gũkũ. Wacha nione MCAs ambao tuko nao hapa wa kutoka mahali ingine, wale ambao tulikuwa tumetambua tutawatambua. Kuna wa kutoka huyu anaitwa Kago anatoka hapa Mweki, anaitwa Mbogwa anatoka huko Murang'a, huyu anaitwa Grey City kutoka huko Kanyenyaini, huyu anaitwa Emma Wangoi kutoka Nyeri, na huyu anaitwa Justus anatoka huko Makueni. Very good. Na iko mwingine? Haya, asanteni sana. So tukishafika hapo tutakuja kwa wabunge, na mimi najua iko list ya watu wengi sana. Senator Thang'wa umesema, mama alisema hapa mafadha watakuwa wengi. Ili hakuwa amejua tena wabunge watakuwa wengi sana. Niko nao wengi sana wamekuja hapa kuungana na wewe. Na mimi najua, lakini kabla hujafika hapo acha nione former members of parliament because I will forget. Na nimepitisha macho nikaona former it's okay. Former members of parliament. Huyu anaitwa Mheshimiwa Wajango, immediate former member of parliament for Thika, incoming member of parliament for Thika. Yeah, Mheshimiwa Wainaina Wajango. Huyu anaitwa Mama Millicent Omanga, former senator, incoming woman rep ya huko Nairobi. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mwadhi, alikuwa mbunge wa Limuru, anaomba kiti ya
ubunge wa Limuru kwa chama yetu ya DCP. Thank you very much. Na kwa sababu nimekumbuka, wacha nione wale NEC members wa chama yetu ya DCP. Unajua familia yetu siku hizi ni DCP. Nilikuwa nimeona secretary general wa chama yetu. Hako hapi secretary general anaitwa Hezron Obaga. Huyu ni secretary general wa chama yetu. Siku ile Kasongo alikuwa anaharibika kichwa. Alikuwa anasema hata iko mtu ameweka certificate ya chama kwa briefcase. Hii ni mtu yetu na ni mtu anatusaidia sana. Huyu anaitwa Wanjiku Thiga, youth leader wa chama yetu ya DCP. Huyu anaitwa Sovinga wa Bibiana, ndiye coordinator wa chama yetu ya DCP. Mugienda ngahota kuririkana marĩtwa manyu uguo mũraigua ndirahĩngĩcĩka. Mũngĩingĩra kĩama kĩa DCP gũtirĩ mũndũ wa DCP toĩ. Tiga mũkũingĩra kĩama kĩrĩ mwe ngahĩngĩcĩka. Mũngĩingĩra DCP gũtirĩ mũndũ wa DCP ona ũmwe. Mũkĩhonoka kanitha ũcio witũ. Niĩ ngoragwo njũĩ kuma bishop witũ Rigathĩ wa Gachagua nginya mũndũ ũrĩa ũhataga kanitha wa kĩama gitũ kĩa DCP. Wacha tuone wale wabunge tuko nao hapa. Oh, sitting MCAs wa Kiambu. Sorry. Poleni sana. Sitting MCAs wa Kiambu. Sasa isipokuwa Waithira wengine nitajua majina yao. Basi ndio tuwajue, unajua ni watu ya Kiambu. Na nikitaja Waithira itasemekana ni mtu najua tu mtu kwa sababu lakini kwa hii group hii. Kijana hapa. Tuwatambue very quickly. Hapa Kiambu. Nataka hapa Kiambu. Jina tu na ward. Asanteni sana kwa kusimama na senator wenu. God is good. And all the time. Nisalimieni hivi. Asanteni sana. Marĩtwa makwa njĩtagwo Ruth Waithĩra, thurĩtwo Gĩthĩga gũkũ gwitũ Gĩthũngũri na kũu tũrauga no one term. Asanteni sana. Mwathani agocwo. Jora igoko kwa Mwathani agocwo. Asante sana. Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua and all protocols observed. Niĩ njĩtagwo MCA wa Nyĩtũ wa Wawerũ. Njagũrĩtwo kũrĩa itũra rĩa Komotai. Na Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua, we joined you when you talk about SHA. Sisi kama county government of Kiambu tumejaribu sana tukatengeneza hospitali. But the problem that we are having is that the rebate yenye national government wanasema wanatupay, it is not coming in full. Inapata ati sisi kama county government of Kiambu na tunastahili kutengeneza mahospitali na kupea wananchi dawa that people are supposed to be paid to be treated for free na watengenezwi. So Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua na viongozi wako join you na tunasema asanti kwa wananchi. Asante. I would have been more in lakini father amesema tu jina tu. Father ndiye amesema. Thank you so much. God is good all the time. Majina ni Joseph Mohija Kamau, MCA Githuguri Township Ward. Asante. Tuko pamoja, Your Excellency. Asanteni sana. Thank you very much. I'm Father George Kimani from Nachu Ward, an Orthodox priest. Thank you. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Kennedy Odhiambo. Mimi sasa ndio kabila ingine huku ndani. Mimi ninachaguliwa kule Kawasukari na chama cha Jubilee, na kwa saa hii tunasema one term. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Very good. Sine Simiyu Brian, MCA Kahawa ndani ward. Thank you. Asante sana. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe tugeithanie yoguo. Mimi ninasema tingiza kidole nione. Kwa heshima ya mama, tingiza kidole. One term. Kangethe Kumagewa. Asante sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega. Amarĩtwo njĩtagwo Joe Kĩgara, thurĩtwo kũrĩa Gatundu South. Mimi ndio mheshimiwa kule Ishaweri na najua mheshimiwa Karungu Wathang'wa miaka mingi, 20 years ago exactly, he was my MC in my wedding. Tunakupenda sana na tukikuona tunaona tuina mwihoko wa ukoro senator one day. Na mambo ni one. Asante sana. Thank you very much. I am under extreme pressure from the father. Unajua kama mtu unaweza sikiza, lakini mafadha unajua, father ndiye anajua njia kwenda mbinguni. Nyinyi wengine hamjui. Mtu anaweza kutoa hapa akufikisha mpaka mbinguni ni father. Sasa nyinyi mtu atasema ile father hajasema anataka kwenda njia nyingine. Tafadhalini wabunge, nataka muje wote. Goyo abuge ni nywe ndio muka. Okay, members of the National Assembly.
Nataka kwanza wakifika hapa ndio so that we make a decision on how we shall proceed because we are quite a number. Njooni tu. Njooni tu. Njooni tu. Njooni tu. So wabunge, wakati father amenita hapa ameniambia muda wetu ya kuongea imeisha. Na Ngogoyo alikuwa ameniambia, by the way it is Ngogoyo who actually convinced us. Tulikuwa tumekubaliana na His Excellency, halafu tukuja kwa wabunge. Ngogoyo akatuambia wabunge wataweza kusema jina na mahali mtu anatoka na amalize. So nataka kama Ngogoyo vile ulikuwa umesema kabisa huko unanidanganya. Hebu tuonyeshe vile ulikuwa umesema. Ngogoyo Onesmus, mbunge wa Kajiado North, Pole Karungo. Mawathe, MP Embakasi South constituency, pole sana bro. Asante sana, I'm Engineer Zambia, Member of Parliament, Kome constituency, Makueni County. Hi cousins. John Kagushia, mbunge Mukurweini, Nyeri County, Pole Karungo na one term. Geoffrey Wandeto, mbunge wa Tetu huko Nyeri, familia ya Karungo, familia ya Dhangwa, poleni sana, pale Tetu ni hivyo hivyo, ni one term. Major Donk Benjamin Gadiro, Member of Parliament, Bakasi Central Constituency, Nairobi County. Pole kwa familia Karungo, you are my friend. Na pale Nairobi sisi wote tunasema one term na nguvu. Engineer Nzengu, Member of Parliament Mwingi North, Kitui County. Pole Karungo na familia, poleni sana. Mungu awabariki. Asante. Bwana asifiwe. Jane Kihara, mbunge wa Naivasha. Mimi huongea lakini kiongea wananishika. Kwa hivyo sitaongea. Karungo, pole sana na familia yako. Karungo pole sana, wajiko wa muhea kefeferi no maraka mirathi. Wanjiro Mwangi, nominated MP. Pole sana seneta wangu. Asante. Mimi naitwa Mark Mwenje, mbunge wa Embakasi West. Jana nilikuwa kwa familia ya Karango, ya seneta wetu Karungo. Pole sana. Pole sana seneta Karungo. Mimi naitwa Mwago Amos Maina, mbunge wa Nairobi City Center pale town. Na hapo tunasema one term na andũ aitũ reke inde muhoe mwitikire muke muruire andũ aitũ aria maramomora Nairobi tutiratwarwo wega andũ aitũ mwitikire tunyitanire uria turatongorio ni Rigathi wa Gachagua nigetha tuhote kuhuranira rũrĩrĩ rwitũ na Kenya itũ. Asanteni. Kwa majina ni James Gakuya, mbunge wa Embakasi North kule Nairobi, na kwa niaba ya constituency na wale ambao wambunge hawakufika, yetu ni kuleta rambirambi kwa ndugu yetu na familia na kusema mama mwenda zake apumzike palipo pahali kuna mvua haikozi. Na oguo mundu gwitwo Amos Oiga haronene muno kuria gwitu Nairobi na andu itu ni mahurirwo hara nditu mukiririkane andu a rugongo ruru aria muthukuma akienda kiria mugitumbiririe nigetha tuhote kuhurana mbara iyo. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency. Rigathi Gachagua, kama iko nafasi ya uongozi inaweza patikana hivi karibuni, mtu ya kwanza uconsider unaweza patia hiyo kiti ni Ngogoyo, kwa sababu unaona Ngogoyo ni mtu mkweli. Ngogoyo ni mtu anafanya vile ameambiwa, na Ngogoyo ni mtu anajua kuonyeshana njia. Sijui kama Ngogoyo unaweza kuja kurudi hapa ndio uonyeshe maseneta vile utaenda, kwa sababu you are a very good man. Thank you very much. You are a very good man Ngogoyo. I actually was not very sure that you do that, lakini umeonyeshana wewe ni mtu mzuri sana. Kumbe ndo maana yake ulichukua constituency ambayo ilikuwa Saitoti. Sasa wewe ndio Saitoti wa saa hii. Mungu akusaidie. Ukiwezekana uko unaenda na gari, Saitoti alimalizwa na ndege. Ikiwezekana uende na gari mpaka siku yako siku za mwisho. Tuko na senators wengi ambao ni colleagues wa Senator Karungo na wengi wamekuja hapa. First and foremost, Karungo, I want to bring the condolences of our speaker. He was with you on Wednesday. He called me this morning. Akaniambia hataweza kuja. There is one more person ambaye alinituma na condolences yake, na kwa sababu aliniandikia message hiyo nitakupatia ujisomee, kwa sababu sitaweza kusema jina yake.
Msiseme mimi naongeaga na watu ambao ni ndomerelia nyandikire na njeria juga gwera. Useme mimi nakuwa naongea na adui kwa sababu hapana mmoja yetu. So nitakupatia ujisomee ndio ujue vile alisema mimi sikuwa mugene ni njaragia na adhu acha digetekera. Wacha tuone senators wote waje hapa. Senators ambao wanafanya kazi na Senator Dhangwa. Senators ambao wanafanya kazi na Senator Dhangwa. Senators ambao wanafanya kazi na Senator Dhangwa. I think the nearest kutoka hapa, our most immediate neighbor ni Senator wa Murang'a, a very good man. Na Senator wa Murang'a, no, hapana, Murang'a ni tulikuwa province moja. Tulikuwa province moja inaitwa Central. Sasa usituweke mahali ya tukukua. So tutaanza na Senator wa Murang'a, Senator Nyutu. Asante, jina langu kama alivyosema ndugu yangu Medho ni Nyutu, senator kutoka Murang'a, na nasema one term. Nimeambiwa naweza kusema jambo moja tu, kwamba kuna kosa lilifanyika miaka mingi sana iliyopita. Mwalimu hatakiwi, nasema hivi kama mwalimu hatakiwi kuwa na urafiki na mwanafunzi. Lakini mwalimu Stephen aliona hii sura akashindwa kujizuia. Hayo makosa ni mazuri kwa sababu aliachisha mama yetu shule. Mama yetu angeendelea na masomo, hangekubali kuzaa watoto 13. Na kwa hivyo atungepata father na atungepata senator Kwa hivyo rimwe toru alimukorora haha na haria githakoneka ga senator kana honeke ka father. Mama alale salama salimini. Sisi tunasema ni one term na Murang'a uti undu gitui na gitungati 001 Rigathi wa Gachagua. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Daniel Manzo, senator wa Makueni, rafiki ya Thangwa. Wakati alishikwa akapelekwa Nyeri, mimi nilienda huko kama wakili wake na hakulala jela siku hiyo. Kwa hivyo tumekuja kuambia pole, ni rafiki yangu sana. Na niseme pale Makueni ni Machakos ni Kitui ni na Kiambu aje. Asanteni sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Senator John Kenywa kutoka Laikipia. Na siku ya leo nimekuja kuleta risala zangu za rambirambi kwa rafiki yangu Karungo wa Dhangwa, nikwambie pole. Lakini kuna jambo lilinistua. Mchungaji, mimi nilishindwa, nitakujaje kukuambia pole na wewe kama padre, wewe ndio huwa unatuambia pole. Nikashindwa, lakini yote 9-10 pole sana. Sisi watu wa Laikipia tumeamua kabisa, tukasema 2027 huyu Kasongo aondoke. Ndiposa tukiwa huko huwa tunasema harambe. Pole sana Karungo wa Dhangwa na familia, na Mungu ailaze roho ya mama yetu mahali pema anapolaza wema. Na kwa hayo mengi machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu abariki sana, kwa bariki asinisahau na mimi John Kenywa. Asanteni sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Your Excellencies, pamoja na ndugu yangu Dhangwa na familia yako. Majina yangu ni Kanari Seki, Senator wa Kajiado. Pole sana ndugu yangu pamoja na familia na watu wote wa Kiambu. Mungu awawezeshe katika wakati huu. Ni ukweli kwamba sisi tumekuja hapa kwa sababu ya ndugu yetu huyu, lakini kwa yote pia tuko hapa kwa sababu tuko timu moja, timu ambaye inataka kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa sababu ya mambo mengi pale Masaini, Kajiado, Narok, Samburu na kote Masaini, tunasema ya kwamba tuko one term. Kwa sababu ya dhiki na shida ambaye tunaendelea kupata kama Wakenya. Mambo ya uongo, ufisadi imedhibiti katika nchi yetu ya Kenya, na ndio sababu tunasema ya kwamba hatutakubaliana kama Wamasai, nchi zote za Wamasai, nasema hatutakubaliana na mambo ya uongo na mambo ya kuua watoto wetu na kumaliza watoto wetu. So hapo ndio tuko pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka bila uoga wowote.
Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunasema nini? Kiambu wanasema aje? Asante sana, tumesikia. Tutapeleka ujumbe. Thank you very much Senator Seki kutoka huko kwa kaunti ya Kajiado, and we are just about father, watu wanaenda very very quickly. Watu wa bunge 17 wameongea within less than maybe 20 minutes, na ni mtu anaitwa Ngogoyo ameongoza, na Mheshimiwa Karungo wa Thang'wa mtu anaitwa Ngogoyo, because it's also very very important. Unasikiza vizuri, usiseme mimi nimesema. Ngogoyo amesema ametumwa na Speaker wa National Assembly, amemtuma na ujumbe wa rambirambi. Ngogoyo ametumwa na ujumbe wa rambirambi kwa sababu alikuwa ameonana na Speaker. Ngogoyo ni ametumwa na ujumbe, na ako na ujumbe mwingine na hataki hata yeye kusema. Ameniambia iko kwa simu, atakuja kuonyesha. Amesikia, ameniambia iko ati mtu mwingine hapa kwa Kiambu ametuma ujumbe, atakuonyesha. Sijui kama ni mwenye kubomoa hema ama ni mwingine, lakini anajua ako na ujumbe, atakuonyesha. Hata hataki kusema, hata yeye alitumiwa na hajajibu. Amesoma tu ndio ukao kuonia ukaona hautokafuta, tukaona hautokafuta. Na Father Michael Maina seminari alikuwa anataka father. Hata Father John tena alikuwa ameenda huko seminari. Mimi sijaenda mbali, lakini iko kitu mimi najua yenyewe haujui, na iko kwa Biblia. Na nimefanya utafiti, nilifunza na mtu anaitwa Jojo. Ndio nilifunza. Ataniambia ile kama hali imeandikwa kwa Biblia inaitwa mene tekeri. Tutaora kwa Kiingereza ni kusema wanda. Mene tekeri ni wanda. Wewe huko unajua, mimi najua. Nataka niwaalikie deputy party wa chama chetu, chama cha DCP, Mheshimiwa Senator Cleopas Malala. Asante sana familia ya senator wetu, viongozi wote ambao wamekuja hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa kwa niaba ya familia yangu nimekuja hapa leo kusema pole kwa familia ya senator kwa kumpoteza mama. Mama ni mtu wa maana sana katika maisha ya mtu, na leo hii tunaambia senator, ndugu yangu, pole sana. Na sisi vile tumekuja hapa, Father, ukiombea familia, tungependa pia uombee taifa letu. Taifa letu liko mahali pabaya kabisa. Juzi mumesikia Mheshimiwa party leader wangu Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Eugene Wamalwa wakieleza Wakenya mahali tumefika, kwamba taifa letu sasa hivi wameiba kila kitu. Sasa hivi serikali imepoteza all the state corporations kwa mtu mmoja, na huyo mtu anajulikana, na huyo mtu anaitwa William Ruto, kwamba ameiba kila kitu. Kampuni zetu zote, kutoka kwa askari kwenda kwa Safaricom, kwenda kwa Kenya Ports Authority, KPA. Party leader wetu alitueleza jana jinsi vile ameiba mambo hayo. Mimi najua viongozi wetu wa United Opposition watapeana mwelekeo dhabiti jinsi vile tunaenda kuhakikisha kwamba tumeprotect the state assets ambazo zimeibwa na huyu Kasongo. Lakini leo viongozi wangu, ningependa kwamba we should address one serious issue. Apart from hiyo ya kuiba, kuna jambo linaendelea Kenya yetu ambaye tusipotazama vizuri hata sisi wenyewe hatutafika. We have the strategic state assassinations that are going on in this country. And I want to mention here today ya kwamba tuwezi kuwa nchi ambayo viongozi wale ambao wanatishia uongozi wa regime hii wanauliwa na wote wanaambiwa kwamba wanazikwa within 72 hours. Haiwezi kuwa. Mheshimiwa Kalonzo, wakati mkubwa wa majeshi aliwawa Kenya hii, niliona ulikuwa mstari wa mbele kuitisha ripoti yake. Paka leo hii walifunikia hiyo maneno,
They compromised the report na tujaambiwa mpaka leo hii kwa nini yule General Ogolla alikufa. Sasa tunaambiwa in 2027, by the time tunafika 2027, yule mkubwa wa jeshi anapangwa atoke kwa kabila yake yeye mwenyewe. Leo hii Rais William Ruto ako kule Western Region, anasema anazindua miradi. But we want to ask President William Ruto, kabla uzindue zile miradi za kule Western Region leo, tungependa utuambie mtoto wetu Cyrus Jirongo alikufa aje? Aligongwa na basi ambaye paka leo hatujaambiwa hiyo basi ni nani, hata mtu mmoja hajitokeza. And I want to say here, party leader wetu, kwa niaba ya familia Jirongo, kwamba 2 weeks before Jirongo alikufa, alikuwa amesign consent ya ile shamba ya Ruai. So we want to ask the president, you must be accountable. Hauwezi kuwa unachukua viongozi wetu wanaenda na unawazika within 72 hours. Paka leo mimi naandika kitabu ya kuuliza who killed Amolo. Hatujui Raila kama alikufia Kenya ama India. We want answers. So, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tusipouliza haya maswali, watu wengi wanaogopa kuuliza. Tusipouliza haya maswali, tunaenda kuangamia. Hata sisi wenyewe tutakuwa tunasema one term na tutakuwa sure kwamba tunafika kule. Mwisho, Mheshimiwa Methu, wewe ndio umesema watu waache kutumia ndege. Tungependa ripoti kamili ya kifo ya Mheshimiwa Ng'eno. Tungependa tujue hiyo ndege, nini ilifanyika, kwa nini alitoka Nairobi na ndege tofauti akaeka kwa hii ambayo inaenda kuanguka. We want those answers. And Mr. President, we will not allow you to move on kama uja account vifo za viongozi wetu, because hata sisi ndio tunaenda kuwa next. Kwanza wewe Methu. Mimi nimeambia Methu, mimi kabla nipande ndege yoyote, mpaka nikuwe nimekaa kwa hiyo ndege na George Ruto ama Charlene Ruto. Ama si hivyo mimi sipandi ndege yoyote. Asanteni sana. Thank you very much, Deputy Party Leader wetu. Hata sisi tunajikaza, uzuri Nyandarua ni karibu. Tunajikaza tuna magari na tutafika na Mungu atatusaidia. Andũ ake abu ithuĩ tũkwenda gũkinyia hau nĩgetha twĩte atongoria arĩa angĩ njikarĩte haha ndeciria na no nyende ndĩmwĩre ona mũngĩaga gĩtũmi kĩngĩ kĩngĩtũma William Ruto ainũke, mũngĩaga ũndũ ũngĩ ũngĩtũma ngoro cianyu ciororoe tũingate William Ruto, haĩkorwo he mũndũ ũmwe ũtarĩ ũraitĩkania na rĩtana ritũ rĩa kũingata William Ruto, o ũndũ wa gwĩciria na ngoro cianyu atĩ mũndũ ũcio angĩcoka no anjite na Karũngũ wa Thang'wa na Rigathĩ wa Gachagua, kĩu nĩ gĩtũmi kĩiganu ma Ngai mwĩtĩkĩre mũtikanacokie mũndũ ũcio. Tondũ mwamenya twĩna ciana nini na nĩ hĩndĩ matũragĩra nĩ muona twana twa mũthuri ũyũ na mũndũ ũcio nĩ no wega nĩ atĩ tũrerirwo tũgaitwo na order, mũgathe ambĩrĩrwo na niĩ njokwo acoke Karũngũ, rĩu andũ moke mebangĩte ũguo nginya ũkinyĩrwo Ngogoyo nĩgetha tũke tũitĩtwo ithuothe, rĩu mũgĩtũhonokie nĩgetha tũtikanagĩitwo nĩ mũndũ ũcio. Tutafikisha hapo. Andũ a Kiambu nĩ mwĩharĩirie twamũkĩre mũtongoria witũ? Nĩ mwĩharĩirie twamũkĩre mũtongoria witũ? Atumia nĩ mwĩharĩirie twamũkĩre mũtongoria witũ? Na mbere ya twamũkĩrĩte mũtongoria witũ, wacha nione wafanyakazi wa bunge ambao wako hapa, kutoka kwa ofisi ya senator, kutoka kwa senate ya bunge ya Kenya National Assembly ambao wako hapa, Sergeant at Arms, wako wengi sana. Tumewatambua sana. Thank you very much for finding time to come and be with us on Monday. Na tumeshukuru sana. Atumia mwikuo. Ni mwiha twamũkĩre mũtongoria witũ. Mũthamaki amũkagĩrwo na cigana. Kwaya nĩ mwĩharĩirie. Reke tũigue kana nĩ mũrenda kwarĩrio nĩ mũtongoria. Rwa mbere. Rwa kerĩ. Rwa gatatũ. Rwa kana. Rwa gatano kũrĩkia mũkĩrai mũtongoria witũ Rigathĩ wa Gachagua. Thank you. Please be seated. Tafadhali tuketi. Reverend Fathers, the family of Thang'wa, akiwemo Senator wetu Karungo, Dr. Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Senators and Members of Parliament, familia na kila mtu ambaye amefika.
Roito muriega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Mũrĩ okuo andũ a nyũmba itũ. No mwĩyũmĩrĩirie. Ona ciathira kara. Ona twathĩnio nĩ gathogo. Ũrĩa ũretwo gĩthĩnji. Asanteni sana. Mimi nimekuja kwa niaba ya my family and our people to say pole kwa hii familia. Nilikuwa nyumbani kwa sababu ya kupumzika kwa Mama Lucia Wangui. I want to say pole kwa watu ya Metahato na watu ya Githunguri and the family. This is a great woman. Tumesikiza historia yake ambaye ni ya kuvutia sana, ni ya kufurahisha sana. Mosu kazi yake tunaiona. Kusomesha watoto hawa 13 na kuwalea vizuri. Pia mimi sikupata nafasi ya kupatana na mama, lakini nimefanya kazi na Karungo wa Thang'wa. Na kwa hivyo mimi nina thibitisho kamili ya kwamba huyu mama alikuwa kiongozi wa maana kwa sababu amezaa na kumlea kiongozi wetu. Gimayu Magaku. Kwa hivyo Senator Karungo, we came to say pole. And we are very much together. We are praying for you. Take heart. And as a family, you stay together. Mwendane na muikare mwe hamwe ta family. Tondu guo niguo Ngai witu endaga. Mimi nataka nimshukuru huyu mama kama amepumzika kwa niaba ya jamii yetu. On behalf of our community, I want to give special thanks to Mama Lucia Malala hapa, because she gave birth to and brought up a great leader. Senator Karungo wa Thang'wa nĩ gĩtungati gitũ kĩa nyũmba itũ, na nĩ ngenaga mũno nĩwe na ngetĩa mũno atĩ rĩrĩa atongoria othe a Kiambu matũtiganĩirie magĩtiganĩria rũrĩrĩ, magĩtiganĩria andũ a Kiambu, magĩtwara nda ciao kwa Ruto. Kiambu ng'ima no Karungo atigirwo arũngi ũguo akĩrũgama na andũ a Kiambu. I am very proud of Thang'wa. Sometimes I worry kama Karungo alinunuliwa kama akina Ichong'wa na wengine, tungefanya nini Kiambu? He is the only Lord for the people of Kiambu. Aya angĩ othe nĩ matwendirie makĩhang'ĩra nda ciao. Agĩtigwo arĩ wenda kũria na gĩtĩo mwanake ũyũ atirĩrwo na mahoya na njĩtĩrĩrwo. Na mwĩtĩkĩre andũ a Kiambu, mwĩtĩkĩre agaceraga na niĩ, tukahũrana na mũndũ ũyũ tũgĩcaragia thamaki. Na inyuĩ mũkamũnyitĩrĩra gũkũ mũciĩ. Na inyuĩ kahinda gagĩkinya rĩ, mwaka ũyũ ũroka rĩ, mũtigũĩ kũrĩa kwagĩrĩire. Mũtirejua twĩna operation ĩrĩa tũbagia. Wa makeki. Ichong'wa. Kahangara. Wa Machukuru. Harĩ Sing'ang'a. Koiburi. Wa Mishara. Ate? Keng'ara. Turauga atĩrĩrĩ, andũ a Kiambu, no tũkorwo twĩna mũtino mũnene mũno. Ngai atũhe mweke wa gũthambia Kiambu, tũcarie atongoria ega a kũrũgama na andũ a Kiambu, a kũrũgama na rũrĩrĩ. Ihinda rĩu mũhetwo nĩ Ngai na kanya kau mwage kũrĩrutithia wĩra. Andũ acio othe mũngĩtĩkĩra mũkiumagaria Kasongo mũmaumagarie hamwe. Atĩ nyoka na kĩ? Nĩguo mũrauga atĩ tũrage nyoka hamwe na kĩ? Nĩ macoke macinwo. Tondũ matumbĩ rũngĩaga gũcina no gũke tũcoka tũngĩ tũnini tũke tũkũrĩe. Katiguo nĩ mũgĩũka ũguo andũ a Kiambu. Nimeona msaliti moja ametoka hapa Gatundu South ambaye ni mtu ya Kasongo.
Alikuwa zamani anajiita Rijaba ya Ruriri, lakini ni msaliti. Lakini ameongea vizuri. Amesema ukweli ni kwamba mlima yote, wabunge wote watachaguliwa ni ya DCP. Hiyo he is right. Lakini akasema ati wakichaguliwa Kasongo atawanunua. Wacha nikuambie wewe msaliti, Kasongo hata wanunua kwa sababu hata kuweko atakuwa Sugoi. Si ndio? Number 2, wale viongozi ambao watachaguliwa wakati huu na watu ya mlima hawezi kuwa wasaliti. Murore andu murore wega, murore mumurike mundu urenda gite mukoria atiri no muwi ithere no nyinari no wachwai kana wa girudi mucie wao ri ni kwari ngati ona emwe ni ari gathakame ga gukunyanira ruri ni mukumarora na mimi nipeane free advice. Nimeona mheshimiwa Kago Walidi hapa. Wewe toka kwa Kasongo. Usipotoka utakuwa na shida. Si ndio? Si hiyo ni ukweli? Ukiwa hapo utapata shida. Kwa sababu hao wananchi hawataki hiyo maneno. I am very happy today. Nimelala vizuri sana. Jana tumekuwa pale Katanga. Tukaeleza maneno vile Kasongo anapanga. Unajua huyu Kasongo na watu yake wamejua naenda nyumbani. Sasa wanasema ati ni injury time. Wamesema waimbe kila kitu kwa hii dunia ya Kenya, ndio wakienda nyumbani wakuwe na mali. So tukamtangaza, na hiyo ndio kazi yetu sasa going forward. Na yeye amekasirika. Naambiwa hakulala hata hakukula. Na kama Kasongo anaweza kasirika akose kulala, mimi ndio nilalala. Nimemuona huko Busia anawaka moto. Amesahau ameenda maendeleo kwa Waluya. Anaongea tu mambo ya Rigiji na matusi. Amekasirika, haongei hata kama rais. Kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital. Tukamuanika. Hiyo imepotea. Amekasirika. Alikuwa pia amepanga kuiba shilingi milioni 7 ya project inaitwa Nairobi Railway ambayo inakuwa funded by the British. Kuna contractor amequote 22 billion anaitwa China Railways. Mtu ya Kasongo anaitwa CBRC amequote 29 billion. Yule amepata tenda ni huyu ya 22. Kasongo amesema ipatiwe ya 29. Bilioni 7 apewe. Amechukua huyu ya 22 billion, ameweka kwa ndege, amedeport yeye. Nimemwanika jana. Imepotea. Mtu amekasirika, akasirika asikasirike. Kazi yetu going forward ni kukasirisha Kasongo. Tukisikia kuna nyama amepanga ya Kenya kuiba, tunatangaza, inapotea. Na nikwambie Kasongo, hapa naita watu wezi. Mambo ya wizi ikiongewa Kenya, hakuna mtu ajui mwizi mkuu Kenya ni nani. Wewe unasema ati watu wameua watu. Tukianzia Kiambaa Church 2007, Gen Z kupiga watoto risasi mguu, mambo ya mauaji wa Kenya. Ukiuliza hii wa Kenya wote wanajua mambo ya mauaji. But mimi nataka nishukuru civil servants na public officials ambayo wanatuletea information. Wale waniletea hiyo maneno ya 7 billion. Mkijua Kasongo anapanga kuiba kitu, mnatafuta Medho, Karungo, Malala, Kalonzo, Wamalwa, mimi, mtafute njia, mjifiche. Mpige na ile signal, msipige na WhatsApp. Wameanza kusikiza WhatsApp. Mtuambie maneno. Tukipata microphone, tunatangaza Kasongo. Inapotea. Aendelee kukasirika. Neguo. Because wamesema wanaenda nyumbani. Yeye wanasema ati ni injury time. Ati wachukue kila kitu ya Kenya. Mpaka hii Kenya huyu mtu akirudi atauza Kenya. So mimi mkinipatia ruhusa sitaki kufanya kazi nyingine sasa.
ni kunusa nusa. Nikisikia kuna kitu amepanga kuiba, natangaza. Na nyinyi mnachukua kelele. Kama leo mawakili, madaktari wamepiga kelele. Mpaka Duale amesema ati Nairobi Hospital ni private. Sasa hiyo Kasongo amewachana naye. Tumeokoa Nairobi Hospital. Amelia. Aramemerageria mata. Ina mudu ti mudu. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hata akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini hala? Si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. Hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. And William Ruto, wewe umezoea uongo. Can you make up your mind why you betrayed Rigathi Gachagua at the mountain? Because you keep on giving reasons, different reasons every day, depending on where you are. Siku ulitaka kunifukuza, uliita Wakalenjin, ukaambia ati nataka kupindua serikali yako tukiwa na Gen Z. Ukaita wabunge ya Mlima, ukaambia naitisha wewe bilioni 10 kuliko unipatie, wacha ugawie. Ukakaka ukalizwa na wazungu, iko shida gani? Ukasema I'm divisive. Ukatafuta watu ya Raila. Ukaambia hii mtu ni mkabila, anaitisha shares ya Mlima, ndio mmekosa shares. Mkinisaidia kumfukuza, utapata shares yenu. Leo unasema sisi ni wezi. Can you make up your mind as to why you betrayed Rigiji and the mountain people? Make up your mind. Look for one reason before the next election, so that you can tell the people, because it will be an election issue. Na mimi nilikuwa nimemwambia hii Kasongo usiguze Mlima. Si nimemwambia? Aliguza hakuguza? Iliteleza haikuteleza? And I told him, in this mountain, betrayal has no remedy. It's never forgiven. It is punished. Your punishment is coming. So make up your mind why you betrayed us, why you betrayed the mountain. Don't give different reasons depending on where you are. Unajua hii mtu wako uongo, mpaka ile uongo ya kwanza anasahau. Mundu we maheni ginya gukira mwaki wake ujuri. So, Reverend Father, tunaomba kwa heshima, mkipata nafasi muombe William Ruto awache uongo. Ati aokoke. Si alikuja hapa na Biblia akatuambia ameokoka, akatatutaganya. So mimi nataka niseme tutaendelea, and we are going to protect public property. Mashamba amechukua ya Rafael Tuju. Saa hii nimeambiwa na mtu nikija, shamba ya George Nyanja, mjumbe wa Limuru, 31 years, anataka chukua. Shamba ya Magogo, Magogo Kenyanjui, mamake ni bibi yake ni mjane, hiyo shamba amenyakua. Nyinyi andu agithunguri, mundu ucio magicoka inywe ginya agithunguri ndeire no yanyu no ya fresha ino no guthie andiraigiro ameshara akiuga ati muramwirire amucoke kwa Kasongo. Ni waramwirire araugire ati kama gwere riki dio hawa moya. Leta microphone hapo, auge ule ataririe nigetha mujire kandi gwa araugire. Leta microphone ingine hapo, ukauge ule araugire. Reke wa muya mwiro ule araugire nigetha mumenye. Ikamagweria ijoku tutikuma virika
Iria rĩu inyuĩ nĩ mũrĩonete, nĩ mũrĩonete. Andũ a Gĩthũngũri ndakena, ndikwenda gũkĩria hau, ngwenda kũmwĩra nĩ ndĩmwendete na mũtikamake. Gũtirĩ mbura ĩtekaga atĩa? Gũtirĩ mbura ĩtekaga atĩa? Twagĩire na thĩna nĩ gũthiĩ ũhiki na ngari yene. Twakinya rũĩ tũkĩrwo tume. Nĩ tũrathondekire ngari itũ kĩama gitũ kĩa DCP, ngoro itũ, ngo itũ, mwĩhoko witũ, mũciĩ witũ. Twaingĩra kĩama kĩu tũthuure andũ ega, tũtikona thĩna. Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩ mũgwĩka ũguo? Leo mũrĩ na ithuĩ mũreke tugĩrĩrie mũndũ ũyũ. Nĩ tũrathondekire rwĩmbo aheshimiwa aya, ukai aheshimiwa, ndio kujeni waheshimiwa, ukai aheshimiwa, nĩgetha tũire rĩu nĩgetha njĩte aheshimiwa. City karwĩmbo karĩa ndĩrenda inyuothe rĩu monio nĩ aheshimiwa nĩgetha mũinage. Wapi City? Yada microphone hapo, patia City. Wapi City? Haya. Unajua hiyo? Gũtũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua. Gũtũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua. Ndĩna hinya wa Roho Mũtheru. Ngĩonanagia matuĩro marĩa gatuĩrwo. Hamwe na arĩa mamumaga Tacokera hau, tacokera hau. Gũtũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua. Ndĩna hinya wa Roho Mũtheru. Ngĩonanagia matuĩro marĩa gatuĩrwo. Hamwe na arĩa mamumaga. Asante, thank you, thank you, thank you. Magakururĩra. Nĩ mwanyita hau? Mũgakururĩra. Nĩ mwanyita hau? Ũguo nĩguo mũkwenda timu ĩno yakwa ĩkage? Eni. Mũno mũno hamwe na arĩa mamumaga thutha. Wacha tumkaribishe our cousin, the Honorable Eugene Wamalwa, akuje atoe rambirambi na aseme machache. Alafu akimaliza ndio tumwalike Stephen Kalonzo Musyoka. Andũ a Mĩtihari, andũ a Gĩthũngũri, Ngai no mwega na inda ciothe mrembe. Asanteni sana kunipa nafasi nilete rambirambi zangu na za familia yangu na timu yetu ya DAP Kenya kwa ndugu yetu Senator Dhangwa na familia yake na Father Michael na all the reverend fathers who are here today. Nikiwa Mkristo Mkatoliki lazima niseme ni heshima kubwa sana kanisa la mama, kanisa Katoliki limefanya siku ya leo. Hawa mafadha wote kuwa hapa inaonyesha ya kwamba mama alikuwa Mkatoliki ambaye aliheshimika na alipendwa sana. Tunasema pole kwa familia, lakini pia tunasema hongera kwa mama. Sababu tumesikia mama alikuwa mama wa senator, tena mama alikuwa mama wa father. Sio rahisi familia kutoa padri kumtumikia Mungu. Na tunasikia mama na mzee Stephen walitaka wao pia watumikie kanisa Katoliki, lakini wakati mzee alikutana na mama, hiyo agenda ikabadilika. You know Senator, nilikuwa sijakwambia hii siri, nami pia nilikuwa na mpango huo wa kuwa father wa Katoliki. Nilikuwa naona hawa mafadha siku ya Jumapili wakati wa ibada wanaletewa vitu vizuri sana, michele, unga ya chapati, na nilikuwa napenda chapo sana. Kasema hawa father wanakula vizuri, ningependa niwe father siku moja. Bahati mbaya nami pia nikakutana na mke wangu anaitwa Lucia pia, hiyo network ikapotea. So hivyo tunapongeza Father Michael
na pia upande wetu kama team ya one term. Tukija Kiambu County leo tukishukuru mama na familia hii, tuataka tushukuru watu wa Kiambu County kwa kutupa one of the greatest leaders we have in our team, kiongozi ambaye kama team ya one term tunamtegemea, naye anaitwa Senator Dhangwa. Tumesikia rafiki yangu Moses Kuria anasema eti hao wanaweza kununua mtu yeyote, hata wana DCP, hata wabunge wengine watanunua, lakini we have leaders kama Dhangwa, leaders of integrity, ambao wameonyesha ya kwamba hawawezi nunuliwa na pesa ya Kasongo. These are the kind of leaders that we want. Na sio yeye tu, hawa kina Medhu kule Nyandarua, tuko na team kina Nyudhu kule na wengine. So today, even as we come as partners of DCP under the leadership of our brother Rigathi Gachagua, we come to express our gratitude and confidence in the Senator of Kiambu County. Ingawa tunasema pole, we wish you well, my brother, because we see your star rising. Uende hata beyond being senator wa county hii, sababu we see that potential in you. Father James akihubiri hapa alisema alikuwa hapa Kiambu County, alikuwa baba paroko hapa, si alisema alikuwa one term, ndio akaenda kule Nairobi. Sisi tukisema tunataka Ruto akuwe one term, leo akiwa kule kwetu Western ako anasema eti sisi hatuna agenda, eti upinzani hatuna akili, hatuna sera, ati tuachane na yeye. President Ruto, I want to tell you today, we cannot shift our focus from you because you are the problem Kenya is facing. Kuna one author who wrote a book, it was called Leo Tolstoy, na akasema how much land is enough for one man. Mtu mmoja akapewa siku nzima atembee nchi yote ahesabu ile shamba angependa apewe. Na alianza asubuhi saa 12, akatembea ekari hazitoshi, akaenda hazitoshi, akaenda paka saa 10, jua lilipotua akaanza mbio sasa. Kufika saa 12 yule jamaa alianguka chini, damu ikamtoka kwa masikio, ikamtoka hata kwa mapua, akafa. Alipozikwa wakahesabu 4/6 na wakasema that is the much land a man needs. Lakini we have a president ambaye ile tamaa konayo ya mali ya shamba, na sasa tumeanza kuwa convinced ya kwamba Ruto has realized this one term issue we've been talking about, he is actually going to be a one term president. So in 5 years, William Ruto wants to be richer than Kenyatta Jomo aliyekuwa president 15 years, than Uhuru Kenyatta alikuwa president 10 years. So anataka the Kenyattas after 25 years, na the Mois after 24 years. He wants to do all this in one term of 5 years. That is why mukisikia yale Rigijia amesema, msifikirie ni mzaha. Tunaona zile footsteps kama za yule jamaa alikuwa anaitwa Pahom. Alitembea kila pahali, tumekuwa sekta ya uchukuzi. Jomo Kenyatta International Airport, tulienda kotini kusimamisha na Kalonzo, sasa amerudi kule anarudisha Adani. There is a new company called DA ambayo ako anarudisha Adani through the back door. Ports zetu ya Mombasa, port ya Lamu, we see him in the transport sector, bado anaendelea kunyakua huko. Energy sector, hata mafuta kule Turukana. Stima yetu Ketraco. He is everywhere, we see his footsteps. So we cannot for a minute, for a day, for the next remaining few months Ruto is president, we will not shift our focus from you, Bwana Kasongo, because you are the problem of Kenya. Sisi tuomba watu wetu muendelee kusimama nasi ili tuhakikishe ya kwamba tunatatua mambo haya. Mwisho, Bwana Duale amesema leo Nairobi Hospital is a private hospital, the state will not interfere. So we want to tell Bwana Duale they should stop interference in a private hospital. Dr. Obwaka wenzake tunasikia wameachiliwa leo, but the harassment they went through
kushikwa jana wapelekwe Muthaiga police station, Grace Bishaga wapelekwa station nyingine. It is pure harassment and coercion. For us in the opposition, we are saying this is abuse of power. It must stop. Sitaki niseme kuliko hapo, niombe ya kwamba tutembee pamoja kule Western, tukitoka kule na ndugu yangu Senator Malala. We want to assure you, Bwana Ruto akitoka Western, mtupe ruhusa na hii team turudi huko tufagie, yote ikuwe one. Tumekuwa jana na watu kutoka Pwani, Jicho Pevu ametuambia pia Coast, tukitoka Western tunataka tuingie kule Coast tufagie yote ili ikuwe one. Na Kiambu hapa mnasemaje? Mtasimama na Dhangwa, mtasimama na Gachagua, tutembee pamoja. Asante, Mungu awabariki. Sisi mkaribishe kuzo wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, mwambie hi cousin. Hi kuzo. Cousin hi. Familia Mama Lucia, my colleagues, waombolezaji wenzangu. Mimi nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Kwanza nilikuja nimechelewa kwa na hafla zingine, lakini zote tunaungana pamoja kusema pole kwa hii familia na pia kuenzi wale baadhi yenu, nyinyi nyote 13, wengine wawili wamelala, nyinyi nyote hata kupitia kitinda mimba wenu, whom I said I now know is thoroughly spoiled. Najua kitinda mimba na nyakua mali yote. And Father, what a blessing, a blessed family. Na mmesimama pamoja. I watched when you released your mom. Ilikuwa nikidhani those balloons zitatua kwa miti. Tuliziangalia vizuri sana. Zilitua kabisa kwa taratibu. And I think if you allow me, we can clap for your mom because she has lived a wonderful, wonderful life. And all of us join with you and to say, may the good Lord rest our soul in eternal peace. Zote tuhitaji hata umri, Mungu akampa umri, lakini wakati huu tukimwaga huyu mama, a matriarch of 13, pia hatuna budi ila kufikiria yale ambayo sasa hili yanaendelea kwa nchi yetu. Kwa hivyo mnikubali niseme mawili peke yake. Ya kwanza, Dr. Obwaka na wenzake Chris Bichage wameachiliwa kwa dhamana personal bond ya 5 million. Ni kwa sababu jana tuliweka wazi ambayo yanadhihirika kwa hospitali yenye hospitali ya fahari kubwa sana, sio tu kwa nchi yetu bali pia kwa eneo nzima hili. Hata wakati wa COVID, United Nations walikusanya watu wao wakashirikiana na Nairobi Hospital wakaweka special ward na kudeal na United Nations personnel in the whole of the region. Sasa mimi wenyewe siwaamini wakisema wamekubali Nairobi Hospital as a private hospital. Itatubidi tuweke macho, because ikiwa kusema kweli William Ruto ameanza kuregesha mambo ya GKIA ambayo aliye mwenyewe alisema katika Nation Address kusema ametupilia mbali mpangilio wa ndani, na sisi tukamsubiri kwa mahakama alete adhibitishe kwamba he had actually withdrawn. They came out eventually kwa mwendo wa kinyonga wakakubali. Lakini hii ya Nairobi Hospital, wanting to make it a public liability company, hospitali ambayo ilianzishwa in the 50s. Kumbukeni mzee Charles Njonjo was I think the founding chair of Nairobi Hospital Board. Sasa hii ni wazi kwamba walikuwa na nia mbaya and hatuwezi kukubali.
Kwa hivyo mimi siamini hayo Duale ambaye amesema, waziri ambaye anahusika. We shall remain vigilant. Hiyo 5 million usilie sana, because in the personal bond ameweka tu sahihi. Dr. Obwaka hata ambiwa aweke hiyo 5 million, hapana. It's just to give an impression they tried to do something. They are out. Chris Bichage has even been the board chair and he left a year ago. Mimi mwenyewe nilipitia Pangani Hospital kabla ya kwenda Idhanga jana, and I found him there. Akasema wazi, aliambiwa na arresting officer kwamba rais wa jamhuri ndiye amesema akamatwe, adhibiwe. Now, we want to tell William Ruto kwamba sisi, kundi hili sio kundi la viongozi waenda wazimu, la kamwe. Ni kundi ambalo najua katiba iliyoachia Kenya hii Rais Kibaki ambaye amelala, Constitution 2010, yenye umuhimu mkubwa sana. Ndio hata inatuwezesha kuja kumuaga mama kama huyu kwa heshima zote. The freedoms, freedom of worship, freedom of running an accountable administration, which they have tried to mess around. Agenda number 1 is kuregesha nchi kwa muundo wa kikatiba. Kenya is a constitutional democracy. You can't do it any other way, Bwana President. Haiwezekani. And so, tukiwa hapa, watu wa Kiambu, watu wa Githunguri, tukimwenzi huyu mama, mturuhusu tutataja hayo. Mambo ya Nairobi Hospital yamefanyika hivyo. Ikiwa ni kweli anataka kuregesha hawa wawekezaji, we want to give this notice hapa kwa heshima huyu mama, Senator Thagwa. We will not allow even foreign investors to participate in illegal investments. So for you, therefore, at the level of the Senate, we are giving that warning that if you think you're going to take whatever it is and put it in infrastructure bond, unaleta pesa zako, ujiadhari, because we will follow this unconstitutional dealings. Is a most important agenda item. We will not allow the country to be auctioned without Kenyans knowing what is going on. I can't think of a more important agenda for us in what William Ruto anasema kuna kikundi kinaitwa United Something. I want to tell Mheshimiwa Ruto, hiki kikundi, we are United Alternative Government in waiting. Tunasubiri tu, na tutataja yote ambayo mengine tutasema, pengine nataka mengine tuyataje ndio aanze tu kusema mengine, because we can. I am reminded of what we were told Ndugu Rigiji yesterday in the book of Proverbs 14:34. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. The preceding verse inasema at 33 inasema that dalili ya mtu mjinga ni yule anatoa yote yale ambayo anapanga kufanya. We will not do that. We will have to do serious things. The last point, sasa wameweka 2 billion shillings ati walipe ridhaa kwa wale watoto jinsia ambao waliuawa. And I hope it is going to cover 2023 and 2024. But Kenyans will never take that. Yani itakuwa tu naoa watoto na kulipa ridhaa. It can't work. We want to see prosecution of those police officers who use police, wananchi wananunua hizo mabunduki na pesa zao, ushuru wao, alafu natumika vibaya. Wengine, those officers who are caught on camera, on international media, wakiua watoto, we want to see prosecution of those officers so that you can then complete accountability. But not to say
before June utakuwa umepeana 2 billion shillings. It's like that is the price of a Kenyan child. Even 10 billion is too far little for one Kenyan son or daughter who is killed, who is felled by a police bullet in a manner that is not in accordance with the rule of law and the constitution. Kwa hivyo mimi naomba nikome hapo. And Senator Karungo, wewe ni mtangazaji. Hiyo sauti ya utangazaji na ienee Kenya nzima. We are here to encourage you together with your family. Wonderful family. Some of them I notice a young man challenged, right? But a member of the family. You are very proud of him. Very proud of that young man. So that family, that represents a Kenyan family. With challenges, wengine wafanya vizuri. And I think Rigiji atalala vizuri sana. Yale ameongea jana na leo, hata punda akalia. Pale, alilia punda. Yani alitaja Rigiji what is doing the railway city inakuwa messed up, na pesa za Uingereza, na watu wakawekwa kwa mandege na kutimuliwa mbio kutoka Kenya. Akaongea mpaka punda kalia. Na kukumbuka Raila alikuwa anasema punda amechoka. Wakenya wamechoka. Punda imechoka, punda amechoka, na hatuna budi hili atushikamane pamoja. What Kenyans want to see this unity of purpose. But we see now the number 6 lady, is it? Karungo, your sister who is following the example of your mom. What number is she? Number 6. Ako na watoto 9. No, you don't have to stand. You don't have to stand. No, tunakuheshimu, usisimame. Sasa wewe Rigiji bwana, umesema watoto wawe 6. Huyu mama amefika 9. Because you see, it is a way of saying we must celebrate life. We must celebrate life. And I know huyu ndugu spend a lot of time akisema Central Kenya mnataka kumalizwa na illegal drinks ndio nyenye msizane. And yet the biblical rule is there. Yeah. So now Senator, you have only 2 beautiful daughters. Ongeza moja wafike 3. Alafu vijana 3. I think you said there was serious conversation going on. Very serious. Maybe you'll have tried to do a little thing in remembrance of your mother, because you are the last born. You are the last born. You have to do something. So it is not a difficult conversation. Ukitaka kuniuzisha tutakuja na Senator Medho, who is your good friend. Tupange hiyo maneno, alafu tuonekane. But we are sending a simple message that life is important, and this is why we are here to celebrate life. May God once again rest our soul in eternal peace. Amen. Thegio muno. Nimoko gaithania. Mutimio yo komete hane atukenetie. Ni ciana 13. Uguo ni kuonania ura ndirugite 6 no kuhotekeke. Ona 6 ndirona ti njega, ngwicia 8 nicio njega. Nigetha nyumba ino itu ndikahuke. Koguo Karungo na ndirarie na your daughters ona marakenire muno ni kumaririria. They are lonely. Mateithia twana tu. Tika tutige uikara tuli twiki. Metho tika gwethekithia hau nengo gukora. Ndinde kiana kiaya. Tondu gutire hiri tungigitikira nyumba itu ikihuke. Na ana kia mena hinya mena megutha na mena mushara. Wakiroba. Wina tuigana kamwe. Watikia 5. Wakiroba ongerere tuigana. Wakiroba ongerere tuigana. Ni. Tukuiga register gure ko hara tukinyite hara mundu ya tukinyitie. Twaga kuongerera nyumba ino itu mari tukuona uru. Koguo andu are othe mena megutha na mena kamushara kanini muthondeke. Na mutikama twoya thirikari ni tugucokia linda mama. Neguo. Negetha gwagikinya ni haria kuohoka ri ugathii ukarihio kaino. Ningi githomo kia bure kia Mwai wa Kibaki ya primary. Koguo ri kirathimo giuke twana ni tugio ni tuguthondeka uhoro cio nigetha maundu magire. Ndakena muno, thengio muno andu a mitahato. Ni muri uka gucera wa Munyoro.
Nĩ mũrĩũka? Mũgoka rĩ? Mũkarehwo nũ? O nĩ Karũngo? Kana mũrĩho nĩ wa mĩcara? Very much, Reverend Father. Asante sana. Hello. Thank you very much, Your Excellency. Both Excellencies, thank you very much. Gachagua, Rigiji, you are always welcome back to Metahato. Asante sana kwa kuja. Tukitoka hapa, tunaenda kuzika. Naomba gari la kubeba mwili lije hapa, tutapitishia mwili tu hapa moja kwa moja, alafu tuende. Alafu kule kuzika tutaenda familia peke yake. Wengine wote tutabaki hapa, chakula kiko hapa, na hizi picha mtazidi kuziona hapa tunapokwenda. Kwa hivyo, once again, Your Excellencies, thank you very much. Nikimaliza Bwana Gachagua, you promised me coffee. We still haven't done it. So we will still do it. We will start in my house this time now. Thank you very much. May the good Lord bless you. We had some pastors, not from the Catholic Church. I think they have left. We wanted to recognize them. And please, wherever they are, please thank them. There have been very many people who have wanted to recognize, but now we can't. But may all the suppliers, people who have supported us, the choir, the food suppliers, the priests and the church Ministry of Education for allowing us, all our guests, all the service providers, the local community leadership, Global Events, PK Events and Protocol Company, the PA people, you've been great people. We thank you all. And with those few words, we had already received the final blessings. And I think... Okay, asanteni sana. I was receiving the last instructions. Tumesema chakula ni hapa, wale wanaokwenda kuzika ni familia na wageni wetu. And for the visitors, the priests have asked me to ensure that you come to the other side ili tupatiane heshima za mwisho. Maybe now I could ask all the priests, we come and we lead out so that you can be the first ones to go, and then we will follow the body. I hope the hearse is here. Yes, I think I've seen it, being driven by a wonderful lady driver. I think I'll look for her number when I die. Wapi huyo gari? It's coming, eh? No, we want it to come here. We want it to come here. Yes. Karibu sana, Senator. Asante Ogomorero, Mugerora, nigetha tuthie mucii. Cameraman aikorwo wi mucii nigetha andu mahote kwirorera no twire uria kuhana kuu. Ututware mwe nginya mucii nigetha andu mahote gweterera haha makiheo gya kuria. Kwa hivyo tupeleke nyumbani. Asante sana. Kwa hivyo tuelekee wote pamoja nyumbani. Naomba wale waliokuwa wanabeba jeneza
Wale waliokuwa wanabeba jeneza tafadhalini tuje hapa. Nafikiri ilikuwa kwaya. Andu a kwaya aria mekumagaragia mwiri na andu a family na aria megukuite mahua othe moke tumanie haha nigetha tucoke tumagare haria turathie ti haraya no haha tu ndaika 10 ona itigukinya tuthie hau nigetha tugire Rucia witu uhoro. Nyina wa Martini njiguaga tarenie Martini ucio no na Martini ucio twakiri ndugu muno ihwa riu inene rioyo ihwa riu inene rioyo bisha yoyo twina bisha igire mutikarigano ne bisha guku mutikarigano ne bisha guku kwina bisha igire kwogo bisha ciari ikuo nigetha twathie kure no tuguciga handu na mwake ona bisha iria ironeka haria ni bisha iria ci haria irima-ini haria mucii kwoguo gutire mundu utekuona uria kurathie na mbere na ni undu hatari space aria moi mucii ni moi there isn't very much space, so we will only allow yes and just a bit madam, yes there, that's good enough. Ino gari iguthiaga ekoya mirango na iguru kona tari kihuruta metahato gutiro ndu tutari tuona. Thank you very much, may God bless you. And as you can see, I want to thank my friend Mr. Perosi tukoragwo nake kuria Rimuru, senior member Perosi ndio kana kuonwe mwene ngari iyo na ni undu wa ngari njega uguo gutukuira maito wito. Perosi, wherever you are, we give you thanks and we bless you. We bless you. Great work that you are doing, very high quality, and we thank God. Kwaya ni mukiuma na karwimbo nigetha tuthie tumagare riu turorete o kuria gwitagwo Kanyari. Karibuni sana. Wekeni sauti ya nyumbani sasa. Sauti ya nyumbani. Mutwendete na wendo cio mwatuonia umuthi ati twitikire to the immediate family makoronio maroka guku twitikire tu ni njui ni wendo munene na ithuĩ andũ a nyũmba twĩtĩkĩtie atĩ gũikia tĩri niho tũgĩagira closure no kũhoya na gĩtĩo kĩnene nĩ ũndũ wa wendo ũcio ũtuonirie thiĩ na mbere na gũtuonia wendo ũcio na ũgũtuonia na njĩra ĩno gũkorwo ũkĩhe family ĩno nabathi ya gũgĩkorwo tũkĩhurũkia maitũ witũ haha tutekũhihinyana mũno nĩ tondũ nabathi ĩno ti nene. Githiona inyo mukite guku mutionete ogwo kugukuhoya na gitio we ugutigwo haure ugutigwo kiuga ihoya ugucoko utigwo ukiraga Ngai okaundu na screen icio urona mbere yaku niho ugukorwo gitwirorera tugukorwo haha tukihurukia maito wito Lucia Wangui no gukorwo gitomukira imwe kwemwe thiini wa screen iyo urona mbere yaku kubatie na hadhara ni undu wa wendo ria twendete naguo na gitumi kiria gitumira uke ni wendo ni undu wa wendo ucio itikira tu tukorwo tugitia family ino na njira yo tondu tutingiganira turi othe na ni tura mind also about your safety tutigenda tuke tuhihinyane guku gukorwo na rugano rungi na tugakena muno ni undu wa wendo ria muthiite na mbere na gutuonia na wendo ria mutuhete ta family turuga ni tunyihite Ngai wa moyo aromurathima na aromwika wega kogo the closure that we are getting tuikorwo tukimiamukira kana tukigia tuikarete haria turi kogo ugo ukira ukoro kugeta gotwiri shoki kitini kiwa ogu washo hau ukoro ukirorera session na ukoro ukirorera ya kura ke uro ki maiti musia wa yuko na ukoro immediate family members ni otugukorwo tugika guku guturuki maito Lucia Wangui no togo twigwa atete makiraria andu a family arata ahunjia ni twigwa atete Lucia Wangui arari mundu mwe kogo no nyende ati ayusho aratuga we ucio arari naguo ni tukunye we ucio uguthi
Yesu. Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? 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 Nani nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini? tukamwamukira wega fiu thengio and we apologize nitukwenda gucunga muhera kuri inyuothe muranegena iguru ria thauti. Asante sana, may God bless you. Nituya ati ringi maundu mani marehaga thina nitwacunga muhera muno makiria and asante sana kuri we ugithite na mbere na kunyitana na ithwe. Tutigitie ndagika nini muno twikorwo tukihurukia maito Lucia Wangui na haha niho twikorwo tukihurukia maito witu na turehoka ati ndagika yothe nitwikorwo tukiamukira mwiri wake guku nigetha tukorwo tukimuhurukia na twita family ni tucoketie ngatho muno, ngatho cia mwanya kuri inyuothe mukite na inyuothe mukioire na bathi yanyu na muthenya wanyu nigetha mukorwo mugiuka tuhurukie maito Lucia Wangui. Ngai wa mwaro murathima na nigitio kinene uyu ni undu ta family tutakariganirwo ni tondu ni mutunyitite guoko, ni mutwendete na mugatuonia wendo munene muno. Asanteni sana, may God bless you, may God do you good. Na riu ri haha uranyona ni hoto ikorwo tukihurukia maito Lucia Wangui no toguo rona aria mukite guku gucakaya na family no aria mukite guku gugituhe pole cianyu ni muonete ati na bathi ino ti nene na bathi ino ni nini na niguo mukire na wendo na niguo tukire turi andu aingire ni mukuona ati tutingeiganira ithuothe guku na ni undu ucio family ni kwihoya na gitio kinene na wendo munene muno ati twitikirie tu only the immediate family members makorwo nio marayuka kuingira mucie nigetha tuhurukie maito Lucia Wangui. Ndagika iyo itigarite kana ikereka riu ringi ritigarite mwitikire tu ati tukorwo twina immediate family members. Nijui what it means to every one of you gukorwo ati ugiikia tiri na ni twitikitie ogwa andu aitugithitiguo twitikitie ati ni twagirirwo guikia tiri no ihinda-ini riri tutingihota ithuothe gwika undu ucio koguo mwitikire tu ati family ikorwo nio iroka eikie tiri tondu tutingikiganira ithuothe guku. Wendo uria mutuonetie ni munene na tukite turi ingi muno na ni undu wa safety
yaku na yakwa itikira tu ati tutigoke kuhatikana haha tutigoke kuhatikana na family magicakaya nyundu na bathi ino ni nini mwitikire tu na gitio kinene na wendo ucio mutuonetie naguo mugituonetie mwitikire tu ati woe thani yaku ya irio uthie wihurirwo ucoke gitini kiria uguikarite thi wirorere screen-ini yaku wone mitaratara iria iragithii na mbere guku na ni ugukorwo ukiona maundu mothe wikarite hau thi ti thuothe tungiganira guku na ni njui ni muyo guo na ni undu wa gitio kiu tuhete maitu Lucia Wangui na tukahe family ino reke tumetikirie tu makorwo itina riri ria muico makorwo nio mareka kaundu kau we wikarite hau ugukorwo gikata ugukorwo kiria tuirio twaku na ugukorwo ukira Ngai o kaundu aria kaundu iguru ria family ino mahoere thayo mahoere Ngai ahonie ngoro ciao mahoere Ngai amatungate wikarite o hau na ni ugikorwo kiona maundu maria tureka kana maundu kuria guothe turathie na maundu maria mothe tureka ugukorwo ukimona screen-ini yaku Ngai akurathime ni undu wa gwathika ni twi mandiko maugaga ati gwathika ni Ngai family ino ni endete andu na ni endete ageni na hihi ni njui ati ni maratanyaga na no mende ithuothe tukorwo tugika kaundu kau ga guikia tiri no ni undu wa nabathi tumetikirie tu na ni ukiui maitu Lucia Wangui arakire mundu wina family nene na family yo ikiri na family yo ingi nayo ikiri na family kugwa andu acio ni ingi na nabathi no ti nene kugwa twitikire tu only the immediate family members makorwo nio maroka haha gwikorwo tukihurukia maitu Lucia Wangui ngacokia ngatho kuri we urakigwa mugambo uyu na we urathikira mugambo uyu thank you muno asanteni sana na ngamuria na gitio ati tuhorere tutigakorwo na thigithigi o toguo twaigwa aria aingi mauga ati maitu Lucia Wangui arari mundu wa thayo arari mundu wa kwenda andu arari mundu wa family na ithuĩ ni tumwakodi tumuhe gitio kiu kiria arendete thayo ucio arathingataga ni tumurehere thayo ucio muthenya wa umuthi tondu uguo noguo tutungihota gucokia ngatho githitiguo thank you muno nijitagwo Helen Kibali na ngenda gucokera undu uyu kuri andu aria mataraigwa ruthiomi rwa Gikuyu we are saying we are thankful forever grateful for every one of you that have come to condole with this family. Thank you for your presence. Thank you for your generous support. May God bless you and do you good. We appreciate you and we love you. We honor God for you and we say thank you, thank you, thank you. And we are requesting as a family, because of the sensitivity of space and the necessity to request you to just please have your seat, eat your food, and watch while we lay the body of our mom, Lucia Wangui Maito, to rest here at home. For those who visited the home, you know that the space is limited, and hence we cannot accommodate everyone. We cannot host everyone for this final part. So even as we lay her to rest, even as we prepare to lay her to rest here, we request that we accord the family the peace and also the space to lay their loved one in this space. As you can see, the family is big and there are so many. It would mean so much if we let the family now take over from this point on to lay our mom, Lucia Wangui, to rest today here and in this compound. So we request that only immediate family members come to this space. Please, if you're not immediate a family member, please have a plate of food, sit down and watch from the screen. You'll see the procession and everything that you are going to do in the comfort of your seat. Thank you so much. We appreciate you and we love you. And we love that you're going to honor these words and you're going to take it positively in all humility and with love. And we know how much it means to you to come and lay our mom to rest here and also to throw soil so that our mom may rest in peace. And we are saying, if you remain there, please say a prayer for this family.
Please allow her to rest in peace in your hearts, in your thoughts, and pray for this family. Thank you so much for your continued support. Thank you for your love. Thank you for your concern, and thank you for your hospitality. May God bless you. May God do you good. And everything that has been said about Mom, we are looking forward to it. I personally am looking forward to reading that book and to reading about her life. It is a beautiful story that I would want to read. There is so much to learn from it. So we are deeply looking forward to it and excited about it. And we are celebrating this life, the vibrance of this life. And we are so thankful to God for the time that we've spent with our mom and the love she's shown us and how she's taken care of us. We say thank you, and may her soul rest in eternal peace. Tukenda kuga ni wega muno kuri family, kuri arata, kuri ithuothe, atungatiri aria tukire guku umuthi, atongoria aria tukiuma nao guku, amemerekia andu othe, mundu wothe unyitite itemi nigetha akorwo agituteithiriria kuhurukia maito witu wega na gitio. Tukauga thengiu, Ngai witu aromurathima na aromwika wega. Thengiu muno. May God bless you, may God do you good. All service providers ni wega, Ngai witu aromwika wega. Asanteni sana. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 liwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Katolika. Lala kwa amani, mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa.
Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea, kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Hello. Aya, aria maraigire na aria maramukira mwiri mawamukire na marera-ini kwaya. Ndenda kuona mwimira-ini iri ya kwaya, na ndirona mwarimu witu wa ira muhunjia, ndiramuona my own cousin mwarera-ini kwaya, na mundu utari na nguo ya kwaya ucio ni uria woyagwo agaikio nja ya gate, na kou ni kuo magwako na kuhagaria kwa mago kiuragio wathire ku. Karibuni sana na Mungu azidi kuwabariki. Wakati tumefikia karibu na tamati ya siku ya leo, na wale wanaolinda lango tafadhali mwakubalie tu watu walio na shughuli humu ndani, kwa sababu nafasi wale wanaoleta mwili tafadhali muulete. Wanaoleta mwili muulete hapa sasa. Haya, naomba familia wawe ndio tunamwambia kwa heri mama. Kwa heri mama. Na kwa Kiswahili sanifu tusemi kwa heri, tunasema buriani. Tunakupungia mkono wa buriani tunaposema tutaonana mara nyingine pindi tunasituondokapo hapa ulimwenguni, tuje huko tukukute. Kwa hiyo karibuni mapadri wapenzi, bado tuko nao hapa. Naomba wawe watulivu. Hapa mbele sasa ni nafasi ya familia peke yake. Tafadhali, palipo na huyu askari pasipite mtu. Si ndogo tu finyu ambao tumeibakishia familia peke yake. Karibu. Na wimbo vizuri, usimwambie wendo
ameumaliza, sio ameumaliza. Imba wimbo wako, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Sio mwendo ameumaliza, mwendo nimeumaliza mimi. Asanteni sana, familia ndiyo hiyo. Hakuna kuvuka mtu hapa kwenye hili jukwaa, ili tuweze kuweka mzigo vizuri. Kwaya, tunaomba mwende mahali penu pa kawaida, tutawasikia. Shagura gukoro mwina ithu guku kwa wa Martin nigetha tumugire uhoro wa thio tondu kuria thiete riu ndangitukora no ithi tumukorire oguo mucio muno na tuigue tukenete tondu thabarĩ yake mitwarithitie wega ithuĩ nĩ ithuĩ tukamũkora rĩu gũkũ tũtikamuona rĩngĩ. Mũingĩ ti mũndũ wa kwĩrwo tha, ũyũ nĩ mũndũ wa kwĩrwo narĩ korwo no hane take narĩ korwo niĩ rũkwa no rũhene taroke narĩ korwo no njikare maisha maya. Haya, tuko tayari sasa. Asante, tuko tayari kuendelea. Sala hapa kaburini, katika sala hapa kaburini. Karibu Padre. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Mwathani witũ Yesu Kristo nĩ tũĩ wega atĩ mĩthenya ĩtatũ ĩrĩa wĩikarire wa ũthiũ waku, we Mwathani Yesu Kristo thamaki-inĩ ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai Ithe witũ, twaga maitũ witũ Rucia mũmenyere na wendo, tunawĩrĩgĩrĩrwo atĩ nĩ akariũka rĩngĩ mũthenya wa mũthiro wa thĩ hamwe na arĩa othe manakua thĩinĩ wa Kristo, nĩguo atũũre na Yesu Kristo tene na tene. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndathimi ciothe thĩinĩ wa ũtũũro wake. Ũguo nĩguo wonanagia ũbarĩrĩri waku mũnene kũrĩ ithuĩ na ngwatanĩro ĩrĩa twĩ nayo hamwe na atheru othe thĩinĩ wa Yesu Kristo. Mwathani, igua ihoya ritũ na wamũkĩre maitũ witũ ũthamaki-inĩ wa ikenero, na ũtũhotithie tũninanĩre kĩeha
twinaguo nginya hindi iria tugacokanirira na arokinya thengerio mahia make mothe na aturanie hamwe na thengerio mahia mapadri wote nĩ tũhoe. We Ngai mwene tha ũrĩa ũhurũkagia mĩoyo ya etĩkia yaku, rathima irima rĩrĩ na wathe mũraika waku mũtheru arĩrangĩre, na maitũ witũ Lucy ohorerwo maũru mothe nĩgetha atũre hingo ciothe akĩnenaga na theru waku. Twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Sasa kwa ule mpangilio uliokuwa umewekwa wa kuteremsha mwili, familia takuja muonyeshwe, padre na seneta wetu mtaongozwa, mtaonyeshwa jinsi mtakavyofanya. Wanakwaya tuongozeni kwa nyimbo zinazostahili.
Aruse na ime rĩa matu-inĩ. Ngai Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru araũkenia muoyo wa aruse na mũtararĩko mwega wa matu-inĩ. Ni wakati sasa mapadre tutapewa mchanga, mapadre wote, vijiko ambavyo viko Maitũ witũ Rũciĩ wombĩtwo na tĩri na nĩ wacoka tĩri-inĩ no Mwathani nĩ agakũriũkia mũthenya wa imi nĩ ũragũtwara ũthamaki-inĩ wa matu. Ũmũnengere Mwathani. Tuangalie, tuchunge mahali tumesimama. Kama asanteni pastors, asante. Tunaingia sasa kwa familia wote, tunawaalika wote mkuje, tukianzia na watoto wa mama, kwa sababu nafasi tulio nayo ni finyu. Watoto wa mama. Okay, tunaye sister haya apewe ili apatiwe nafasi ya kuondoka. Ni auntie kwa watoto wa mama. Haya watoto kujeni ili pamoja na auntie muweke mchanga watoto, halafu tujipe nguvu, tushikiliane. Haya kwa pamoja, tukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twaweza weka sasa, tuweke. Tujipe nguvu na Mungu awanemeshe. Sasa tuko kwa watoto. Kabla tuingie kwa grandchildren, kama kuna mtoto ambaye hajafika mchanga, tafadhali ciana cia maito nĩ inyuĩ tũrahe kahinda gaka. Ciana cia maito haya rĩu no tũthiĩ kũrĩ children arĩa maramwĩtaga cũcũ, na tafadhali tuchunge tukikanyanga hasa karibu na grandchildren 1 2 na angĩkorwo he mwana kana ciana itahotete gũikia tĩri no harĩ family nĩgetha tũke kũrĩ grandchildren.
grandchildren na great grandchildren tososo aria maramwitaga maito ria keri ciana icio no cinyitirĩrwo maikia maheo nafasi au watoto wadogo tafadhali. Grandchildren, kwa niaba ya viongozi wetu tunaye seneta mwenzake, seneta wetu Karongo, seneta Medho apewe mchanga. Asante padre. Asante sana seneta, ukiwakilisha viongozi ambao tumekuwa nao. Bado tuko kwa familia sasa, familia kubwa, family nene, adwa family na andå a mwaki rä u kanitha angä korwo kwä na andå a mwaki nä getha rä u tå coke tå ke kwaya. Yes, waheshimiwa viongozi walio nasi na shukrane. Kama wewe ni MCA, kama wewe ni MP, viongozi ambao tumekuwa nao, tutatoa hii nafasi. Viongozi ambao wamekuwa na sisi, familia, adwa family, kama wana wa familia wameweka mchanga sasa. Asante sana Bwana Martin na kwa kutuelekeza sawa sawa, twashukuru. Waibaji sasa, ili asante sana waibaji wetu, lakini msisahau kukuja kuweka mchanga. Wanakwaya, huyu ni mmoja wenu. Wanakwaya pia changanyeni wimbo na kuja, ili msikose hii nafasi ya pekee. Waibaji, rwimbo kandwa kugomogo kwa ugomoke inaga tugithia na mbere kumucokia ngatho nĩ tondũ wa ũtongoria wanyu mwega thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ. Pole pole tusaidie mama hapo apewe mchanga. Ngoja wanakwaya. Wanakwaya waweze kuweka, alafu warudi mahala pao. Viongozi ambao wako pamoja na sisi, Mheshimiwa Jango, asante sana. Atongoria aria makorwo hamwe na ithuĩ, gĩkohe mũtongoria ũtaikĩtie tĩri. Atongoria aria meho, karibuni, ili tuweze kufungua nafasi kwa wale ambao kwa namna ya kipekee wanatusaidia. Asanteni. Kama hakuna mwingine ambaye amefungiwa, sasa tunafungua nafasi kwa wote na kwa wale ambao wanasaidia kwa namna ya kipekee. Jeshi yetu ya kutusaidia katika kazi hii, tafadhalini, muda umefika, ndio wakati huu sasa. Alafu kuna ua hapo, hilo ua nimempa mtu alilinde, hilo ua lisivunjwe tafadhali. Hapa ni mahali ambapo mama alikuwa anapapenda sana, na tunataka babaki vile vile palivyokuwa.
kutoka juma lijalo hii nyasi yote itarudi. Nyasi ya aina ya Pemba tutairudisha hapa hapa. Asanteni vijana wetu. Alafu kama kuna mtu yeyote amepoteza miwani yake, usiende nyumbani bila miwani, njoo unione, yako iko hapa. Sijui kama ni miwani ama ni goggles. Inaonekana kama miwani hii. Kama umepoteza miwani, njoo hapa unione, nikupe miwani yako. Arro,
Nemeria matine Mwadani kalivita Orako ya kenyiete Amokera moyo wadukata eno yaku Aro uroka oro Nemeria matine Mwadani kalivita Orako ya kenyiete Amokera moyo wadukata eno yaku Aro uroka oro Nemeria matine Birikana tangata wake arego kode Aro uroka oro Nemeria matine Keona weru teri wake dokariganirwa Aro uroka oro Nemeria matine Veke iteke ire maretia aneka Aro uroka oro Nemeria matine Wabatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata endo yaku Aro uroka oro Nemeria matine Wabatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata endo yaku Aro uroka oro Nemeria matine Oma areka akumoke makemwa mokire Aro uroka oro Nemeria matine Mamoto areki nyage lori neke pura emu Aro uroka oro Nemeria matine Age kinyaku aro togone aira orage Aro uroka oro Nemeria matine Webwatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata eno yaku Aro uroka oro Nemeria matine Webwatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata eno yaku Aro uroka oro Nemeria matine Motorena motarare komwega waiguru Aro uroka oro Nemeria matine Koma monegere kiude mogeta viranga Aro uroka oro Nemeria matine Udari waku waringo shonde umurere Aro uroka oro Nemeria matine Webwatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata endo yaku Aro uroka oro Nemeria matine Webwatanika iwita Torako ya kenyiete Amokera moyo wadukata endo yaku Aro uroka oro Nemeria matine Yawe mwandani,
Haya, wakati utakapofika wa chakula, tuko na serving points 2 pale karibu na chakula. Atia. That is the best song ever. Wonderful song. Thank you, Mwadhani, thank you, Ate. Ni wakati wa kuanza kupanda maua. Asante sana waibaji, wanakwaya, asante. Sasa tupeane nafasi kidogo vijana wetu, tunawashukuru sana. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Asante sana wanakwaya, asante. Asante kwaya. Muda mfupi tu kidogo tutawapa nafasi nyingine, kwa sasa hivi tumwache Father aendelee. Sasa padre atatuongoza, ataubariki msalaba ambao tutaweka kwenye kaburi ambamo tumemlaza mama mpendwa wetu Lucia Guri, msalaba ukiwa ishara ya ushindi wa Kristo ambao mama aliushiriki kwa imani
akaukamilisha kwa njia ya maisha yake, kama tulivyosikia simulizi la maisha yake mama. Asante padre, msalaba umebarikiwa. Sasa mapadre tutajongea na hata watu wa familia ambao wako karibu, kwa sababu sote tunaunda kanisa la Kristo. Basi pale mapadri wetu wapenzi wanaopanda na kuusimika ule msalaba maua. Sasa ni wakati wa maua wala msalaba. Wale walio na maua tafadhali wayalete hapa ili fadha kanisa wanakwaya. Huyo alikuwa mama yetu Lucia, alikuwa mshirika wa kwaya. Kwa hivyo kama tunaweza pata wawili na jumuiya kutoka kwa kwaya St. Gregory, nafahamishwa na padre kwamba jumuiya yake mama Lucia ilikuwa ni jumuiya ya Mtakatifu Gregorio. Kwa hivyo jumuiya na wanakwaya wanaweza kuja shirikiane. Wawili tu wametosha, wanakwaya wawili. Jumuiya ya Mtakatifu Gregory ni wa sasa la kanisa, jumuiya na waimbaji tunawapea hiyo nafasi. Asanteni sana nyinyi mliowakilisha wala roho. Sasa thang'wa ihwa ria ngoro rigagirirwo ni mwendwa, no tondu mwendwa ndariho riu, aria metagwo riu ta mwendwa thang'wa meha thang'wa ciothe iria thang'wa ndio wanaitwa thang'wa wote tafadhali ndio wanaitwa. Asanteni sana. Kama unaitwa thang'wa, na yafahamishwa kuna wengine ambao labda Kikuyu kinaweza kuwachenga. Kwa hivyo ukiona thang'wa karibu na wewe, mshtuo mwambie asanteni sana. Acio nio endwa a maitũ, nio aretaga muthuri wakwa. Asanteni sana. Ihwa riu ringi ni ria githiururi ciana ciake. Okay. Haya watoto, kama kuna lingine bado watawekelea. Tunaanza na haya maua matatu ria githiururi ciana cia maitũ. Na angĩkorwo mũrĩ ona rĩngĩ no mũrĩigĩrĩra, hatirĩ na thĩna. Haya ciana, asanteni. Rĩu rĩngĩ rĩu nĩ mũkũigĩrĩra nginya even spouses arĩa meho. Rĩu rĩngĩ inene rĩu. Haya ona hena rĩa mam. Haya hena rĩngĩ rĩa ciana rĩrĩa andĩkĩtwo maitũ mam, pia ni watoto. Wekeni tu. Kabla ya hilo kuna hili la mam, bado ni watoto. Sasa hata wapenzi wao wako wapi? Kwa ciana wenye wameolewa huko na wenye wameoa, tafadhali karibuni. Haya, asanteni. Asanteni. Hakire na ihwa riu ringi inene riu no rigirwo na nginya tucoco riu, tucoco tuothe riu. Children, na kama kuna great the children, maitũ nyũmba yake nĩ tũiguire nĩ nene. Tucoco tuothe. Kama unaona grandchildren, naona wengine bado wamesimama. Grandchildren, naona wengine bado wanasimama. Hata kama ni kujishikilia, nafasi ni kubwa. Ustretch, tushike vizuri ili kila mmoja apate nafasi.
mtushikilie tu vizuri. Asante sana, asanteni, asanteni. Wenye wanaweka maua, asanteni. Tunaendelea kuwashukuru wote, hasa kwa niaba ya hii familia ya mpendwa mama yetu Lucia Wangui, watoto na wajukuu wote. Waibaji wetu, asanteni sana. Wale wote ambao wametoa huduma kwa njia moja au nyingine, even for all the videographers and the photographers, thank you so much. For our ushers, we cannot fail to recognize you. The team and the fraternity from ushers, thank you so much for your kind service, for being with us. Kwa viongozi ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi wakiongozwa na Senator Metho na wajumbe waliopo, tunawashukuru sana kwa kutembea pia nanyi pamoja na mmoja wenu seneta wetu mpendwa Karongo Thang'wa, na pia kwa mapadre wote ambao kwa namna ya kipekee tumekuwa hapa kwa ajili ya kusimama na mwenzetu Padre Michael. Kwangu kwa namna ya kipekee alihudumu katika parokia yetu ya Gisharani. Kutoka wakati huo amekuwa ni rafiki, na pia viongozi wa makanisa mbalimbali, pastors, reverends, thank you so much, and even for those who have joined at this moment, Reverend Esrom Kamau and the other pastors, thank you so much. Sasa tutaongozwa kwa baraka ya kutamatisha kwa utulivu kidogo tu. Sasa tunamkaribisha Padre Mbogwa na ili atupe baraka ya kutamatisha, na kama kuna chochote ambacho watu watashiriki pia Padre atatutolea baraka. Karibu Padre. Na kija naye kwa muita katika wito wa kuwa Mkristo, akaupokea, akaupenda, na akajuana na wewe, akakutumikia. Na kwa wakati huu Mwenyezi Mungu, wakati ulionelea kwamba yastahili umchukue ili uweze kumuondolea magonjwa, majaribio, matatizo na magumu ya ulimwengu, Mwenyezi Mungu ulitupa kazi ya kuweza kukaa pamoja ili tuweze kuwa na maandalizi ya siku hii ya leo katika ibada zetu, ibada takatifu ya misa pale katika uwanja na ibada hii ya mazishi. Mwenyezi Mungu, tumekuwa tukikuomba ili uweze kuongoza maandalizi haya yote na ili yaweze kuwa na matokeo bora. Tunakurudishia shukrani kwa maana kila chochote ambacho tumekuwa tukikuomba wakati tulikuwa tunaomboleza mama yetu, Mwenyezi Mungu, yote umetujalia. Kwa wakati huu tunakuomba uwatume malaika wako watakatifu ili waweze kulinda kaburi hili ambapo tumemlaza mama yetu, huyu shujaa wa imani, akigojea siku ya ufufuko wa wafu. Tunakuomba uendelee kuweka roho yake mahala pema katika utukufu wako, na uendelee kufariji familia hii ya Stephen na Lucia, fariji watoto wa Stephen na Lucia, na zaidi ya yote uendelee kuwapa nguvu, ufariji familia hii yote. Na sisi zote ambao tumekuwa tukishiriki pamoja na wao, kunao ambao Mwenyezi Mungu wameweza kutoa mali yao ili kuweza kuandaa sherehe ama ibada za siku ya leo. Tunakuomba uwabariki wote ambao walikaa katika kamati mbalimbali ili kuweza kuandaa maandalizi ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu wabariki nao, na kila mmoja ambaye aliweza
kutufanya kazi katika familia hii wakati huo wa maombolezo. Mwenyezi Mungu umbariki. Nasi ambao tumeshiriki katika ibada za leo, utubariki. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tutakapokuwa tukitoka katika makao haya, kila mmoja wetu akielekea kwake, utuongoze, utulinde na utufikishe katika makao yetu. Tunakuomba ubariki kile ambacho kimeandaliwa katika familia hii, ambacho tutashiriki. Tunajua ni ukarimu wako kupitia kwa watumishi wako. Tunakuomba ukibariki, ubariki wale ambao wametoa na wale ambao wamekiandaa, nasi ambao tutashiriki. Mwenyezi Mungu utubariki na uendelee kutuunganisha na upendo wako kila wakati. Na tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ibada zetu leo zimekwisha, tuende na amani. Tumshukuru Mungu. Asante Padre kwa hiyo sala na baraka. Asanteni sana mapadri wetu kwa siku nzima yenye faraja na baraka tele. Kwa sasa hivi tunakwenda kwenye sehemu nyingine ambayo itatutuliza kidogo. Tumechoka, watu wana kiu na njaa. Kuna nafasi tatu ambazo tunatumia kupeana chakula. Sijui kama ni chakula cha mchana ama cha jioni, lakini ni chakula ili mradi. Kuna sehemu moja ambapo tunaiwacha wazi kwa familia na kutakuwa na watu ambao watawaonyesha. Anituliza moyo vyema, nikimfanyia kazi zangu. Anibariki hapa nayo, msimuliwe sifa zake. Hana mwenzake, mponya pekee, afurahi Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 liwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa.
Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika. Malaika wanakuongoza nyumbani. Ingawa machozi yanatutoka, urithi wako utaishi milele. Lucia, 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 mama wa mioyo yetu. Mama Mongolika, lala kwa amani mama. Go well, our matriarch. Wimbo wa heshima kwa mama Lucia wangu Ithang'wa. Kulikuwa na mama mwenye moyo wa upendo, aliyetuongoza kwa hekima na subira. Katika nyakati za shida na furaha, ulisimama imara kama mwanga wa familia. Watoto 13 uliwalea kwa jasho, kwa maombi na uvumilivu. Leo tunasimama tukitazama mbinguni, tukikushukuru kwa kila ulilotufanyia. Lucia, 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 mama wetu, taa ya familia. Lucia, 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 pumzika salama mikononi mwa Mungu. Ulitufundisha njia ya ukweli na moyo wa kufanya mema. Katika kila hatua ya maisha, tuliona nguvu yako ya upendo. Hata kumbukumbu zilipofifia, upendo wako haukupotea. Maisha yako yalikuwa baraka kwa watoto, wajukuu na dunia. Safari yako sasa imekamilika.